వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్? మనకు తెలుసు ఇన్హెరిటెన్స్ మెకానిజం ఏంటంటే ఒక క్లాస్ నుంచి ఒక ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం డిఫైన్ చేసే క్లాస్ లో ఆ ప్రాపర్టీస్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం వేరే క్లాస్ లోకి. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ పేరెంట్ క్లాస్. సో పేరెంట్ క్లాస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ నుంచి అయితే మనం డెరైవ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం పేరెంట్ క్లాస్ అంటాం. ఏ క్లాస్ లోకి డెరైవ్ చేసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ క్లాస్ ఏ అండ్ క్లాస్ బి టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిఫైన్ చేసిన మెంబర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని ఏ క్లాస్ లోకి అయితే మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో లైక్ ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అండ్ ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్ వచ్చేసి పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్. అండ్ ఇక్కడ ఏ క్లాస్ నుంచి అయితే డెరైవ్ చేసుకుంటామో దాన్ని మనం పేరెంట్ క్లాస్ అంటాం, లేదంటే బేస్ క్లాస్, రైట్, లేదంటే సూపర్ క్లాస్ అని కూడా అంటాం. అలానే ఏ క్లాస్ లోకి అయితే తీసుకుంటున్నామో దీన్ని చైల్డ్ క్లాస్ అంటాం, రైట్. అలానే చైల్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదంటే సబ్ క్లాస్ అంటాము, రైట్. సో ఇలా డెరైవ్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు, ఇలా, రైట్. సో ఇది యాక్చువల్ ఐడియా ఉంది బట్ చెప్తున్నా. సో దీనిలో టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను చూద్దాం. సపోజ్ ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసి ఉంచుదాం. ఆ క్లాస్ లో మెంబర్స్ అనేది నార్మల్ మనం డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆ క్లాస్ మనం ఇన్హెరిట్ చేయాలి అంటే లైక్ ఇలా మనం ఈ రిలేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది ఇలా ఫోరం పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, రైట్. క్లాస్ బి ఏ. దట్ మీన్స్ ఇది ఇన్హెరిటెన్స్. సో దట్ మీన్స్ ఏలో ఉన్న మెంబర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెంబర్స్ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆ ప్రాపర్టీస్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో దీని సింటాక్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ చేయడానికి మన సింటాక్స్ ఏంటంటే మాడిఫైయర్. సో మాడిఫైయర్ మీన్స్ లైక్ ప్రైవేట్ కానీ పబ్లిక్ కానీ సబ్జెక్ట్ కానీ, సో ఇవి మాడిఫైయర్స్ అంటాం. అంతేగాని నార్మల్ మనం స్టాటిక్ లైక్ సీల్డ్ ఇవి కూడా మాడిఫైయర్స్, బట్ అవి మాత్రం మనం తీసుకోము. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లాస్, రైట్. సో క్లాస్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్, దట్ మీన్స్ ఏదైతే డెరైవ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ నేమ్ అండ్ క్లాస్ నేమ్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ చెప్పడానికి ఇది సింటాక్స్. అయితే ఇక్కడ ఒక మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వై చైల్డ్ కెనాట్ కన్జ్యూమ్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పేరెంట్. ఇప్పుడు మనం పేరెంట్ క్లాస్ లో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ మనం డిఫైన్ చేస్తే వాటిని మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో కన్జ్యూమ్ చేయలేం. సో ఇది మనకు తెలిసింది, ఎందుకంటే ఒక క్లాస్ లో ఉన్న ప్రైవేట్ మెంబర్స్ మనం కన్జ్యూమ్ చేయలేం. సో ఎందుకు కన్జ్యూమ్ చేయలేము? ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఎందుకు కన్జ్యూమ్ చేయలేమంటే లైక్ ఇక్కడ చూస్తే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి పేరెంట్ సంపాదించిన ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ తనకు కార్ కానీ, లేదంటే తను సపోజ్ తన హౌస్ కట్టించాడు, హౌస్ కానీ, రైట్. అండ్ వగేరా వగేరా ఏదైనా తను సంపాదించింది ఏదైనా మనకు ప్రాపర్టీ వస్తుంది. కానీ తన జాబ్ అనేది మనకి అంటే యాక్చువల్ గా తన జాబ్ అనేది మనకి ఎలా బేస్డ్ ఆన్ క్వాలిఫికేషన్ వస్తుంది. అంటే తనకి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, యాక్చువల్ తను చేసే జాబ్ కి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. దానికి పర్టికులర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి, లేదంటే తనకి అన్ని స్కిల్స్ ఉండాలి. సో దాన్ని మనం రీప్లేస్ అనేది చేయలేం. సో తను చేసేదాన్ని, సో అది ప్రైవేట్ అంటే దానికి పర్సనల్ అనమాట అది మనకి. సో యాక్చువల్ గా దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేయలేం. సో అది ఇక్కడ మనం ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటున్నారు. సో దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేయలేం, రైట్. సో యాక్చువల్గా అదే ఆలోచించి, ఎందుకంటే మన ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఫాదర్ కి ఇన్ కేసు డెత్ అయితే మళ్ళీ జైలుకి వస్తుంది, అలా కాదు నార్మల్ గా. సో యాక్చువల్గా మనకి అతని క్వాలిఫికేషన్ కానీ అతని ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ బేస్ చేసుకొని వచ్చిన జాబ్ ని మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో అది మెయిన్ యాక్చువల్గా ప్రైవేట్ మెంబర్స్ మనం రీప్లేస్ చేయలేకపోవడం, ఐ మీన్ కన్జ్యూమ్ చేయకపోవడానికి కారణం అది. సో ఇన్హెరిటెన్స్ సి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇక్కడ క్లాస్ ఏలో మెథడ్ 1 అని తీసుకున్నాం, మెథడ్ 2 తీసుకున్నాం. క్లాస్ బిలో కూడా మెథడ్ 1 అండ్ మెథడ్ 2 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏ నుంచి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ
క్లాస్ బి చైల్డ్ క్లాస్ అవుతుంది. అంటే బీలకి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది జనరేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ మెథడ్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మనకి క్లియర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ మనకి చూడటానికి చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అని అనిపిస్తుంది, కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ ట్రిక్కీగా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుంది. ఉన్నాయి, ట్రికీ. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పబ్లిక్ యాజ్ parent, public void display one. సో ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ తీసుకున్నాం, టూ మెథడ్స్. సో డిస్ప్లే వన్, డిస్ప్లే టూ మెథడ్స్ తీసుకున్నాం. అండ్ పబ్లిక్ క్లాస్ చైల్డ్ డెరైవ్ చేసుకున్నాం అనుకో. సో పేరెంట్ లో డిస్ప్లే వన్, డిస్ప్లే టూ ఉన్నాయి. పేరెంట్ లైక్ అలాగే చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా డిస్ప్లే వన్, డిస్ప్లే టూ ఉంది. అండ్ నా ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే కంప్లీట్ ఫీచర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ ఫీచర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా పేరెంట్ కి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అండ్ అలానే చైల్డ్ కి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మీకు. సో యాక్చువల్గా మనకు ఐడియా ఉంది, పేరెంట్ ప్రాపర్టీ చైల్డ్ ప్రాపర్టీకి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే అసలు మీ ఆస్తులు ఎంత అని అడిగితే ఎలా చెప్తాం? పేరెంట్ సంపాదించింది కాకుండా చైల్డ్ సంపాదించింది అంటే, ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు అంటే నేనేం చెప్తాను, మా ఫాదర్ సంపాదించిన ప్రాపర్టీతో కలిపి నేను సంపాదించింది కలిపి మొత్తం చెప్తా, నాకు ఇంత ఉంది అని అడిగినప్పుడు. అంతే. అంతేగాని ఫాదర్ సంపాదించిన దాని వల్ల చెప్పం కాదు. కాబట్టి ఇక్కడున్న ఫీచర్స్ మొత్తాన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే మనం చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, అంతే కదా. అంతే. ఎందుకంటే పేరెంట్ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అండ్ అలానే సిహెచ్. సో ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ డిస్ప్లే అంటే లైక్ ఇక్కడ ఓవర్లోడ్ మెథడ్, టూ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ వస్తాయి మనకి, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అనిస్తే ఈ డిస్ప్లే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది? సపోజ్ ఇది చేసి డాట్ డిస్ప్లే చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇక్కడ టూ ఓవర్లోడ్ ప్లస్ ఇంకొకటి ఉంది, అంటే ఈ ఓవర్లోడ్ అంటేనే పేరెంట్స్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నట్ట, ఆ పక్కన అది ఓవర్లోడ్ అని వస్తే. ఓవర్లోడ్ అంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది అన్నారు. ఆహా. ఇప్పుడు మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా, చైల్డ్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇంకొక మెథడ్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది అని అర్థం. సో ప్లస్ వన్ ఓవర్లోడెడ్ అన్నాడు అంటే సేమ్ నేమ్ తో ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. దట్ మీన్స్ అదేంటంటే మనకి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్, లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ లో డిస్ప్లే అని కూడా ఉంది కదా, చైల్డ్ క్లాస్ లో వచ్చిన డిస్ప్లే వన్ మెథడ్ కాకుండా పేరెంట్ క్లాస్ లో కూడా ఇంకొకటి ఉంది అని అర్థం అనమాట. బట్ మనకి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అది పేరెంట్ క్లాస్ లోదా చైల్డ్ క్లాస్ లోదా అనేది? అదే చూడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ వాయిడ్ లైక్ ఏ డాట్ మెథడ్ వన్, సో ఇలా చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, లైక్ ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు ఇది పేరెంట్ క్లాస్ లో, చైల్డ్ క్లాస్ లో వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం, చెక్ చేద్దాం.
సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో డైరెక్ట్గా ఇది చైల్డ్ క్లాస్లోకి వెళ్తుంది. రైట్. చైల్డ్ క్లాస్ మనకి యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్ క్లాస్ కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం అండి. క్లియర్. అండ్ ఇక్కడ మెథడ్స్ అంటే సేమ్ క్లాస్ లో తీసుకుంటే ఓకే, సేమ్ మెథడ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇంకొకటి మెథడ్ 3 అని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకుంటాం. డిస్ప్లే 3 దట్స్ చైల్డ్ క్లాస్. ఒకటే ఉంది కాబట్టి మనకి ఇలా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓకే. బట్ మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామో యాక్చువల్ గా దానిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అది డిఫరెన్స్. యాక్చువల్ గా మీకు ఐడియా ఉన్నదే, ఏం లేదు, బట్ చూద్దాం. లైక్ రూల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సమ్ పాయింట్స్ వైజ్ గా చూసుకుంటే వెళ్ళాం. ఇంకొకటి మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఇనిషియల్ ది పేరెంట్ క్లాసెస్ కన్స్ట్రక్టర్ మస్ట్ బి యాక్సెసిబుల్ టు ది చైల్డ్ క్లాస్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనకి పేరెంట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసింది. సో ఇక్కడ జాగ్రత్త గురించి పేరెంట్ క్లాసెస్ కన్స్ట్రక్టర్ must be accessible to the child class. Otherwise, the inheritance would not be possible, because when we create the child class object, first it goes and calls the parent class constructor, so that the parent class variable will be initialized and Initialize. we can conclude them. Yeah, that's the child class. That means ఎప్పుడైతే లైక్ ఇక్కడ మనకి సపోజ్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉందాము. సపోజ్ మనం ఒకటి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం పేరెంట్ క్లాస్. రైట్. సో నేనేం చేయట్లేదు, జస్ట్ దీన్ని ఇట్లా కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేశాను, వదిలేస్తున్నాను దాన్ని. అయితే సో ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ లో వాడి ప్రాపర్టీస్ ఏం లేదు, నేను జస్ట్ రిమూవ్ చేసేసా. అండ్ నా చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాకపోతే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఈ మెథడ్స్ మీద ఏమి ఇవ్వట్లేదు. చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. డీబగ్గర్ అనేది ఆన్ చేస్తాను. రైట్. అండ్ నా ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ కి, సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏది కాల్ అవుతుంది మనకి. చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏమైనా చూడు, చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత నాకు పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కి ఫస్ట్ కాల్ చేస్తుంది. సో తర్వాత ఆ తర్వాత దాని తర్వాత చైల్డ్. మనకి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ లోకి వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది లైక్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మనకి. సో ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే డెరైవ్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనకి ఎందుకు జరుగుతుంది, డిఫాల్ట్ మెంబర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ లో ఆ మెంబర్స్ ని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ లో మనకి ఇనిషియలైజ్. అసైన్మెంట్ చేస్తుంది. సో అందుకని లైక్ ఇక్కడ మనకి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తాం, లైక్ ఇక్కడ డిస్ప్లే 1 డిస్ప్లే 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే వాటి ఇనిషియలైజేషన్ అనేది చేసేది. రైట్. సో తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఈ మెథడ్స్ కానీ సమ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి ఒక స్పెసిఫిక్ అంటే మెమరీ లొకేషన్ లో కొంత స్పేస్ ఇచ్చి లైక్ వాటికి సమ్ స్పేస్ అనేది ఎలకేట్ అయిన తర్వాతే కదా మనం యాక్చువల్ గా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, దాని రెఫరెన్స్ తీసుకొని. అంతే. అదర్వైజ్ లైక్ వీటికి లైక్ ఇది లైక్ ఫిజికల్ మెమరీ లేనప్పుడు వాటిని మనం యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేం. సో అది ఇక్కడ ఎందుకని చెప్పి ఫస్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే పేరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ని ఫస్ట్ కాల్ చేసుకుంటుంది అనమాట. రైట్. అప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెంబర్స్, తర్వాత మనకి చైల్డ్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. రైట్. తర్వాత ఆ మెంబర్స్ మనం కాల్ చేసుకోగలం. సో ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ ఏ పబ్లిక్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్.
సేమ్ అదే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చూసిన ఎగ్జాంపులే. కాకపోతే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. సి ఇక్కడ క్లాస్ ఏ అని ఉంది, రైట్? అవును. సో దీన్ని రిటర్న్ టైప్, ఐ మీన్ దీని యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఇంటర్నల్ వచ్చేస్తుంది. ఇంటర్నల్. సో అవును. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అవును. కాబట్టి. క్లాస్ అంటే టైప్ కి డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్, ఉమ్. రైట్? సో అవును. టైప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ గానీ మనం ఇంటర్నల్ గానీ చూస్తాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే, సో ఇక్కడ క్లాస్ కి ఇంటర్నల్, ఇంటర్నల్. రైట్? అవును. అండ్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ కి చే ప్రైవేట్ అయితే. ప్రైవేట్. ఉమ్. టైప్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇంటర్నల్. అలాగే టైప్ మెంబర్స్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ పేయర్, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ప్రైవేట్, Private. రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది ఇంటర్నల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రైవేట్. అవును. అండ్ సేమ్ మనం కాల్ చేస్తున్నది. Next one. See, why is the class B constructor not public? See, class B constructor means like మనం తీసుకుని చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకున్నాం, రైట్? చైల్డ్ క్లాస్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఈ క్లాస్ బి కన్స్ట్రక్టర్ అనేది పబ్లిక్ టైప్ తీసుకోలేదు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే. సో ది క్లాస్ బి కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ నాట్ పబ్లిక్. వై? See, class B constructor does not need to be public because the class A constructor should be accessible to B, not class. That means అంటే మనం ఏదైతే డెరైవ్ చేస్తున్నామో చైల్డ్ క్లాస్ లోకి పేరెంట్ క్లాస్ ని డెరైవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ కి యాక్సెసిబుల్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. అంతేకాని చైల్డ్ క్లాస్ కూడా సేమ్ పబ్లిక్ ఉండాలి, ఎందుకంటే అది యాక్సెస్ చేసుకోవట్లేదు కదా పేరెంట్ క్లాస్, రైట్? అంటే కంపల్సరీ అది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఉండాలా అంటే, పబ్లిక్ కాకుండా వేరే టైప్ ఉండాలా అంటే అలా నెసరీ ఏం కాదు. చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ టైప్ ఉన్నా మనకు ప్రాబ్లం లేదు, ఓకే. రైట్? ప్రైవేట్ గానీ పబ్లిక్ గానీ. ఈవెన్ పేరెంట్ క్లాస్ ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఉన్నా కూడా స్టిల్ దట్ డిరైవ్స్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ క్లాస్. ఎందుకు చైల్డ్ క్లాస్ అనేది మనకి ఏదైనా మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా, యాక్చువల్గా డెరైవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. పేరెంట్ క్లాస్ పేరెంట్ అప్పుడు క్లాస్ ప్రైవేట్ ఉంటే మళ్ళీ డిరైవ్ అవ్వదు కదా. డెరైవ్ పబ్లిక్, ఉమ్. అది మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ, అదే. రైట్? సపోజ్ if class B has a child class, suppose class B has a child class means, సపోజ్ ఇక్కడ చైల్డ్ ఉంది, సపోజ్ నేను ఇక్కడ గ్రాండ్ చైల్డ్ తీసుకున్నాను. గ్రాండ్ చైల్డ్ తీసుకొని చైల్డ్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను అనుకో. ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది నాకు మళ్ళీ పబ్లిక్ అవ్వాలి. క్లియర్? ఎస్. అంతే కదా, మనం యాక్సెస్ అంతే. చేసుకోవాలంటే అవి పబ్లిక్ అయింది అవును. అలా. సో ఇఫ్ క్లాస్ బి డజంట్ హ్యావ్ చైల్డ్ క్లాస్, దెన్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ టు డిక్లేర్ ది కన్స్ట్రక్టర్ యాజ్ పబ్లిక్. సో చైల్డ్ క్లాస్ లేకపోతే చైల్డ్కి కూడా గ్రాండ్ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది లేకపోతే మనకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది లేదు, రైట్? ఎస్. అంటే లైక్ మన ఇష్టం, దాన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు, అవును. రైట్? ఇది గుర్తుపెట్టుకో. సో ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైతే పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామో, పేరెంట్ అనేది లైక్ చైల్డ్ క్లాస్ లోకి ఆ ప్రాపర్టీస్ మనం కన్సూమ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ అనేది పబ్లిక్ గా ఉండాలి. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ వై ఈస్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ యాక్సెసిబుల్ టు చైల్డ్ క్లాస్? లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు చైల్డ్ క్లాస్ కి యాక్సెసిబుల్ గా ఉంటుందంటే, so when the parent class constructor is called, only the parent class members will be initialized. సో ఎప్పుడైతే పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తామో, లైక్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే దానిలో ఉన్న మెంబర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఇనిషియలైజేషన్ అనేది చేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ బి కన్స్యూమ్డ్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్. సో ఇనిషియలైజేషన్ అయిన తర్వాత అంటే సమ్ ఫిజికల్ మెమరీ అనేది అక్కడ మనకి లాకెట్. ఎలకేట్ అయిన తర్వాతే చైల్డ్ క్లాస్ అనేది కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది, రైట్? If the if the parent class members are not initialized, then you cannot consume under the child class. Initialization అవ్వకపోతే మనం వాటిని ఎలా కన్జ్యూమ్ చేసుకోలేం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్జ్యూమ్ దమ్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్, దే మస్ట్ బి ఇన్స్లైజ్. సో మనం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి ఇన్స్లైజేషన్ అనేది జరగాలి. సో ది చైల్డ్ క్లాస్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ ది పేరెంట్ క్లాస్. సో పేరెంట్ క్లాస్ మస్ట్ బి ఇన్స్లైజ్డ్ ఫస్ట్, దెన్ ఓన్లీ
consumption is possible in the చైల్డ్ క్లాస్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎందుకు ఉండాలి అంటే లైక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే దానిలో ఉన్న మెంబర్స్ ని ఇన్స్టలైజేషన్ అనేది చేస్తాం. సో ఇన్స్టలైజేషన్ అవ్వకుండా మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేం. సో అలా కావాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా పేరెంట్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉండాలి. సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి ఇన్స్టలైజేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. సో అది మెయిన్. సో ఇది రూల్ 1. అండ్ రూల్ 2, the child class can access the parent class members, but the parent classes can never ఎవర్ access యాక్సెస్. any member that are purely dependent on the child class. సో లైక్ ఇక్కడ మనకి పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, కానీ చైల్డ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ని పేరెంట్ క్లాస్ అనేది యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేదు. క్లియర్? సో దట్ మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ డిస్ప్లే 1 డిస్ప్లే 2 ఉన్నాయి కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సో కన్స్ట్రక్టర్ కాకుండా డిస్ప్లే 3 అని చెప్పేసి ఇంకొక మెథడ్ డిస్ప్లే 3. సో ఈ రెండు వచ్చేసి పేరెంట్ సంపాదించిన ఈ ఇది డిస్ప్లే 3 అనేదేమో చైల్డ్ సంపాదన, అంటే డిపెండెంట్ కాదు యాక్చువల్ గా. ఈ డిస్ప్లే 1 డిస్ప్లే 2 అంటే పేరెంట్ సంపాదించిన ప్రాపర్టీ, సో దాని మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, ఇతను ప్యూర్ గా సంపాదించుకున్న ఆస్తులు. సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం. చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే లైక్ ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే 1 వస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే ఇది పేరెంట్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి. అలానే డిస్ప్లే 2 కూడా వస్తుంది, అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే అతను సంపాదించుకున్న ప్రాపర్టీ కూడా వస్తుంది. బట్ ఇన్ కేస్ నేను పేరెంట్ క్లాస్ కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, పి డాట్ డిస్ప్లే 1 అతను సంపాదించిన ప్రాపర్టీని అతను యాక్సెస్ చేసుకోగలడు. అండ్ అలానే డిస్ప్లే 2 అండ్ డిస్ప్లే 3 లేదు, రైట్? సో డిస్ప్లే 3 లేదు, రాదు మనకి, ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ గా చైల్డ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీ. సో యాక్సెసిబిలిటీ అనేది మనకి రాదు. క్లియర్? సో ఇది రూల్ 2. అండ్ కమింగ్ టు రూల్ 3, we can initialize a parent class variable by using the child class instance to make it a reference variable, so that the reference will be consuming the memory of the child class instance. In case we cannot call any pure child class member using the reference. See, that means suppose ఇక్కడ మనకి క్లాస్ లో లైక్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఒక 2 మెథడ్స్ మనం తీసుకున్నాము, ఓకే? అండ్ లైక్ ఇక్కడ ఒక నిమిషం. జానా, సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ లో వచ్చేసి పర్టికులర్ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఏ క్లాస్ కి మనము లైక్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామని అనుకుంటున్నాం, లైక్ ఏ చెప్తాను నేను ఇది కూడా. సో ఒకసారి మళ్ళీ డెఫినేషన్ చూద్దాం. We can initialize a parent class variable by using the child class instance. But to make it reference variable, like that the reference will be consumed in memory by the child class instance. So that means suppose నేను ఇక్కడ ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నేను సపోజ్ పేరెంట్ n, రైట్? సో p డాట్ డిస్ప్లే 1 అని అండ్ p డాట్ డిస్ప్లే 2 అని ఇచ్చారు. సో యాక్చువల్గా ఇది ఐడియా, లైక్ ఇది గుర్తుపెట్టుకో. కానీ ఇక్కడ నాకు వేరియబుల్ అని ఇక్కడ p డాట్ అన్నప్పుడు లైక్ ఇక్కడ చూడు నాకు సమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. స్టాప్ చేద్దాం. See, ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ ఏమని వస్తుంది జాగ్రత్తగా గమనించు. యూజ్ ఆఫ్ అన్అసైన్డ్ లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది. ఎందుకని ఇలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పేరెంట్ p అని ఇచ్చాం, కానీ మనం
పేరెంట్ p ఈక్వల్స్ టు న్యూ పేరెంట్ అని ఉన్నది. దట్ మీన్స్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం ఎట్లా కాల్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ పేరెంట్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తుంది. సో చూడు ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ అన్నాం. ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఇచ్చామా, ఇవ్వలేదు మనం ఇక్కడ. ఇవ్వలేదు. సో అందుకని ఇది ఏం చేస్తుందంటే లైక్ ఇది లోకల్ వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. సో వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నప్పుడు మనకి అది ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అవుతుంది. లైక్ ఇది వేరియబుల్ గా తీసుకున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ కాలేదు. సో అలాంటప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఈ మెథడ్స్ ని ఎలా కాల్ చేస్తుంది, రైట్? ఎస్. కాల్ చేయదు కదా. సో అదే మనకి లైక్ ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ అన్ని అసైన్ వేరియబుల్ అని. సో సపోజ్ కనుక మనం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చాము, దట్ మీన్స్ న్యూ పేరెంట్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు కాల్ ఇప్పుడు చేయడానికి. మనకు వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది ఒక వేరియబుల్ అయినా, బట్ ఎప్పుడైతే ఇది ఈ పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేస్తుందో ఇమీడియట్ గా అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఎర్రర్ అనేది ఉండదు ఈ కేసు. ఓకే, సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. బట్ ఇన్ కేస్ అది యాక్సెసిబుల్ కాకపోతే అసలు చూపించకూడదు కదా, డిస్ప్లే 1 డిస్ప్లే 2 కూడా దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ గురించి. అంటే దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఫస్ట్ దానిలో ఉన్నాం, అంటే దానికి డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇది కంపైలేషన్ టైంలో చూపిస్తుంది, అంటే కంపైల్ ఎర్రర్ లో చూపిస్తుంది, రన్ టైమ్ ఎర్రర్ లో చూపిస్తుంది ఈ ఓకే. ప్రాబ్లం. ఓకే. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపించేది ఎర్రర్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇవి మనకి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఇది మనకు ముందుగానే తెలుస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఎర్రర్స్ కొన్ని కనిపించాయి మనకి, అవి మనకి రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అని రన్ టైమ్ లోనే తెలుస్తుంది. సో 2 టైప్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, రన్ టైమ్ ఎర్రర్, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, like reference is a pointer to an instance that doesn't have any memory allocation. సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కి మెమరీ అలొకేషన్ అనేది ఏమి ఉండదు. సో మనం న్యూ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే యూజ్ చేయలేదు కదా, సో కాబట్టి వాటికి మెమరీ అలొకేషన్ ఉండదు. సో వాడిని యాక్సెస్ చేస్తాను. అండ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ బి తీసుకున్నాం, లైక్ బి తీసుకున్నాం. లైక్ ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, P లోకి బి వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఏ, దట్ మీన్స్ పేరెంట్ ని డిఫైన్ చేస్తాం, రైట్? తర్వాత ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసాం. అండ్ P ఈక్వల్స్ టు చైల్డ్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ ని ప్లస్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి P డాట్ డిస్ప్లే ఉంది, ఈ డాట్ డిస్ప్లే క్లియర్. చైల్డ్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ ని తీసుకుంటుంది, బట్ చైల్డ్ క్లాస్ మీద కంప్లీట్ గా చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ప్యూర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాపర్టీస్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రిఫరెన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో ఆ పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ వరకు మరి యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ P అనే వేరియబుల్ యొక్క మనం ఈ చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ మనం చేసాం. సో కాబట్టి ఈ రెండిట్లో ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసినవి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏదైతే మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నామో సో అంతవరకు మాత్రమే యాక్సెస్ అనేది చేసుకోగలుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బట్ ఇవి డిస్ప్లే 1 డిస్ప్లే 2 వచ్చేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో మెథడ్స్ కదా. అదే అదే నేను అంటుంది. ఇప్పుడు P1 డాట్ డిస్ప్లే అంటే చైల్డ్ క్లాస్ అనేది మనకి డిస్ప్లే 1 డిస్ప్లే 2 డిస్ప్లే 3 కూడా మనకి ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు P1 డాట్ డిస్ప్లే 3 కూడా వస్తుందా మనకి? P డాట్ రాదు రాదు, అదే అంటుంది, అదే రాదు. ఓకే. చైల్డ్ క్లాస్ సంబంధించిన ప్యూర్ ఫంక్షనాలిటీ రాదు. యాక్చువల్గా మనం చైల్డ్ క్లాస్ లోకి పేరెంట్ ఓకే. క్లాసెస్ ఓకే. సంబంధించిన అంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ని చైల్డ్ యాక్సెస్ క్లాస్ చేస్తాం. మనం న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దాని వాల్యూస్ పంపించినప్పుడు ఓన్లీ ఆ పేరెంట్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఒక మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే. అవును. సో చైల్డ్ క్లాస్, సో చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే అంటే లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే 1. నెక్స్ట్ సిఎస్ డాట్ డిస్ప్లే 2 అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే 2. చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే 3 అంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే 3. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే P ఈక్వల్స్ టు రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నామో P లోకి చైల్డ్ క్లాస్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు, క్లియర్. సో అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనకి
యాక్చువల్గా పి అనేది ఏంటి, పేరెంట్ వేరియబుల్. పేరెంట్ వేరియబుల్ గా రైట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది, ఈవెన్ దో మనకి చైల్డ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మనం ప్రాపర్టీస్ కి చేసిన పేరెంట్ వేరియబుల్, లైక్ ఇక్కడ పేరెంట్ ఉంది కదా, పేరెంట్ వేరియబుల్ కి దానికి రైట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది, తనకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసిన రైట్ ఉంటుంది. సో అందుకనే ఇంతవరకు మాత్రమే వస్తుంది. బట్ బట్ సో అందుకనే నెక్స్ట్ ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది త్రూ చైల్డ్ ద్వారా యాక్సెస్ అవుతుంది, అంటే ఇట్స్ ఇండైరెక్ట్ త్రూ వే టు చైల్డ్, ఇండైరెక్ట్ గా చైల్డ్ ద్వారా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే. చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసుకుని చేస్తున్నాం మనం. అదే అదే. కానీ ఇక్కడ డిస్ప్లే 3 రాదు, అది ప్యూర్ అది కదా చైల్డ్ క్లాస్ 3 ఆబ్జెక్ట్, డిస్ప్లే 3. యాక్చువల్గా మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇంకొంచెం ఎట్లా డెప్త్ ఉంటుంది మనకి కొంచెం ఎలా ఈ పాయింట్, సో అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, రూట్ 4, ఎవ్రీ క్లాస్ దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై us or predefined in the libraries of the language has a default parent class. లైక్ మనం డిఫైన్ చేసేది ఏదైతే ఉంటుందో క్లాసెస్ కానీ, సో వాటికి లైక్ డిఫాల్ట్ గా సమ్ పేరెంట్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ మనకి ఆ, మనకి మనం మనం తీసుకునే ప్రిమిటివ్ టైప్స్ కానీ రిఫరెన్స్ టైప్ కానీ ఏదైనా కానీ మనకి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనకి ఆ, మనం డెరైవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లో చూసామా, ఈక్వల్స్ ఇది మెథడ్ చూసినట్టున్నాం కదా, టూ స్ట్రింగ్ ని మనం ఎందుకు ఓవర్ రైట్ చేయాలి, రైట్. సో టూ స్ట్రింగ్ అండ్ ఈక్వల్స్ ని ఓవర్ రైట్ చేసేటప్పుడు అది చూస్తున్నాం. సో డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్, దట్ మీన్ డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటే ఇలా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ సిస్టమ్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటుంది, లైక్ సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి. సో ఈ నేమ్ స్పేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం డెరైవ్ చేసుకుంటాం. సో దీనిలో మనకి 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, 4 మెంబర్స్. సో ఈక్వల్స్ మెథడ్, గెట్ హ్యాష్ కోడ్, గెట్ టైప్ అండ్ టూ స్ట్రింగ్. సో టూ స్ట్రింగ్, గెట్ హ్యాష్ కోడ్ అండ్ ఈక్వల్స్ అనేది మనకి వర్చువల్ ఉంటే వాటిని మనం ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ చూసింది, ఈ రైట్. గెట్ హ్యాష్ కోడ్ అనేది మళ్ళీ చెప్పనా, గెట్ హ్యాష్ కోడ్ దేనికి? యా, ఈక్వల్స్ టు గెట్ హ్యాష్ కోడ్, టూ స్ట్రింగ్, ఇవి వర్చువల్ ఓకే. వర్చువల్ మెథడ్స్. కీవర్డ్. ఓకే. అంటే బేస్ లో పేరెంట్ క్లాస్ లో Hmm. వర్చువల్ కీవర్డ్ తో డిఫరెట్ చేసి ఉంటుంది. అంటే దట్ మీన్స్ Okay. వర్చువల్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ మెథడ్స్ ని మనం ఓవర్ రైట్ అవును చేసుకోవచ్చు అని. అవును. సో మనం ఆల్రెడీ చేసాం ఇది, Hmm. టూ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇలా ఈక్వల్స్ టు గెట్ హ్యాష్ చూసాం మనం, రైట్. సో బేసిక్ గా ఏదైనా కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇలా లైక్ ఈ మనం దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకున్నాం. సో వెన్ వి డిఫైన్ ఏ క్లాస్ వి థింక్ దట్ వి డిడ్ నాట్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ఎనీ క్లాస్. సో మనం అనుకుంటాం Hmm. క్లాస్ ని లైక్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు లైక్ ఆ క్లాస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఇన్హెరిట్ అవ్వటం లేదు, జస్ట్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఈ క్లాస్ అని మనం అనుకుంటాం. సో బై ది డిఫాల్ట్ అవర్ క్లాస్ ఇస్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. సో బేసిక్ గా అది మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి మనకి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇక్కడ క్లాస్ మనం డిఫైన్ చేసాం. సో క్లాస్ లైక్ ఇక్కడ క్లాస్ అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తే సరిపోతుంది. లైక్ ఇది పార్షల్ కాస్. పార్షల్ కాదు, లైక్ ఇది మనం .NET 8.0 వర్షన్ తీసుకున్నట్టున్నాం ఫ్రేమ్వర్క్. ఓల్డ్ వర్షన్ అయితే మనకు వస్తుంది, అంటే ఈ క్లాస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది. సో మనం తీసుకుంటాం, మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం ఏం కాదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి ఐడియా రావాలి కదా. సో ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు దీని డెఫినేషన్ వెళ్దాం. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్, సో మనం తీసుకున్న మెథడ్ టూ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్స్, రైట్. అలాగే గెట్ హ్యాష్ కోడ్, గెట్ టైప్. సో గెట్ హ్యాష్ కోడ్ వర్చువల్, టూ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్స్, సో ఇవన్నీ వర్చువల్స్, రైట్. సో బేసిక్ గా మనం ఈ లైక్ ఈ ఆబ్జెక్ట్
క్లాస్ నుంచి సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఏది డెరైవ్ చేసుకుంటాం, లైక్ దీని నుంచే డెరైవ్ చేసుకుంటాం. సో మనం అనుకుంటాం యాక్చువల్గా మనం డిఫైన్ చేసే క్లాసెస్ కానీ ఏదైనా అంటే ప్రీ డిఫైన్ మనం చేసేవి నార్మల్గా ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎక్కడ నుంచి అది ఇన్హెరిట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. బట్ అలా కాదు, ఏదైనా మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇదంతా కూడా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచే తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ టిల్డ్ సింబల్ ఉంది రైట్, సో గమనించి ఇది. సో అంటే డిస్ట్రాక్టర్. డిస్ట్రక్టర్, ఎస్ అది డిస్ట్రక్టర్ అన్నమాట. సో సో object is the parent class for all classes defined in our base class library. So that means base class library means like a DLL files లో మనకి parent class object అనేది మనకి parent class అవుతుంది అన్ని classes కి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ క్లాసెస్ దట్ వి డిఫైన్ అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఏ క్లాస్ లో అయితే డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా నథింగ్ బట్ మనం డిఫైన్ చేసే క్లాసెస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ ఏదైనా కానీ ఆబ్జెక్ట్ నుంచే డెరైవ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అది అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ దీనిలో, రైట్. So because object is the parent class, four important methods like equals to get has get for toString of the object class can be called or accessible from anywhere. That means ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి see, ఇక్కడ సపోజ్ చైల్డ్ క్లాస్ చూసాం సిహెచ్ డాట్. సో మనకు వచ్చే మెథడ్స్ చూడు, display1 display2 display3 కాకుండా మనకి ఏ మెథడ్స్ వస్తుంది, ఈక్వల్స్ టు మెథడ్. సో ఈక్వల్స్ టు మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఈక్వల్స్ అని ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గెట్ టైప్ ఉంది, రైట్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ టైప్. నెక్స్ట్ గెట్ హ్యాష్ కోడ్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ హ్యాష్ కోడ్. నెక్స్ట్ టు స్ట్రింగ్, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ టు స్ట్రింగ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు యాక్చువల్గా చైల్డ్ క్లాస్ లో, నార్మల్ గా గమనిస్తాం. అవునా, చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేసామా? చైల్డ్ క్లాస్ లో కానీ పేరెంట్ క్లాస్ లో కానీ చేయలేదు. కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనం ఇంతకు ముందు చూపించినట్టు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సూపర్ క్లాస్ కాబట్టి దాని నుంచి మనం యాక్సెస్ అనేది చేసుకుంటాం మనం, రైట్, ఆటోమేటిక్ వచ్చేసేవి మనకి ఫాల్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ది డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్? డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్. సో ది డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ మీన్ ఏ క్లాసెస్ కానీ ఏది డిఫైన్ చేసినా దానికి డిఫాల్ట్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం డెరైవ్ చేసి ఉంటామని చెప్తున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. క్లియర్, అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాం, మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేసాం. లైక్ ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అని తీసుకున్నాం, లైక్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అని తీసుకున్నాం. సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తాం, మనకి ఇన్స్టాన్స్ అనేది దేనికి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆబ్జెక్ట్, దట్ మీన్స్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్ట్. సో సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ హ్యాష్ కోడ్, ఇంకా ఏ మెథడ్స్ ని కాల్ చేస్తున్నాం, గెట్ టైప్, గెట్ హ్యాష్ కోడ్ అంటే మనం అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఇది ఉంటుంది కదా వర్చువల్ కాబట్టి. సో గెట్ టైప్ తీసుకుందాం, డాష్. ఫస్ట్ మనం ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి గెట్ టైప్ తీసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం, అది వచ్చేసి మనకి పేరెంట్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ 2 ఈక్వల్స్ టు రైట్. అండ్ యా ఆబ్జెక్ట్ 2 నుంచి గెట్ టైప్ తీసుకున్నాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే చైల్డ్ క్లాస్ కి కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ 3 ఈక్వల్స్ టు న్యూ చైల్డ్ క్లాస్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ టైప్ ని గెట్ చేసాం.
రైట్. సో సో ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఓకే అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా కాల్ అవుతాయి. లైక్ దీనిలో మెథడ్స్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేస్తే బాగుంటుందేమో అనేది, అంటే ఏది కాల్ అయింది అనేది మనకు తెలియాలి కదా. సో పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ చైల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. రైట్. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. రైట్. ఓ క్లాస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. క్లాస్ మనకు కావాల్సింది. ఓకేనా. సో క్లాస్ సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ మీన్స్ క్లాస్ మనం కీవర్డ్ తీసుకుంటాం. అండ్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ టైప్. సో పేరెంట్ క్లాస్ కాల్ చేయగానే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో చైల్డ్ ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టైప్. అంటే నెక్స్ట్ వన్ చైల్డ్ క్లాస్. చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి పేరెంట్ ఆటోమేటిక్ గా పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా కాల్ చేయబడింది. దాని తర్వాత చైల్డ్ చైల్డ్ క్లాస్. క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం తీసుకుందాం ఆబ్జెక్ట్ టైప్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ గెట్ టైప్ ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకుందాం. సో పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ చేసాం. అండ్ దాని టైప్ వచ్చేసి మనం కన్సోల్, లైక్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ 21 లైక్ మనం తీసుకున్న నేమ్ స్పేస్ డాట్ పేరెంట్ మనం తీసుకున్నాం. అండ్ అలానే సిస్టమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని టైప్ మనం డిఫైన్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది ఎలా కన్సోల్ అప్లికేషన్ 21 అనేది ఎలా అయితే తీసుకున్నామో నేమ్ అలానే స్పేస్. సిస్టమ్ అనే నేమ్ స్పేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది. క్లియర్. ఇక్కడ పేరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో అలా. అండ్ నెక్స్ట్ చైల్డ్ క్లాస్. సో చైల్డ్ క్లాస్కి వచ్చాక చైల్డ్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఇన్స్ట్రక్టర్, చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్. క్లియర్. సో డిఫాల్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చేసి మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రూట్ 5. సి we don't have support for multiple inheritance. I mean మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకి ప్రీవియస్ లాంగ్వేజెస్ లో మనకి మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. బట్ కమింగ్ టు C# డాట్ నెట్ లో వచ్చేపాటికి మనకి మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు అనమాట. రైట్. సో అందుకనే మనకి ఈ ఈ ఫీచర్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో అది మనం ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. బట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ థియరీ చూద్దాం. సో వాట్ వీఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ టు క్లాసెస్. సో సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలం. దట్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్ ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఇస్ అలౌడ్. దట్ మీన్స్ సింగిల్ మల్టీ లెవెల్ హైరార్కికల్ సపోర్టెడ్. డాట్ నెట్ లో మనం సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కానీ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. రైట్. అండ్ మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఎందుకు అలౌ చేయదు అంటే మనకి అంబిగ్విటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ సపోజ్ నాకు క్లాస్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ బి ఉంది. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ క్లాస్ ఏ ఈ ఈ క్లాస్ బి ఈ సి నుంచి ఏ కామా బి అంటే ఏ ప్రాపర్టీని సిలోకి నేను తీసుకోవాలనుకున్నాను. అయితే నాకు ఇక్కడ ఏలో ఏ ఏలో ఏ క్లాస్ లో డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. రైట్. ఓకే. డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ఉంది. సో ఇన్ ది సేమ్ వే నాకు బిలో కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ ఉందండి.
ఇప్పుడు నేను సిలోకి 2 ప్రాపర్టీస్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటే నాకు ఏ మెథడ్ వస్తుంది? ఏలో ఉన్న డిస్‌ప్లే వస్తుందా? బిలో ఉన్న డిస్‌ప్లే వస్తుందా? అంటే అది కంపైలేషన్ టైమ్‌లో అది చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ మెథడ్‌ని అది యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? కన్‌ఫ్యూజ్ ఏ అదొక నుంచి సేమ్ తీసుకోవాలా? సేమ్ నేమ్ ఉంటది. యాహ్! అదే గదా! యాంబిగ్విటీ ఉంటుంది. అవును. అందుకని మల్టిపుల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతది. అంటే ఓకే. మల్టిపుల్ క్లాసెస్ నుంచి మనం ఓకే. తీసుకోవడం. అది ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ మనకి. సో, అందుకని ఆ కాన్సెప్ట్‌ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే, మల్టిపుల్ ఇన్‌హెరిటెన్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది తీసాం. సో, ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం. సో, రూల్ 6లో లైక్ చైల్డ్ క్లాస్ ఇనిషియేషన్ క్రియేటెడ్, చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ ఇంప్లిసిట్లీ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. సో, లైక్ మన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే డిస్కస్ చేసింది. చైల్డ్ క్లాస్‌కి ఇన్‌స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్‌ని ఇంప్లిసిట్‌గా కాల్ చేస్తుందని. సో, బట్ ఇఫ్ ది పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ పారామీటర్‌లెస్, if the constructor of the parent class is parameterless. See, that means, but if the parent class constructor is parameterless, suppose parent class constructor అనేది parameterless అయింది అనుకోండి. లైక్ ఎప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనం ఇంప్లిసిట్ గా కాల్ చేస్తాం. ఆ కేసులో మనకి పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనకి పారామీటర్లెస్ అవుతుంది. అంతే కదా? అవును. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనం చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ మనకి కాల్ చేస్తుంది ఆల్‌మోస్ట్. ఇంప్లిసిట్ గా. దట్ అవును. మీన్స్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది పారామీటర్లెస్ ఆ కేసులో. So if the constructor of the parent class is parameterized, then the child class constructor cannot be implicitly called the parent constructor. That means ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఇంట్ నంబర్, సో ఇంట్ నంబర్ అని ఇచ్చాను. నౌ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వచ్చేసి నంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ఇనిషియలైజేషన్ చేశాను అనుకో. అండ్ నౌ ఈ కేసులో నాకు ఇక్కడ ఈ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కి నాకు ఒక పారామీటర్ అనేది పాస్ అయింది, రైట్? ఇది పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్. అండ్ నౌ ఇక్కడ చూడు మనకి, సో దర్ ఈస్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ గివెన్ దట్ కరస్పాండ్ టు ద రిక్వైర్డ్ పారామీటర్ ఏది. దట్ మీన్స్ పేరెంట్ క్లాస్ లో మనం కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తే చైల్డ్ క్లాస్ అనేది దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అవ్వట్లేదు, రైట్? ఓకే. ఈ బట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఉన్నప్పుడు బట్ ఆటోమేటిక్‌గా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్‌ని డిఫైన్ చేస్తది కదా! ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి పేరెంట్ క్లాస్‌లో ఉన్న ఫీల్డ్స్‌కి. యాక్చువల్‌గా మనం ఇక్కడ ఏదైనా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే చైల్డ్ క్లాస్‌లో అది ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది గానీ, డైరెక్ట్‌గా అయితే అవ్వదు. అసలు ఏ వాల్యూ లేదు గదా అక్కడ చేయటానికి. అదేలే. హ్మ్. సో, టు ఓవర్‌కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామర్ టు ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ కాల్ ది పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫ్రమ్ ది చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ పాస్ పాస్ ద వాల్యూస్ వాల్యూస్ టు టు those parameters. To call the parent class constructor from the child class, we need to use base keyword. సో, ఇలాంటి కేస్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ జస్ట్ బేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. బేస్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసి దానిలో పారామీటర్ అనేది పాస్ చేస్తాం. సపోజ్ ఈ కేసులో చూద్దాం. సో, ఇక్కడ లేదు. సపోజ్ దీనిలో బేస్ అని చేసి లైక్ దీనిలోకి సమ్ వాల్యూ అని ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ రైట్. సో, ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ పోయినాయి కదా మనకి. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఇది మెథడ్‌లో మీరు హ్మ్. బేస్ అని యూజ్ చేశారు కదా! మెథడ్‌కి. కన్స్ట్రక్టర్‌కి యూజ్ చేశారు. హ్మ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు బేస్ 10 అంటే పేరెంట్ చూడు పేరెంట్ డాట్ పేరెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ అది అసైన్ అవుతది. ఈ వాల్యూ పేరెంట్‌లో అదే ఈ వాల్యూ ఇచ్చిన ఆ! వాల్యూ. ఓకే. అవును. అవును. అంటే ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా కాల్ చేయాలి ఇలాంటి కేస్‌లో. పారామీటరైజ్డ్ అయితే ఓకే. పారామీటరైజ్డ్ లేకపోతే మనం ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా కాల్ చేయాలి. ఓకే. సో, అది మనం చెప్తుంది.
ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ వచ్చింది. సో పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది, వాల్యూ 10, And రైట్? సో అందుకని మనం దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేస్తాం. దట్స్ ఫైన్. ఇలా రైట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేసుకుంటాము. ఇది డెఫినేషన్ చూద్దాం. వై ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు కాల్ ది కన్స్ట్రక్టర్. ఎందుకు కాల్ చేయలేకపోతున్నాం ఎప్పుడైతే మనం అలా పారామీటర్ కన్స్ట్రక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, రైట్? ది కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్ లెస్, సో ఇట్ డైరెక్ట్లీ కాల్స్ ద పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. రైట్ నౌ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ పారామీటరైజ్డ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది పారామీటరైజ్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కాల్ ఇట్, యూ రిక్వైర్డ్ ఏ వాల్యూ నో. సో ఇప్పుడు మనకి దాన్ని కాల్ చేయాలంటే అది యాక్చువల్గా వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో అందుకని చెప్పేసి దానికి వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో ది క్లాస్ బి కన్స్ట్రక్టర్ డజంట్ నో వాట్ వాల్యూ టు పాస్ ది క్లాస్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్. క్లాస్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కి ఏ వాల్యూ పాస్ చేయాలి అనేది యాక్చువల్గా క్లాస్ బికి తెలియదు. సో దిస్ ద రీజన్ వై యూ ఆర్ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్ ఇన్ క్లాస్ బి, రైట్? సో యాక్చువల్గా మనకి క్లాస్ ఏలో డిఫైన్ చేసాం, బట్ ఎర్రర్ అనేది మనకి క్లాస్ బిలో వస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్లో మనము ఇక్కడ పారామీటర్ లైక్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో పారామీటర్ ప్రొవైడ్ చేసాం, బట్ చైల్డ్ క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్లో వస్తుంది. సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చైల్డ్ క్లాస్లో వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ ఫస్ట్ చేస్తుంది. పేరెంట్ క్లాస్ అదే. సో అయితే ఇక్కడ దీనిలోకి ఏ వాల్యూ పాస్ చేయాలి అనేది మనకి ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి అనేది. సో అందుకని ఎర్రర్ త్రో చేస్తున్నాం అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు లైక్ డిస్ప్లే 1లో సపోజ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను, సపోజ్ ఏ ఇచ్చాను అనుకున్నాం, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ క్లాస్ ద్వారా నేను ఆ మెథడ్ని నేను కాల్ చేస్తాను, చైల్డ్ క్లాస్ డాట్ డిస్ప్లే. సో లైక్ యాక్చువల్గా అది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నాకు ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది? అది ఎక్స్ప్రెస్ పారామీటర్ సమ్ వాల్యూ, దానిలో సమ్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో సేమ్ అంతే ఇక్కడ, అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది చైల్డ్ బట్ క్లాస్. మనం చూసిన కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఇనిషియల్ గా ఒకవేళ మనం కన్స్ట్రక్టర్ మనం డిఫైన్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా అది ఇంప్లిసిట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది కదా, ఇంప్లిసిట్ గా కాల్ చేసుకుంటుంది. అవును అది ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటే లైక్ అదే పారామీటర్ లెస్ కన్స్ట్రక్టర్ కదా. అవును బట్ ఇక్కడ అలా వర్కౌట్ అవుదా, అంటే ఇక్కడ అలా చేయదా? పారామీటర్ లెస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇంప్లిసిట్ గా కాల్ చేయదా? సపోజ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఇది డిఫైన్ చేయకపోతే, అంటే ఈ వాల్యూని నెంబర్ అనే వాల్యూని సమ్ వాల్యూతో, అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూతో కాకుండా ఏదైనా సపరేట్ వాల్యూతో మనం ఇన్స్టలైజేషన్ అనేది చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈ నెంబర్ 1 లైక్ ఈ వాల్యూ మనకి 0 అవుతుంది. లైక్ ఈ వాల్యూ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూతో ఇన్స్టలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది మనకి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ మళ్ళీ చూపిస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ నెంబర్ అని తీసుకున్నాను, రైట్? సో డిస్ప్లే 1. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. కన్స్ట్రక్టర్ ఇంప్లిసిట్ కాలింగ్ అన్నాం కాబట్టి లైక్ మనకు అక్కడ ఇది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది కన్స్ట్రక్టర్, ఓకేనా? ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరిగింది. సో డిస్ప్లే 1 మనం ఇక్కడ కూడా డిఫైన్ చేద్దాం, సిహెచ్ డాట్ డిస్ప్లే 1, ఎందుకంటే అది వాల్యూ ఇన్స్టలైజేషన్ అయిందా లేదా అనేది తెలియడానికి. క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సిహెచ్ డాట్ డిస్ప్లే 1. సో దీనిలో వచ్చినప్పుడు నెంబర్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ మనకి డిఫాల్ట్గా ఇంప్లిసిట్గా మనకి కాల్ చేయబడింది. బట్ ఈవెన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూతో కాకుండా సమ్ ఎనదర్ వాల్యూతో మనం ఇన్స్టలైజేషన్ ఎప్పుడైతే చేయాలనుకుంటామో అలాంటి కేసులో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనం కన్స్ట్రక్టర్ని డిఫైన్ చేస్తాం, రైట్? ఓన్లీ పారామీటర్స్ అయినప్పుడే కొంచెం బేస్ గా వాడి మనం ఇన్హెరిట్ బేస్ అనేస్తాం. బేస్ అంటే అయితే పేరెంట్ అని అంటే హౌ టు పాస్ డైనమిక్ వాల్యూస్ టు పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్, సపోజ్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ మనం తీసుకుంటాం. సో డైనమికల్ గా మనం ఎలా పాస్ చేస్తాం, రైట్? అంటే డైనమిక్ మీన్స్ అయితే రన్ టైం.
ఓకే. రన్ టైమ్‌లో ఎలా పాస్ చేస్తామనేది చూద్దాం. అండ్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్ట్. సో, కన్‌స్ట్రక్టర్ దీనిలో సమ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. ప్రీవియస్ తీసుకున్నట్టే. ఇక్కడ ఇంట్ నంబర్ టు ఏ చైల్డ్ క్లాస్. సో, చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి అంటే చైల్డ్ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసినాం కాబట్టి, ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే బేస్ క్లాస్‌కి నార్మల్‌గా మనం బేస్ ఆఫ్ 10 అని ఇస్తున్నాం. ఓకే. ఇంతవరకు ఓకే. ఇబ్బందేం లేదు. ఇక్కడ బేస్‌లో డైరెక్ట్‌గా వాల్యూని మనం ఇచ్చేయి. అవునా? బేస్ 10 అంటే డైరెక్ట్‌గా వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్‌లో రీప్లేస్ అవుతుంది. సో, ఇలా కాకుండా నేను డైనమికల్‌గా వాడిన అంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటా. సో, అలాంటప్పుడు ఏంటి? నేను ఏ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫైనల్‌గా చైల్డ్ క్లాస్‌కి. సో, చైల్డ్ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో, చైల్డ్ క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో, 2 కన్‌స్ట్రక్టర్స్. సో, చైల్డ్ క్లాస్‌కి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యాహ్! సేమ్ అదే దాన్ని ఈ వాల్యూనే పంపిస్తాం. సో, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ చూపిస్తాను. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దీని గురించి. సో, ఇక్కడ చూద్దాం. పబ్లిక్ చైల్డ్ దట్ మీన్స్ ఏదైతే చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నానో ఆ వేరియబుల్‌ని పేరెంట్‌లోకి పంపిస్తాను. అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్‌కి కదా క్రియేట్ చేసేది ఇక్కడ. సో, చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి నేను వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను. సో, ఎప్పుడైతే నేనిక్కడ డైనమికల్‌గా దీనిలోకి అంటే చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, నాకిక్కడ ఈ కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది కాబట్టి, దీంట్లో ఎంలోకి 10 అనే వాల్యూ వస్తుంది. ఈ 10 అనే వాల్యూ లైక్ బేస్ క్లాస్‌లో ఉన్న కన్‌స్ట్రక్టర్‌ని కాల్ చేస్తుంది కాబట్టి, సేమ్ ఇదే 10 అనే వాల్యూని నేను బేస్ క్లాస్ కన్‌స్ట్రక్టర్‌లోకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా. సో, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ పేరెంట్ పేరెంట్. క్లాస్‌లోకొచ్చాం. పేరెంట్ క్లాస్‌లో ఏ. సో, ఏ వాల్యూ 10 అని ఇచ్చాం కదా! సో, ఈ చైల్డ్ క్లాస్‌లో మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ మీన్ ఈ వాల్యూ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, సేమ్ ఇదే వాల్యూ బేస్ క్లాస్‌లోకి తీసుకుంటుంది. సో, బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్‌లోకి తీసుకుంటుంది వాల్యూ అనేది. రైట్. సో, చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ నెక్స్ట్ హలో. నెక్స్ట్ యూనిటీ ఫ్రేమ్ లైక్ సమ్ నెట్వర్క్ మెకానిజం మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుందాం.
సో పేజెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాం. అండ్ నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను. సో ఆ క్లాస్ని సమ్ వేరే ఒక క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. సో యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ అని తీసుకున్నాను. సో డిబి కాంటెక్స్ట్ ఎంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో ఈ కేసులో నేను ఏం చేస్తాను అంటే డిబి కాంటెక్స్ట్ అని తీసుకున్నా. అండ్ ఇక్కడ యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఎంటి ఫ్రేమ్వర్క్ కోర్స్. సో డిబి కాంటెక్స్ట్, డిబి కాంటెక్స్ట్. సో నేను తీసుకుంది యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ ఇన్హెరిటింగ్ ఫ్రమ్ డిబి డేబీ కాంటెక్స్ట్. కాంటెస్ట్. యా. సో ఈ సినారియోలో నాకు కన్స్ట్రక్టర్, లైక్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో నేను ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా మనకి నాకు ఇక్కడ డిబి ఆప్షన్స్ లైక్ యాప్ డిబి కాంటెక్స్ట్ ఇట్స్ ఎ టైప్. సో ఆప్షన్స్ లైక్ ఇట్స్ ఎ పారామీటర్, రైట్? సో ఈ పారామీటర్ ని నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే బేస్ లోకి నేను పాస్ చేస్తాను పారామీటర్స్. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆప్షన్స్, ఏదైతే పారామీటర్స్ తీసుకున్నానో దీన్ని బేస్ లోకి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో ఈ కేసులో చూడు, మనం ఇప్పుడు వరకు వర్క్ చేసిన సినారియో ఇది సేమే కదా. ఇది ఇంటీజర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకో. సపోజ్ ఇది ఇంటర్, ఇది నంబర్ అని. ఇది టైప్ మనకి ఇంటీజర్, ఇది నంబర్. సేమ్ ఇదే వాల్యూని బేస్ లోకి పాస్ చేస్తాం కదా. అంటే బేస్ మీన్స్ డిబి కాంటెక్స్ట్ అనేది ఒక క్లాస్ డిబి కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ లోకి మనం పాస్ చేస్తున్నాం. సో డిబి కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్. సో డిబి డిబి కాంటెక్స్ట్ అగైన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడు. డిబి కాంటెక్స్ట్. సో ఇది డిబి కాంటెక్స్ట్, రైట్? సో ఈ డిబి కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ సమ్ పారామీటర్. కన్స్ట్రక్టర్ కదా ఇది. అవును. సో ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది పారామీటర్స్. సో ఈ కేసులో మనం దాన్ని ఎలా పాస్ చేసాం? మనం ఆప్షన్స్ ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ డిబి కాంటెక్స్ట్ లో బేస్ కన్స్ట్రక్టర్, ఐ ఆప్షన్. మీన్ దట్ మీన్స్ యా, ఈ ఈ చైల్డ్ క్లాస్, ఇది పేరెంట్ క్లాస్, ఇది చైల్డ్ క్లాస్. సో చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం తీసుకుంది ఏ టైప్ అయితే తీసుకున్నామో పారామీటర్స్ సేమ్ అదే పారామీటర్స్ ని దానిలో క్లాస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలంట అదేం లేదు. నెక్స్ట్ మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ తీసుకున్న పారామీటర్ ని మనం దీంట్లో పాస్ చేస్తాం. క్లియర్? Yeah. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేప్పటికి ఇలా చేస్తాం. Okay. డేబీ కాంటెస్ట్. నెక్స్ట్ వన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇప్పుడు వరకు వచ్చేసి మనకి అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా చేస్తాం, అది ఎలా కాల్ చేయబడుతుంది, దానిలో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసి. అండ్ టైప్స్ వచ్చేవాటికి మనకి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైరార్కల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇవి ఉన్నాయి, బట్ ఇవన్నీ లైక్ సేమ్ డైరెక్ట్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి మన పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే లైక్ లేదు. చూద్దాం. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ హైరార్కల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వరకు మనం నార్మల్ గా చేయాలా. హైబ్రిడ్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, లైక్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే మనకి డైరెక్ట్ పాసిబుల్ అనేది అవ్వదు. దీనికోసం అని చెప్పేసి మనం లైక్ ఇంటర్ఫేసెస్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే లైక్ బేస్ క్లాస్ నుంచి డైరెక్ట్ క్లాస్, దట్ మీన్స్ పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్, పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ డెరైవ్ చేస్తాం. సో దాన్ని లైక్ ఈ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో వన్, ఒక పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఒక చైల్డ్ క్లాస్. సో దీన్ని మనం సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అలాగే మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే గ్రాండ్ పేరెంట్, పేరెంట్, చైల్డ్, రైట్? Yeah. గ్రాండ్ పేరెంట్, పేరెంట్. సో మల్టీ లెవెల్, టూ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. పేరెంట్ లో గ్రాండ్ పేరెంట్ లెవెల్ అండ్ పేరెంట్ లెవెల్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మల్టీ లెవెల్ అంటాం, రైట్? అండ్ అలాగే హైరారికల్. సో హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ సపోజ్ పేరెంట్ ఉన్నాడు, పేరెంట్ కి 3 చిల్డ్రన్ ఉన్నారు. సో అప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీస్ మీద వాళ్ళకు రైట్ ఉంటుంది కదా, అంటే ఇప్పుడు ఈ రైట్? పేరెంట్ ఈ చిల్డ్రన్స్ వచ్చేసి సేమ్ యాక్సెస్ బేస్ క్లాస్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది మూడిట్లో బేస్ క్లాస్ నుంచి మూడింటికి యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. సేమ్ టైం. అంటే బి నుంచి ఏ, సి నుంచి ఏ, డి నుంచి ఏ. సో ఇవి మనం ప్రాపర్టీస్ మీద రైట్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, రైట్? ప్రాపర్టీస్ రైట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, సపోజ్ ఏ బి,
ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఉన్నారు అనుకోండి. సో వాళ్ళ నుంచి మనకి చైల్డ్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ అంబిగ్విటీ ఉంది మనకి. సో ఈ రెండింటికి ఇద్దరిది సేమే ఉంది అనుకో. సో అప్పుడు మనకి దేని నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాలనేది మనకి ఇక్కడ అంబిగ్విటీ వస్తుంది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. రైట్, ఇది. అంటే అలానే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. హైబ్రిడ్ అంటే సపోజ్ ఏ నుంచి బికి తీసుకున్నాం అంటే ఏ ప్రాపర్టీ బికి వస్తాయి, మళ్ళీ అలానే ఏ ప్రాపర్టీస్ సికి వస్తాయి. అండ్ బి నుంచి సి నుంచి మళ్ళీ డి ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలంటే ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీ సపోజ్ ఏలో డిస్ప్లే అని ఉంది, డిస్ప్లే వన్ అని ఉంది. ఈ ప్రాపర్టీని బి అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంది, ఓకే. అప్పుడు ఇది బి డాట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సేమ్ ఇదే ప్రాపర్టీని సి యాక్సెస్ సి కూడా డాట్ యాక్సెస్ చేసుకుంది, సి డాట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ నౌ డికి వచ్చిన తర్వాత ఈ బి డాట్ డి వన్ కానీ సి డాట్ డి వన్ కానీ ఏది యాక్సెస్ చేయాలి, అంబిగ్విటీ వస్తుంది మళ్ళీ దీంట్లో కూడా. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నార్మల్ గా. సో ఈ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనకి నార్మల్ గా పాసిబుల్ అనేది అవ్వడం మనకి. రైట్, డాట్ నెట్ లైక్ మనం ఇంటర్ఫేసెస్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఇష్యూస్ వీటికి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఎందుకు ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, సో ఎన్జిటి అంటే, సో ఎన్జిటి అంటే ఏంటి? ఎన్జిటి ఇస్ నథింగ్ బట్ టేబుల్. ఎన్జిటి ఇస్ నథింగ్ బట్ టేబుల్, లైక్ దాన్ని మోడల్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. సపోజ్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, క్లాస్, మార్క్స్, గ్రేడ్, ఫీ. అలాగే టీచింగ్ వచ్చేపాటికి టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఐడి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఒక నేమ్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఫోన్ ఉంటుంది కదా. తర్వాత ఇక్కడ మాత్రమే డిజిగ్నేషన్, సాలరీ, క్వాలిఫికేషన్. అలాగే నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా అంతే, ఐడి ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది, ఫోన్ ఉంటుంది, కామన్. డిజిగ్నేషన్ కూడా కామన్, సాలరీ. తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, మేనేజర్ ఐడి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, ఇవి ఎంటిటీస్ అంటాం. రైట్, మన టేబుల్స్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఈ నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని ఎంటిటీస్ అంటాం. ఇవి వచ్చేసి మనకి అట్రిబ్యూట్స్. రైట్, అంటే కాలమ్స్ అంటాం. సో అయితే మనం వీటిని లైక్ ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్లో మనం వీటిని కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మాక్సిమం మనం సపరేషన్ కోసం చూస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ సపరేట్ ఇక్కడ చూస్తాం మనకి కొన్ని కామన్ గా ఉన్నాయి గమనిస్తే ఫోన్ నెంబర్ వరకు, అవునా? సో వీటన్నిటికి కలిపి వీళ్ళందరూ అంటే లైక్ పర్సన్ అని చెప్పేసి దానిలో ఐడి, నేమ్, అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తీసుకుంది. అండ్ వీటితో పాటు అంటే పర్సన్ నుంచి నేను స్టూడెంట్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను. దట్ మీన్స్ ఈ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ ప్రాపర్టీస్ నాకు స్టూడెంట్కి వస్తాయి కదా, యాక్సెస్ చేసుకోగలను కదా. అండ్ అలానే స్టూడెంట్ అడిషనల్ గా నాకు ఏమున్నాయి, క్లాస్, మార్క్స్, గ్రేడ్ అండ్ ఫీజ్. సో ఇవి నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాను స్టూడెంట్లో. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే పర్సనల్ అండ్ స్టాఫ్. సో స్టాఫ్ లో డిజిగ్నేషన్ అండ్ సాలరీ తీసుకున్నాం స్టాఫ్ లో. సో స్టాఫ్ లో కూడా డిజిగ్నేషన్ అండ్ సాలరీ కామన్ గా ఉన్నాయి కదా మనకి స్టాఫ్ లో. నాన్ టీచింగ్, టీచింగ్. సో ఇద్దరిలో రెండు కామన్ గా ఉన్నాయి. సో పర్సన్ నుంచి స్టాఫ్ తీసుకొని స్టాఫ్ లో డిజిగ్నేషన్ అండ్ సాలరీ తీసుకొని ఇక్కడ నేను డివైడ్ చేసుకున్నా టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అంటే మేనేజ్ ఐడి వస్తుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ లెవెల్ ఇది. సో ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నాం. తర్వాత స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ అనేది పర్సన్ నుంచి నేను డెరైవ్ చేసుకున్నా. దీనిలో క్లాస్, ఫీజు, మార్క్స్ అండ్ గ్రేడ్ తీసుకున్నాను. రైట్, క్లాస్, మార్క్స్, ఫీజు, గ్రేడ్. ఇన్హెరిటెన్స్ లెవెల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పర్సన్ నుంచి స్టాఫ్. అంటే దీనిలో నేను డిజిగ్నేషన్ అండ్ సాలరీ మాత్రమే ఇచ్చాను. దట్ మీన్స్ పర్సన్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కూడా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలానే టీచింగ్ వచ్చాం. సో టీచింగ్ అనేది అంటే పర్సన్ నుంచి స్టాఫ్ కి, స్టాఫ్ నుంచి టీచింగ్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. అంటే ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నంబర్, డిజిగ్నేషన్, సాలరీతో పాటు క్వాలిఫికేషన్ అండ్ సబ్జెక్ట్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ సేమ్ వే నాన్ టీచింగ్ లో కూడా సేమ్ అంతే. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, మేనేజర్ ఐడి, డిజిగ్నేషన్, సాలరీ, ఐడి, నేమ్, అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ ఇవి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు. సో దట్ మీన్స్ ఇది మొత్తం ఒకసారి రాసాం ఈ టేబుల్లో. సో మనకు ఒక్క టేబుల్ మీద బర్డెన్ అనేది పడిపోతుంది. 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, 100 స్టూడెంట్స్. సపోజ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు, టీచింగ్ ఉంటుంది, స్టాఫ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఓన్లీ జస్ట్ ఈ త్రీ టేబుల్స్ మీద మనం పెట్టి చేస్తున్నామంటే ప్రతిసారి ఐడి, నేమ్, అడ్రస్ ఇవన్నీ మనం ఫిల్ చేయాల్సి వస్తానే ఉంటుంది. అలా కాకుండా పర్సనల్ లో లైక్ ఐడి, నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ అని తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పర్సన్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. పర్సన్ ఆడు స్టూడెంటా, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ పర్టికులర్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీటి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం.
Yeah. Okay. ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ లైక్ సిమిలర్ టు డేటాబేస్ లో కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది లైక్ ఒక ఐడియా. Ah, సో ఇది బేసిక్ ఐడియా లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది లైక్ ఎలా సింపుల్ గా ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో చూసుకుంటే పర్సన్ టేబుల్ వచ్చే వాటికి మనకి 4 ఫీల్డ్స్ ఫిల్ చేసుకుంటాం. స్టూడెంట్ లో ఈ 4 చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఈ ఐడి తీసుకుంటుంది. స్టాఫ్ ఇక్కడ ఐడి కూడా తీసుకుంటుంది. లైక్ డేటాబేస్ లెవెల్లో నేను చెప్తుంది రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే, mm, రైట్? సో సో బేసిక్ ఉన్నాయి అండ్ థియరీ పార్ట్ వరకు ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ అంటే రేపు వచ్చేసి ఏం చేద్దామంటే ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. okay. ఇది నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నది, అది కూడా మీరు ఈరోజు టాపిక్ చెబుతా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్నారు కదా. ఆ, ఏంటంటే, అదే క్లాస్ లోపల ప్రాపర్టీస్ నుంచి వేరే ప్రాపర్టీస్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అదే అని. అది వీకెండ్ చూద్దాం లేదా, నేను అసలు ఓకే. లేదు ఓకే. వీకెండ్ కూర్చుంటాం కదా. అంటే నాకు ఫ్రైడే ఒకసారి గుర్తు చేయి నైట్, నేను ఓకే. సాటర్డే నేను చెప్తాను మార్నింగ్ ఓకే. చెక్ ఫైన్. చేస్తాను. ఓకే. ఉమ్, ఓకే. యా. థ్యాంక్స్. ఓకే ఓకే రికార్డ్ స్టార్ట్ అయింది. ఎఫ్ లో తీసుకున్నాము. Hmm. సో ఇప్పుడు మనం సిహెచ్ డాట్ యాడ్ అని ఎలా అయితే కాల్ చేస్తున్నామో ఎఫ్ డాట్ యాడ్ అని కూడా మనకి ఛాన్స్ ఉంది కాల్ చేయడానికి. బట్ ఓకే. ఇక్కడ సిహెచ్ అనేదేమో మనకు ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఎఫ్ అనేదేమో వేరియబుల్. దట్ మీన్స్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. డీప్ మెమరీలో ఏదైతే యాడ్ అనేది లైక్ మెథడ్కి మనకి కొంత మెమరీ క్రియేట్ అయిందో దానికి లైక్ ఈ దీనికి కనెక్ట్ రిఫరెన్స్ అవుతుంది. వేరియబుల్ దాని రిఫరెన్స్ దీనిలో తీసుకుంటాం. ఇట్స్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఇన్ ది సేమ్ వే మదర్ కూడా అంతే. సో మదర్ లో లైక్ ఐ మీన్ గ్రాండ్ చైల్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది క్రియేట్. డీప్ మెమరీలో యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే లైక్ మనం ఇక్కడ కాల్ చేసేది మదర్ ఈక్వల్స్ టు గ్రాండ్ చైల్డ్ కాల్ చేస్తున్నాం కదా, రైట్? ఇప్పుడు ఈ మదర్ కి లైక్ ఈ ఎం వేరియబుల్ కి ప్రిఫరెన్స్ నాకు ఈ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఇక్కడ ఈ రెండు కదా నాకు ఇక్కడ. సో కాబట్టి మదర్ డాట్ యాడ్ మదర్ డాట్ సబ్ట్రాక్షన్, సో ఈ రెండు కూడా నాకు యాక్సెస్ చేస్తున్న రైట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో అది ఇక్కడ వచ్చింది. ఒకటి కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్, అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తారు పెయింట్ ఒకసారి. Yeah. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసాం కాబట్టి దానికి మనం రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. అదే మనం మదర్ యొక్క క్లాస్ కి మనం ఇంటర్ఫేస్ కనుక రిఫరెన్స్ తీసుకొని న్యూ చైల్డ్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చా? అలా చేయడానికి ఉండిద్దా? చూసుకుంటే అప్పుడు ఏ లైక్ అది మెథడ్స్? మదర్ తీసుకొని చైల్డ్ కా మదర్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకొని చైల్డ్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే దానికి కనెక్ట్ అవుతుందా? అవట్లే. సో cannot implicitly కనెక్ట్. convert chain to mother. Explicit conversion exists. So explicit conversion అంటే లైక్ ఇక్కడ చైల్డ్ ని మళ్ళీ మదర్ లో కన్వర్ట్ చేయడం. నో, Implicitly convert the type date to child to date. కన్వర్షన్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ కదా, అంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి చేస్తాం దాన్ని. ఓకే. ఓకే. బట్ ఓకే. సో బేసిక్ గా లైక్ ఇప్పుడు వరకు అయితే నార్మల్ గా మనం ఇలా చేసుకోగలుగుతామా లేదా అనేది చూసాం, రైట్?
అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సినారియో లైక్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా దాన్ని ఎలా చేస్తామనేది. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ చూడు ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం, యాడ్ మెథడ్ తీసుకున్నాం, లైక్ దీన్ని సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్ తీసుకుంది. అండ్ నౌ ఇంటర్ఫేస్ టూ అంటే లైక్ ఇక్కడ ఈ కేసులో చైల్డ్ క్లాస్ కాకుండా చైల్డ్ క్లాస్ కాకుండా సో ఇక్కడ చైల్డ్ అని తీసుకున్నా, బ్రాంచ్ చేంజెస్ చేస్తున్నా. నా ఇక్కడ చూడు మదర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు లైక్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ యాడ్ అనేది ఏమో నాకు ఫాదర్ కి సంబంధించి, సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఏమో లైక్ ఇక్కడ నాకు మదర్ కి సంబంధించి. అండ్ ఈ కేసులో మనం గమనిస్తే లైక్ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ డైరెక్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఇక్కడ పబ్లిక్ టైప్ తీసేస్తాను. మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఇంటర్ఫేస్ లో మన పబ్లిక్ టైప్ ఇవ్వకపోయినా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ వాయిడ్ అనేది వస్తుంది, పబ్లిక్ టైప్ అనేది వస్తుంది. అన్నా ఈ కేసులో చూడు చైల్డ్ డస్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ మెంబర్, చైల్డ్ డస్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నెంబర్. సో ఇలాంటి కేసులో పబ్లిక్ నెంబర్ అన్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ మదర్ డాట్ సబ్ అని మనం ఇవ్వచ్చు. ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఈ మదర్ ని కాల్ చేసి ఆ మదర్ లో ఉన్న మెథడ్ ని మనం కాల్ చేయొచ్చు. పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ మనం ప్రొవైడ్ చేయకుండా, రైట్. అండ్ సో ఈ కేసులో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలా కాల్ చేస్తాం, సపోజ్ ఇంప్లిమెంట్ లైక్ ఇక్కడ క్లాస్ 1 ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఫస్ట్ కేసు అనుకోలేసే చైల్డ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఏం లేదు, చైల్డ్ క్లాస్ సపోజ్ చైల్డ్ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో చైల్డ్ క్లాస్ డాట్ యాడ్, సో యాడ్ ని మనం కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ సిహెచ్ డాట్ సబ్ట్రాక్షన్ వస్తుందా నాకు ఇక్కడ సబ్ రావట్లేదు, బట్ నాకు ఇక్కడ నేను దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ లో చేశా, అవునా. చైల్డ్ క్లాస్ లో యాడ్ అనేది అంటే మదర్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ 2 మెథడ్స్ నాకు చైల్డ్ క్లాస్ లోకి వస్తున్నాయి. క్లియర్. సో చైల్డ్ క్లాస్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాడ్ అనే మెథడ్ నాకు డైరెక్ట్ గా వచ్చింది, అది ఇంప్లిసిట్ గా నేను ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాను దానిలో ఉన్న మెథడ్ ని, బట్ ఈ కేసులో వచ్చేసి నాకు ఇది రావట్లేదు. సో ఇలాంటి కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆబ్జెక్ట్ ని మనం టైప్ క్యాష్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం. అది ఐ మీన్ ఇంతకు ముందు మనకి టైప్ క్యాష్ చేయమని అడిగింది కదా, గుర్తుందా. సో ఈ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి, ఏ టైప్ కావాలి నాకు ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మదర్, రైట్. సో మదర్ ఇంటర్ఫేస్ సబ్ చూడు సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే. సో ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే. రైట్. సో నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని ఇలా మదర్ డాట్ అని చెప్పి ఇచ్చాను, అప్పుడు నేను దీన్ని సపోజ్ నాకు ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ అని ప్రొవైడ్ చేశాను అనుకున్నాను, పబ్లిక్ అన్న ఇక్కడ నాకు మదర్ అనేది అవసరం లేదు. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ కేసులో చూద్దాం. సో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఫాదర్ డాట్ అనేది రావాలి, ఫాదర్ డాట్ అనేది యూజ్ చేశాను. అండ్ ఫాదర్ డాట్ యూజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫాదర్ కి లైక్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేయలేను నార్మల్ గా చూస్తే, రైట్. మళ్ళీ ఫాదర్ సో ఫాదర్ టైప్ కాస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ కాల్, లైక్ ఇది మనకి ఇంప్లిసిట్ గా ఇది కాల్ చేస్తుంది, ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే దీన్ని అయితే ఫాదర్ అయితే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఇది తీసేసినా కానీ ఇది వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంప్లిసిట్ యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి, ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ ఉంటుంది. క్లియర్. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఇంటర్ఫేస్ ని ఎలా చేస్తామంటే లైక్ మనం క్రియేట్ చేసిన చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో ఆ మెథడ్ యొక్క టైప్, ఐ మీన్ ఇంటర్ఫేస్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మనం టైప్ కాస్ట్ చేసుకోవాలి.
And see, is more than one interface allowed to implement a class? Right. So that means ఏంటంటే ఒక క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయొచ్చా? రైట్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఫాదర్, ఇంటర్ఫేస్ మదర్. రైట్. సో చైల్డ్ క్లాస్ లో నేను ఇక్కడ ఫాదర్ అండ్ మదర్ తీసుకున్నాను. రైట్. సో ఫాదర్ అండ్ మదర్. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అనేది నేను చేయొచ్చు క్లాస్. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లోకి నేను ఇన్హెరిట్ అనేది చేయొచ్చు. That is what meant to be for interfaces, right? అవును. అసలు మెయిన్ అసలు మనకు కావాల్సింది అదే కదా యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అనేది మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ లోనే అవుతుంది మనకి. రైట్. సో మెయిన్ సినారియో అది. అండ్ నౌ సి, నేను ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను కదా, సి ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్? సి, ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అనేది నార్మల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలా? అన్ని మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా? నార్మల్ గా చూసుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. రైట్. కానీ ఇన్ కేస్ నేను ఒక మెథడ్ ని నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను నేను, ఆ కేసులో నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, ఆ కేసులో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకొని మనం ఏ మెథడ్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నామో ఆ మెథడ్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాలి అని చెప్తాం. రైట్. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఫాదర్ అయిన మెథడ్ అంటే నాకు ఫాదర్ తీసుకున్నా. సో ఫాదర్ లో నేను 2 మెథడ్స్ నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. సో ఫాదర్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకున్నాను. అండ్ నేను ఇక్కడ వీటిని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే జస్ట్ ఒక్క మెథడ్ ని మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ మెథడ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. సో అలాంటి కేసులో నాకు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రైట్. చైల్డ్ డస్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. సో సబ్ట్రాక్షన్ అనే మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అంటుంది. సో కేసులో మనం ఏం చేస్తాం, ఆ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఏ మెథడ్ అయితే మనం తీసుకున్నామో ఆ మెథడ్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ డిక్లేర్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి, ఇది చైల్డ్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ డైరెక్ట్ గా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం కాబట్టి మళ్ళీ అగైన్ ఇంకొక క్లాస్ తీసుకొని ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ సపోజ్ పబ్లిక్ క్లాస్ గ్రాండ్ చైల్డ్ అన్న ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడు మనకి ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ వస్తుంది. ప్రీవియస్ లో మనం అదే చేసాం. రైట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఓవర్ రైడ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు యాడ్ అనేది ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా? అవసరం లేదు. ఓకే. ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే చేసుకోవచ్చా అంటే ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ ఇది చైల్డ్ క్లాస్ అనేదా, అండ్ ఇక్కడేమో గ్రాండ్ చైల్డ్ అంట. మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది కాల్ చేస్తాం. రైట్. యాడ్ మెథడ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ గ్రాండ్ చైల్డ్ డాట్ యాడ్. సో దానిలో పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. గ్రాండ్ చైల్డ్ కాబట్టి గ్రాండ్ చైల్డ్ మెథడ్. రైట్. గ్రాండ్ చైల్డ్. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇంటర్ఫేస్. రైట్. సో ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది లైక్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. లైక్ బై డిఫాల్ట్ అవి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది. లైక్ బై డిఫాల్ట్ మనం క్రియేట్ చేసేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది. అలానే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ మెథడ్, క్లాస్ అయితే ప్రైవేట్ ఉంటాయి. రైట్. అండ్
ఈ మెథడ్స్ ని మనం లైక్ ఇంటర్ఫేస్, ఒక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇన్హెరిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ అంటే లైక్ చైల్డ్ క్లాస్ ఎక్కడైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ చైల్డ్ క్లాస్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయకూడదు ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని అనుకుంటే ఆ క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేసి ఆ మెథడ్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ తో డిక్లేర్ చేస్తాం. అండ్ దాని తర్వాత ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న మెథడ్ ని లైక్ అది ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పేసి, లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్లేస్ లో ఓవర్ రైడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది మెథడ్ ని, అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తాం. ఇది యాక్చువల్గా ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని తీసుకొని ఒక క్లాస్ లోకి మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఇంటర్ఫేసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయలేము, కానీ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని మాత్రం క్రియేట్ చేయగలం. రైట్, అంతే కదా, రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయగలం. సో బేసిక్ గా ఇంటర్ఫేస్ గురించి అయితే ఇది. నెక్స్ట్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ గురించి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్? Abstract methods are methods declared within the abstract class or an interface that do not have method body or implementation in declaring a class or interface. మనం ఇంటర్ఫేస్ లో కానీ లేదంటే క్లాస్ లో కానీ మనం ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు డిక్లరేషన్ దానికి మెథడ్ బాడీ అనేది లేదా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏమీ ఉండదు. రైట్. సో ఏ మెథడ్ వితౌట్ ఏ బాడీ ఈస్ నోన్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో ఒక మెథడ్ ని వితౌట్ బాడీ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా, సో దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటాం. సో ఆ మెథడ్ అనేది ఓన్లీ జస్ట్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు. రైట్. అండ్ ఇది చూస్తేనేమో మనకి నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తున్నామో దట్ మీన్స్ ఆ మెథడ్ కి ఒక సమ్ బాడీని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు. సో కాబట్టి ఇది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఆర్ కాంక్రీట్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు. రైట్. అండ్ వితౌట్ రైటింగ్ మెథడ్ బాడీ, సో జస్ట్ ఫంక్షన్ క్లోజ్ అవ్వగానే సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేస్తే దీన్ని మనం ఇది లైక్ నార్మల్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటాం. బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని పర్ఫెక్ట్ గా మనకు తెలియాలంటే నెక్స్ట్ కేసులో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని మనం లైక్ ఆ మెథడ్ ని నెక్స్ట్ కేసెస్ లో అంటే నెక్స్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలి అంటే ఆ మెథడ్ కి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మోడిఫైర్ ని యాడ్ చేస్తాం. సో ఇది పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ యాడ్ అనేది ఇస్తాం. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇది ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే లైక్ వాయిడ్ యాడ్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది మనకి. రైట్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్. అండ్ రిటర్న్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ అండ్ మోడిఫైయర్ అలాగే రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఈ సిగ్నేచర్ అనేది మస్ట్ గా ఉండాలి దానిలో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ లో. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి then abstract class is a class that serves as a blueprint for other classes. So like blueprint for other classes and like abstract classes cannot be instantiated directly. దానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేయలేము మనము, రైట్? బట్ దే కెన్ బి యూజ్డ్ as బేస్ క్లాసెస్ ఫర్ అదర్ క్లాసెస్ దట్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ దెమ్. దట్ మీన్స్ బేస్ క్లాసెస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ వచ్చేసి మనకి ఏదో కీవర్డ్స్ ఉంటాయి మనకి. సో బేస్ క్లాస్ కింద తీసుకుంటాం వాటిని. సో చూద్దాం రియల్ టైం సినారీలో చూద్దాం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సో లైక్ దాని నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చేస్తాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యూజింగ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ తో వాటిని డిక్లేర్ చేస్తాం. అండ్ దే ఆఫన్ డిఫైన్ ఏ కామన్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బిహేవియర్ దట్ షుడ్ బి షేరింగ్ అమాంగ్ ద మల్టిపుల్ డైరైవ్డ్ క్లాసెస్. దట్ మీన్స్ లైక్ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీ అనేది దీని నుంచి డెరైవ్ చేసుకున్న మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లోకి మనం డైరైవ్డ్ క్లాసెస్ లోకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వాలి. వాటిని షేర్ చేసుకుంటుంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ కి ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని కీవర్డ్ ఇస్తున్నాం. అండ్ అలానే దానిలో ఉన్న మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఆ మెథడ్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేసి కీవర్డ్ తో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రైట్. అండ్ అసలు బేసిక్ గా ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ వీటి వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం, ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది. See, if a method is declared abstract under a class, సపోజ్ ఒక క్లాస్ లో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేసి మనం డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, లైక్ అంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేస్తే ఆ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ చేస్తున్న చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో
అది ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. దట్ మీన్స్ వితౌట్ ఫెయిల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఎలా అయితే చేస్తున్నామో, ఐ మీన్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎలా అయితే చేస్తున్నామో అలానే ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. కాకపోతే ఇంటర్ఫేస్ లో అనేది ఇన్ కేస్ వద్దు అనుకుంటే మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఇస్తాం. రైట్. కాకపోతే దీనిలో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. So in inheritance, we see that the parent class provides some properties to the child class for consumption. For consumption. So I mean, దాంట్లో డిక్లరేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంటుంది, మెథడ్ బాడీ అంతా ఉంటుంది. చైల్డ్ క్లాస్ లో వాటి ప్రాపర్టీస్ మనం కన్జంప్షన్ చేసుకుంటాం. రైట్. సో హియర్ ఆల్సో ది ఇన్హెరిటెన్స్ కమ్స్ ఇన్ ద పిక్చర్. బట్ ది పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ దట్ ది పేరెంట్ క్లాస్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ హీ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ టు ది చైల్డ్ క్లాస్ ఫర్ కన్జంప్షన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో వచ్చే పార్టీకి మనకి ఏంటంటే కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాబట్టి, అంటే ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేని క్లాస్ కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ కి అది ప్రొవైడ్ అంటే కన్జ్యూమ్ చేయడానికి, దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు అనమాట. రైట్. సో కాకపోతే ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో చైల్డ్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి మనము ఆ ప్రాపర్టీస్ అంటే దానిలో ఏదైతే మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో అబ్స్ట్రాక్షన్ లో వాటిని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. రైట్. అండ్ అలానే every abstract method declared within an abstract class must and should be implemented by the child classes without fail. Otherwise, compile time error occurs. రైట్. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ లో మనం డిఫైన్ చేసే మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్ ఇవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చైల్డ్ క్లాస్ లో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాలి. లేకపోతే మనకి కంపైల్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కంటైనింగ్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్? దట్ మీన్స్ మనం ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసాం. అలానే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో కూడా లైక్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ డిఫైన్ చేయాలా? అలా ఏముండదు. లైక్ మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో వచ్చే వాటికి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఇవ్వచ్చు, కాంక్రీట్స్ లైక్ లైక్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ ఇవ్వచ్చు. లైక్ అలాగే ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. రైట్. కన్స్ట్రక్టర్ ఇవ్వచ్చు, డిస్ట్రక్టర్ ఇవ్వచ్చు. చూద్దాం ఇది ఒకసారి. ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ int a comma int b. ఓకే. వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సో కన్సిడర్ డాట్ రైట్ అండ్ a plus b. ఇది కాంక్రీట్ మెథడ్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. రైట్. సో పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ sub int a comma int b. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ int a equals to 100 constructor. రైట్. సో కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నామా మనం? అండ్ డిస్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసామా? రైట్. కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇవన్నీ చేయగలిగాం మనం. ప్రాపర్టీస్ వరకే ఇవ్వాలి, ఫీల్డ్స్ వేరియబుల్స్ ఇవ్వలేదు, కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయలేదు, డిస్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయలేదు, అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ ని ఇవ్వలేదు. జస్ట్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఇస్తాం. కాకపోతే వితౌట్ దిస్ నో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అండ్ మాడిఫైయర్. రైట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ వేర్. కాకపోతే ఇక్కడ మన అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేపాటికి వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు, డిస్ట్రక్టర్ చేయొచ్చు, కాంక్రీట్ మెథడ్స్ చేయొచ్చు, అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. రైట్. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. హూ విల్ ప్రొవైడ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం వీటిలో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో. మరి ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? దీనికి ఎవరు చేస్తారంటే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం ఏదైతే చైల్డ్ క్లాస్ లోకి డెరైవ్ చేసుకుంటామో ఆ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రైట్. ఆన్సర్ ఇస్ చైల్డ్ క్లాస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ a child class on abstract class, then it is the responsible of the child class to provide implementation for the abstract methods of the parent class. Right. పేరెంట్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే చైల్డ్ క్లాస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది
ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ మెథడ్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. అంటే ఎవ్రీ మెథడ్ మీన్స్ ఎవ్రీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్? If you implement all abstract methods, you can only consume the non-abstract methods of the parent class. That means, like ఇక్కడ మనకి ఇది సబ్ తీసుకున్నాం కదా, సో దీని నుంచి నేనేం చేస్తాను అంటే పబ్లిక్ క్లాస్ చైల్డ్ సబ్ ఫ్యామిలీ. నువ్వు ఒకటి గమనించావా? మనం ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు, ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ రెడ్ కలర్ ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ అయితే, గమనించావా? బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఇక్కడ వస్తుంది, ఓకే. గమనించలేదా? లేదు, నేను అంత చూద్దాం. ఇంటర్ఫేస్ parent void మల్టిపుల్ టెక్స్ట్, ఒక వేరియబుల్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అంతే. అండ్ పబ్లిక్ క్లాస్ మదర్ అనుకున్నాం. సో కూర్చో, గమనించండి. నేను ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ దీనిలో ఉన్న మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని నాకు ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ పేరెంట్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని, లైక్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో. అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటే చైల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఓకే, ఇచ్చే చైల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి దానికి వస్తుంది ఇప్పుడు. యా, రైట్. అదే సో ఇక్కడ చైల్డ్ అనేది మనకి లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ చేస్తాను, రైట్. Generally, we saw in inheritance that the child class can directly consume the member of the parent class, but here this is not possible. You cannot consume directly the properties and a restriction until and unless the child class fulfill the restrictions. The child class cannot consume the parent class members. Need to remember that you need to implement each and every abstract methods, then only like you can consume the non-abstract methods. That means ఏంటంటే ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయకుండా పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఈ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని మనము ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయలేము అని చెప్తుంది. సో సపోజ్ ఇక్కడ నేను చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి. సపోజ్ చైల్డ్, సపోజ్ సిహెచ్ డాట్ నాకు మెథడ్స్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎడిషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఎడిషన్ అనేది ఆల్రెడీ నాకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్ అనేది లైక్ ఇక్కడ నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయలేదు అనుకున్నాను, అండ్ ఈ కేసులో చైల్డ్ డాట్ డాట్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, అది దాంట్లో సేవ్ అయింది. వేరే యాడ్ చేస్తే వస్తుంది మళ్ళీ. లేదు, నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా పేరెంట్ క్లాస్ లో ఈ యాడ్ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా. యాడ్ మెథడ్ రన్ చేయడం ఎక్కడ వస్తుంది, ప్రీవియస్ వస్తుంది. క్లియర్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, చైల్డ్ డజంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో లైక్ ఇక్కడ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా మనం యాక్సెస్ అనేది చేయలేము ఇక్కడ, రైట్? అంటే ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మెథడ్ ని కూడా మనం చేయలేము, అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయలేము, యాక్సెస్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయలేము మనం యాక్చువల్గా, రైట్? So to define a method as abstract or a class, we need to use abstract. Like మనకి ఒక మెథడ్ కానీ క్లాస్ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేయాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. అండ్ abstract methods are commonly used within abstract class. So like abstract methods basically మనం abstract class లో యూజ్ చేస్తాం, like by using the abstract keyword. And an abstract class cannot be instantiated, like దానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, ఇది జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్, క్లాసెస్ కి బ్లూ ప్రింట్స్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. And abstract methods within an abstract class define a
contract that any derived class must implement an abstract class is declared by it. That means ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్హెరిట్ చేసే క్లాస్ అనేది ఏం చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా దానిలో ఉన్న మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ వాటిని అది ఇంప్లిమెంట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాలి. క్లియర్. Yes. అండ్ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్, లైక్ ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్, కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఇవి వచ్చేసి మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అండ్ నేను ఇక్కడ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇన్స్టాన్స్. సో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇవి ఆల్రెడీ లైక్ వీటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు కాబట్టి కంపైలర్ సిఎల్ఆర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వదు. రైట్. సో కంపైలేషన్ టైంలో మనకి సో అబ్స్ట్రాక్ట్ పేరెంట్ లైక్ నేను చైల్డ్ క్లాస్లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నా ఏదైతే నాకు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటుందో వాటిని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నా. దెన్ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని యాక్సెస్ అనేది చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్. సో కెన్ వి క్రియేట్ ఏ రిఫరెన్స్ ఫర్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మనం రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయగలమా? ఎస్. ఎలా అయితే మనం లైక్ ఇంటర్ఫేస్ కి మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో అలానే సేమ్ దీన్ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ చైల్డ్ క్లాస్, సో ఇంప్లిమెంటేషన్, యాడ్ సబ్. ఓకే. సో నేను చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకున్నాను కదా ఇన్స్టాన్స్. అండ్ నౌ సపోజ్ ఫ్యామిలీ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ch. F dot subtraction and in the same F dot add. రైట్. సో ఇంటర్ఫేస్ లో కూడా సేమ్ అంతే కదా మనం దానికి ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో దీనిలో కూడా సేమ్ అంతే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మీన్స్ క్లాస్ లో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే లైక్ మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇస్తాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి అనేది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లోనే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేది. రైట్. అండ్ వై షుడ్ ది మెథడ్ హ్యావ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇఫ్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ బాడీ? సపోజ్ దానిలో లైక్ మనకి బాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏమీ లేనప్పుడు అసలు అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది మనం ఎందుకు ఇవ్వాలి? రైట్. So in a class, we are allowed only to define a method with the body. Normal అయితే with body తో define చేస్తాం. Since we are changing its default behavior. So బాడీని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లైక్ ఇట్ మస్ట్ బి అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రొటోటైప్. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి దానికి అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇస్తాం. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది లైక్ దానికి సింటాక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇస్తే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది దాని డెరైవ్డ్ క్లాసెస్ లో చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది దానికి. సో అందుకని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది ఇస్తాం. అండ్ వెన్ షుడ్ ఏ క్లాస్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్? సో ఒక క్లాస్ మనం ఇప్పుడు ఇవ్వాలి. రైట్. See, if a class has any abstract methods, then we need to declare that class as abstract. Case 1, ఫస్ట్ కేసులో సపోజ్ మనకు ఒక క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది ఉంది అనుకున్నాం. సో అప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం ఆ క్లాస్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ ఇదేమో రిమూవ్ చేస్తున్నా అండ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఇది కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నా. అండ్ నా ఇప్పుడు చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నా బట్ దాన్ని నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కింద డిఫైన్ చేశాను. ఆ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ని డిఫైన్ చేశారు. సో నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ ఫ్యామిలీ. సో ఇది నేను తీసుకుంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మనం తీసుకున్నది సబ్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ బట్ అది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ ఫ్యామిలీ. దట్ మీన్స్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది కలిగి ఉంది. సో అప్పుడు దట్ మీన్స్ ఒక క్లాస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది ఉంటే దాన్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం ఆ క్లాస్ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ డిఫైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్. If the child doesn't provide implementation to any of the parent abstract methods, then again, the child class need to be declared as an abstract class. Suppose. So,
మనం ఇంటర్ఫేస్ లో అయితే ఎలా అయితే చూసామో, సపోజ్ ఇక్కడ యాడ్ సపోజ్ పబ్లిక్ క్లాస్ చైల్డ్, సో ఫ్యామిలీ నుంచి, సో ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్షన్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వీటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలంటే, సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాం. యాడ్ మెథడ్ నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసా. నా నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్, ఏదైతే సబ్ట్రాక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ నాకు అవసరం లేదు, నెక్స్ట్ దానిలో చేస్తా. సో అలాంటి కేసులో దాన్ని కూడా మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. రైట్. ఓకే. ఇప్పుడు సేమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇన్హెరిట్ చేస్తే కనుక మనం దాన్ని ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ గ్రాండ్ చైల్డ్ లో ఇక్కడ చైల్డ్ ని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయింది ఏంటిది ఇక్కడ సబ్ కదా. అవును, సబ్. ఇప్పుడు ఈ సబ్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది దీంట్లో. ఓకే. రైట్. ఓన్లీ వన్ మెథడే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు నేను డిక్లేర్. ఓకే, సారీ. ఈవెన్ ఇప్పుడు గ్రాండ్ చైల్డ్ కూడా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్తే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుందా? గ్రాండ్ చైల్డ్ లైక్ ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లైక్ ఇక్కడ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కింద వస్తే లైక్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే చేయాల్సి. లైక్ అవసరం లేదు అనుకుంటే ఇంకా అవసరం లేదు, నెక్స్ట్ దానిలో తీసుకుంటాం మళ్ళీ. ఓకే. పబ్లిక్ అర్థమైంది. క్లాస్ గ్రాండ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నుంచి తీసుకుంటాం. మనం ఇక్కడ తీసుకుంటుంది చైల్డ్ క్లాస్, ఆ సబ్ మెథడ్ అనేది ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అదే. ఫైనల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే చేయాల్సిందే మొత్తం. రైట్. కానీ దీనివల్ల యూజ్ ఏముంది, మనకి ఏం డిక్లేర్ చేయట్లేదు కదా. ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ అట్లీస్ట్ వన్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం, లైక్ ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు వాటిని ఏం డిక్లేర్ అనేది ఏం చేయము, వదిలేస్తాం. కాకపోతే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇస్తాం ఆ క్లాస్కి. థర్డ్ కేస్, if the child class does not provide implementation to any of the methods of an interface, then the child class need to be declared an abstract class as well as need to declare a method as abstract. That means ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 ఉంది. లైక్ ఇంతకుముందు మనం ప్రీవియస్ లో చూసాం అబ్స్ట్రాక్ట్ లో. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో లైక్ మెథడ్ 1 అదే మనం చెప్తున్నాం కదా, సపోజ్ మెథడ్ 1 కే ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకోవాలి ఇంటర్ఫేస్ లో, మెథడ్ 2 అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని క్లాస్ డిఫైన్ చేసేసాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇస్తే మెథడ్ కూడా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్తాం. It's simple. So what type of member can we define in abstract class? So abstract లో ఏమేమి టైప్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, ఐ మీన్ మనం చూసాం కదా ముందు. ఇట్స్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, అలాగే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో. అలానే వర్డ్, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఇట్స్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్, స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఫీల్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం, కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేసాం, అలాగే నాన్ స్టాటిక్ ఐ మీన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసాం, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. దట్ మీన్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు, స్టాటిక్ మెథడ్స్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ అలానే కన్స్ట్రక్టర్స్ మనం తీసుకున్న కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంది. సో స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్, సో ఏదైనా కానీ మనం దానిలో డిఫైన్ చేయొచ్చు. విల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్ బి క్రియేటెడ్ వెన్ ఏ సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. See, that means with abstract class members be created when subclass object is created. Suppose ఈ క్లాస్ ని మనం వేరే ఒక చైల్డ్ క్లాస్ లో తీసుకొని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం అనుకోండి. అలాంటి క్లాస్ లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ ఏవైతే ఉంటుందో ఈ చైల్డ్ మీన్ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో వీటికి మనకి మెమరీ అలొకేషన్ అనేది అప్పుడు జరుగుతుంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, సేమ్ అదే.
how can we execute static and non-static concrete method members of a abstract method? That means static methods అయితే లైక్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేస్తాం. లైక్ అదే నాన్ స్టాటిక్ అయితే చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం. ఇదేమో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, రైట్? అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కదా, అండ్ ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్. సో దీనిలో ఉన్న స్టాటిక్ మెథడ్ని నేను కాల్ చేయాలంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ డాట్ స్టాటిక్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి. అవును. అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయాలంటే ఏదైతే నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ చేసుకుంటానో క్రియేట్ చైల్డ్ చేసుకో. క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నేను వాటిని కాల్ చేసుకుంటాను అన్నమాట. సో కెన్ వి డిక్లేర్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ యాజ్ స్టాటిక్? నో. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని స్టాటిక్ ఎలా తీసుకుంటాం, అది పాసిబిలిటీ అనేది ఒకటి. సో ఎందుకంటే లైక్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ కానీ వర్చువల్ కానీ, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ గా కానీ క్రియేట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు అది స్టాటిక్ మెంబర్ అయితే, రైట్? సపోజ్ మనం ఒక స్టాటిక్ మెంబర్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఓవర్ రైడ్ అని కానీ వర్చువల్ అని కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ గా కానీ మనం డిక్లేర్ చేయలేం. అలాంటప్పుడు లైక్ సపోజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ, అలాంటప్పుడు స్టాటిక్ ఎలా ఇస్తాం? పోనీ వర్చువల్ తీసుకున్నాం, స్టాటిక్ ఎలా ఇస్తాం? వినిపిస్తుంది. ఎస్. నెట్వర్క్ స్లో ఉన్నట్టుంది, చెక్ చేస్తున్నాను. కాన్సెప్ట్స్ యాక్చువల్గా నువ్వు చెప్పి అదే నువ్వు డౌట్ అడిగావు కదా, అవును. అది నేను యాక్చువల్గా అది చూడలేదు, అంటే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సినారియో దొరకలేదు. బట్ చూస్తా. ఈ రోజు అయితే కొంచెం కుదరలేదు, కొంచెం బిజీ బిజీ. రేపు ఫ్రీ ఉంటాను కదా, రేపు చూస్తాను. ఓకే. మండే క్లాస్ లో కానీ ట్యూస్డే అంటే ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు చెప్తా, అంటే జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్, ఓకే. అంటే మండే కానీ ట్యూస్డే అది ఇంతప్పుడు ఇంత. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కంప్లీట్ ఓకే. అయిపోతాయి. ఓకే. ఇది ఓకే. ఇంకొకటి నేను ఫొటోస్ పెట్టాను, చూసారా వాట్సాప్లో? దాని గురించి అదే అంతకుముందు మన డిఎల్ఎల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫైల్స్ యా, నుంచి. టీబగ్స్. అవును, అవును. సో, లేదు నేను అది కూడా చూడలేదు, చూస్తా. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మెయిన్ కాబట్టి ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ అయితే కానీ మనకి లైక్ ఏదైనా ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది, అంటే మనం ఏదైనా ఫర్దర్ గా డిస్కస్ అదే. చేసినా అవి చూద్దాం చూద్దాం. లైక్ ఇది ఏ కైండ్ నాకు తెలియకపోయినా కానీ నేను ప్రిఫర్ చేసినా చెప్తాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే. నీ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఏదైనా కానీ లైక్ నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు పంపించినప్పుడు నాకు అర్థం కాకపోయినా నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, నెక్స్ట్ డే క్లాస్ లో అయినా చెప్తాను, అలా ఏం లేదు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం ఇన్హెరిటెన్స్ ఎన్కాప్సులేషన్ సైడ్ చూసినట్టున్నాం, రైట్? ఎస్. సో ఈ సెషన్ లో మనం ఇంటర్ఫేసెస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, సో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఈ ఇంటర్ఫేస్, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్స్, లైక్ ఇవి కూడా మనకి మెయిన్ పిల్లర్స్ అన్నమాట. లైక్ అంటే ఎక్కువ మాక్సిమం మనం ఇవే యూజ్ చేస్తుంటాం, లైక్ ఇంటర్ఫేసెస్ కానీ లేదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కానీ, రైట్? సో వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, సో ఒకదానిలో ఇంకొకటి యూజ్ చేయొచ్చా లేదా, సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇంటర్ఫేస్ లో చూద్దాం. సో ది ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ C# is a fully unimplemented class used for declaring a set of operations or methods on of an object. That means ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనం లైక్ డిక్లేర్ చేస్తామో, దట్ మీన్స్ అది వచ్చేసి మనకి అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్ అంటే లైక్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తే దానిలో డిక్లేర్ చేసే మెథడ్స్ అనేవి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం, రైట్? దానిలో అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ మనం కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అంటాం. లైక్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చే వాటికి జస్ట్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది అంతే, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏమీ ఉండదు, రైట్? సో వీ కెన్ డిఫైన్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ ఎ ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సో ఇంటర్ఫేస్ మనం ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటున్నాం. సి డిఫరెన్స్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ దానిలో కూడా ప్యూర్ అంటాం. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, సో దానిలో ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని మనం ఇంటర్ఫేస్ అని కూడా అంటాం, రైట్?
సో దీని తర్వాత మనకు వస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది. సో యాజ్ ఆఫ్ నో గుర్తుపెట్టుకో, ఇంటర్ఫేస్ మనం ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాం. అండ్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ మనం ప్యూర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని which allows us to define only abstract methods. సో ఇంటర్ఫేస్ లో మనం ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మాత్రమే మనం డిఫైన్ చేయగలం, నాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మాత్రమే మనం లైక్ డిఫైన్ చేయగలం అనమాట, రైట్? సో ది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మీన్స్ ఏ మెథడ్ వితౌట్ ఏ బాడీ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ దానిలో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమి ఉంటుంది, ఒక బాడీ అంటే లైక్ మనం కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంటాం, కోడ్ బ్లాక్ అనేది. సో అది అనేది మనకి ఉండదు అనమాట ఇంటర్ఫేస్, దట్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లో. సో ఓకే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అచీవ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, రైట్? సో విచ్ ది క్లాస్ కెనాట్ అచీవ్. సో ఇంతకుముందు మనం చూసిన దాంట్లో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో లైక్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకి పాసిబుల్ అవ్వదు అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఆ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేస్తాం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు అచీవ్ ఫుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ బికాస్ ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ బాడీ. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్, లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం, అంటే మీన్ రైట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అచీవ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో దీంట్లో మెథడ్ లైక్ బాడీ అనేది ఏముండదు, లైక్ చూద్దాం. జస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒక తీసుకున్నాం అండి, అలాగే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దాం. అలాగే ఇంటర్ఫేసెస్ వాటి గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. కాంక్రీట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటి, అలాగే ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. లైక్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాంక్రీట్ క్లాస్. కాంక్రీట్ క్లాస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ది నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. సో నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే లైక్ మెథడ్స్ ఉంటే విత్ మెథడ్ బాడీ. దట్ మీన్స్ ఇంతకు ముందు వరకు మనం తీసుకున్న క్లాసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ క్లాసెస్ లో మనం మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో లైక్ సమ్ బాడీ ఉంటుంది అనమాట, ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మనకి ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ బోత్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ and abstract methods. Non-abstract methods means methods with body and methods without method body. Right? Abstract class లో టూ టైప్స్ ఉండొచ్చు, లైక్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, అండ్ నాన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ వచ్చేవాటి కంటైన్స్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. సో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి మనకి ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేవాటికి. ఓకే అండ్ క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో క్లాస్ లో మనము మెథడ్స్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేస్తాం, దట్ మీన్స్ క్లాస్ మెంబర్స్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో ఎస్ అంటే చైల్డ్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ ఉంటే లైక్ ఇక్కడ అవి వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనం కాల్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇంటర్ఫేస్ కి వచ్చే వాటికి సపోజ్ ఇంటర్ఫేస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని, లైక్ ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ లోకి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నప్పుడు వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో నాట్ కన్స్యూమ్. కన్స్యూమ్ కాదు, కన్స్యూమ్ చేయడానికి అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏముండదు, ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏముండదు కదా. సో కాబట్టి ఆ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి తీసుకొని చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తాం, రైట్? సో ఏ క్లాస్ కెన్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ అట్ ద సేమ్ టైం. లైక్ ఒక క్లాస్ ఉందని సపోజ్ క్లాస్ ఏ. సో క్లాస్ ఏ అనేది మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంటర్ఫేస్ ఐ ఇంటర్ఫేస్ అని ఒక క్లాస్ ఏ అని ఒకటి తీసాం. సో క్లాస్ ఏ కామా ఐ ఇంటర్ఫేస్ రెండింటి నుంచి ఎట్ ఏ టైం మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయొచ్చు వాటి, రైట్? ఇన్హెరిట్ అనేది ఎట్ ఏ టైం చేసుకోవచ్చు, ఇన్హెరిటెన్స్ నుంచి అని క్లాస్, ఓకే రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇంటర్ఫేస్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, ఇంటర్ఫేస్ ని లైక్ మాడిఫైయర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. అండ్ ఇక్కడ దీనిలో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేది ఉంటాయి. క్లాస్ డెఫినేషన్ మనకి తెలుసు, మాడిఫైయర్ క్లాస్ నేమ్, రైట్? అండ్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఫస్ట్ ఇక్కడ మాడిఫైయర్స్ అన్నాం. సో ఇంటర్ఫేస్ ని డిక్లేర్ చేసాం, కీవర్డ్ ఐ టెస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అని, లైక్ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ దీనికి ముందు మనం మాడిఫైయర్ అనేది మనం ఏమి ఇవ్వలేదు. సో దట్ మీన్స్ దీని డిఫాల్ట్ మాడిఫైయర్ పబ్లిక్ అవుతుంది. సో క్లియర్, ఓకే పబ్లిక్ ఇచ్చిన అవుతుంది. ఇవ్వకపోయినా యా మనం ఓకే ఇంటర్ఫేస్ కి ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా పబ్లిక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే పబ్లిక్ టైప్ అయితేనే కదా దాన్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేయగలం. అవును
ఒక క్లాస్ పబ్లిక్ టైప్ అయితేనే కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. ఇంటర్ఫేస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా క్లాస్ తీసుకుంటే అక్కడ దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం తీసుకుంటాం. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇది పబ్లిక్ టైప్ అయింటారు, రైట్? Hmm. సో how to define abstract methods in an interface? That means in a class, we generally use abstract keyword to define abstract methods. So that means ఒక క్లాస్ లో అయితే లైక్ మనం ఏదైనా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేయాలంటే లైక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్, వాయిడ్, యాడ్ అండ్ సమ్ పారామీటర్స్ లైక్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. బట్ ఇంటర్ఫేస్ కి వచ్చే వాటికి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ వాయిడ్, యాడ్ అని ఇలా ఇచ్చేసి పారామీటర్స్ ఏమైనా సరిపోతుంది. అంటే జస్ట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ లైక్ ఫంక్షన్ నేమ్. దట్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఎందుకు ఇవ్వము? అసలు బేసిక్ గా ఇంటర్ఫేస్ లో మనం డిఫైన్ చేసేదే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. సో కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, పబ్లిక్ అనేది. సో పబ్లిక్ అనేది యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఎందుకు అంటే అసలు ఇంటర్ఫేస్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అది పబ్లిక్ టైప్ అయితేనే నెక్స్ట్ మనం ఇన్హెరిట్ చేసినప్పుడు దాని అది లైక్ దాని యాక్సెస్ అనేది వస్తుంది. క్లియర్? Yeah. అందుకని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇంటర్ఫేస్ లో మనం డిఫైన్ చేసే మెథడ్స్ లో లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేవి ఇవ్వము, అలాగే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేయము. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అది పబ్లిక్ అవుతుంది అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి లైక్ అది వచ్చేసి మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటా. సో ఇంటర్ఫేస్ family. So void add into comma. That's it అంతే. సో ఎర్రర్ ఏం లేదు. లైక్ మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన ఇక్కడ లైక్ పబ్లిక్ అని కానీ లేదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ కానీ మనం ఏం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇంటర్ఫేస్ లో. Okay. రైట్. అండ్ సో the first point that you need to remember is that the default scope for an interface members is public. Yeah, whereas it is a private in the case of క్లాస్ లో గనక సపోజ్ మనం ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసి లైక్ దానిలో మెంబర్ అనేది మనం ఇచ్చాము. సపోజ్ పబ్లిక్ క్లాస్ ఫాదర్ అని ప్రొవైడ్ చేసి అండ్ దీనిలో వచ్చేసి ఇంటర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 100 అన్నాం. లైక్ ఇప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ ఏమవుతుంది? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ చూడు ఇక్కడ లాక్ సింబల్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ప్రైవేట్. అవునా? Ah. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే క్లాస్ లో వచ్చే వాటికి మనం డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చేసి మనకి ప్రైవేట్ అవుతుంది. రైట్. అదే మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాటికి ఇది లాక్ సింబల్ లేదు చూడు, ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేసింది మనకి పబ్లిక్ పబ్లిక్ అవుతుంది. అవుతుంది. సో సేమ్ అదే సపోజ్ ఇక్కడ మనకి సపోజ్ వాయిడ్ సమ్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం అనుకో. సపోజ్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూడు లాక్ సింబల్ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ప్రైవేట్. రైట్. సో క్లాస్ లో మనం కనుక యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ మెంబర్ డిఫైన్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా అది ప్రైవేట్ అవుతుంది. అదే ఇంటర్ఫేస్ లో వచ్చే వాటికి మనకి అది పబ్లిక్ అవుతుంది. Yeah. రైట్. And the second point that you need to remember is by default, every member of an interface is an abstract. So by default, మనకి ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసే మెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ప్రతిదీ కూడా మనకి ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. రైట్. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ ఎందుకంటే అసలు అది ఇంటర్ఫేస్ లో మనం డిఫైన్ చేసేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. సో వీఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు యూస్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ మాడిఫైయర్ ఆన్ ఇట్ అగైన్. సో కాబట్టి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మాడిఫైయర్ అనేది ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. రైట్. జస్ట్ లైక్ వి డూ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సపోజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో అయితే మనం చేస్తాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ అనేది ఇస్తాం. సో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ చూస్తాం, తర్వాత దానిలో కన్నా తర్వాత కంపేర్ చేద్దాం రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. రైట్. అండ్ అలానే ఇంటర్ఫేసెస్ కి వచ్చే వాటికి మనకి ఫీల్డ్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో ఎర్రర్ వస్తుంది. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే. రైట్. అండ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో కన్స్ట్రక్టర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది వస్తుంది రావట్లేదు. కన్స్ట్రక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. అండ్ అలాగే డిస్ట్రక్టర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు వాటికి. సో క్లాస్ లో చూస్తే వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డిస్ట్రక్టర్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది.
రైట్. అండ్ సో దీనిలో వచ్చేవాటికి ప్రాపర్టీస్ తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐడి ఇంటర్ఫేస్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెప్ట్ చేసి క్లియర్. బట్ డిఫాల్ట్ అంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అది పబ్లిక్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండర్స్టాండ్? సో ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం. అది ఇంటర్ఫేస్ కెన్ కంటైన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఇండెక్సెస్ అండ్ ఈవెంట్స్ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ లో ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ అదే ఇంటర్ఫేస్ లోనే నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ అనేది ఉండదు. వాయిడ్ మల్టిపుల్ ఏ కామెంట్ బి సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు, రైట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు. సో అంటే జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా, ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డేటా ఫీల్డ్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయదు. కన్స్ట్రక్టర్ డిస్ట్రక్టర్స్ కూడా ఉండవు ఇంటర్ఫేస్ లో. Fourth point. The fourth point that you need to remember is that an interface can inherit from another interface. So ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ అని ఇచ్చాను, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నేను ఇక్కడ ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుంటాను. సో ఫాదర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనేది ఫాదర్ నేమ్. ఫాదర్ సో ఫ్యామిలీ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కూడా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. పాయింట్. అండ్ ది ఫిఫ్త్ పాయింట్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఎవ్రీ మెంబర్ ఆఫ్ an interface should be implemented under the child class without fail. But while implementing, we are not required to use the override modifier, just like we have done it in case of abstract class. So abstract class లో అయితే మనం override keyword యూస్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాసెస్ సపోజ్ ఇక్కడ వాయిడ్ యాడ్ అన్నాను కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే సపోజ్ నేను వాయిడ్ సబ్ట్రాక్ట్ అని చెప్పి తీసుకున్నా, ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి అని తీసుకున్నాను మిషన్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు కనుక నేను ఒక సపరేట్ పబ్లిక్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్లోకి సపోజ్ నేను ఫాదర్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను దీనిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ లైక్ ఫాదర్ దీనిలోకి వెళ్తే ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంకా లైక్ ఐడి ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను కాబట్టి సో ప్రాపర్టీ వచ్చింది. సో ప్రాపర్టీ నేను తీసేస్తాను కదా. లైక్ ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలో యాడ్ అని చెప్పేసి మెథడ్ తీసుకున్నా. సో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్లో ఫ్యామిలీ నుంచి ఫాదర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫాదర్ నుంచి చైల్డ్ తీసుకున్నాను అన్న ఇక్కడ దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ యాడ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అడుగుతుంది. అలాగే ఫాదర్లో సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకుంది. అన్న ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడైతే మనం ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాము చైల్డ్ క్లాస్లో, ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసినాం. అప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వీటిలో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ అనేది మనకి అవసరం అనేది ఉండదు. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ టైంలో అవసరం ఉండదు. సపోజ్ నేను దీన్ని సేమ్ ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేశాను అనుకున్నాను. అండ్ ఈ కేసులో నేను ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నుంచి తీసుకున్నాను, రైట్. సో లైక్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నుంచి తీసుకున్నాను. సో ఎన్ని మెథడ్స్ అయితే నేను ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేస్తాను, అన్ని మెథడ్స్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాలి. లైక్ చైల్డ్ క్లాస్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఇంటర్ఫేస్ ని దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగల కెపాసిటీ ఉంటుందో, రైట్. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నుంచి ఫాదర్ తీసుకున్నాను కదా, ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను కదా. సో ఆ కేసులో మనం చేయలేము. మనం ఫ్యామిలీ తీసుకున్నా, లైక్ ఈ కేసులో నేను ఫ్యామిలీ నుంచి తీసుకున్నా, లైక్ ఈ కేసులో నేను చేయలేను కదా. ఇక్కడ ఈ కేసులో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేను కదా. ఈ కేసులో యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇవి రెండు ఇంటర్ఫేసెస్. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి నేను ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా.
కానీ ఇక్కడ వీటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది నేను చేయలేదు. ఎందుకంటే లైక్ ఇది కూడా ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి. అందుకే ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలమో ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకొని ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేసిన క్లాస్కి ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయగలమో సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగల చోట దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అని ఇ- అర్థం. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ తీసుకున్నారు, ఇందాక మదర్ అనేది ఉంది ఇంకొక ఆ, ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు ఆ అవును. మదర్ కి మనం చైల్డ్ కి మనం ఇచ్చేస్తే ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్నాయి కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయా, యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం, లేదా రెండు డిఫైన్ చేయాలంటారా? లేదు మొత్తం మొత్తం మూడోది కూడా వస్తుంది. ఆ ఓకే. మూడింటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఓకే. వస్తుంది. ఓకే. ఆహా. ఈ రెండు ఎక్కడ ఉమ్, ఇది ఉమ్. మొత్తాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. బట్ కానీ ఇవి ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ అనేది అట్లా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఈ విధంగా మనం సేమ్ దీంట్లో కూడా చేయొచ్చు కదా, మనం ఇన్హెరిటెన్స్ లో కూడా అలానే చేయగలుగుతాం కదా, ఈవెన్ గ్రాండ్ పేరెంట్ లో కూడా మనం చేయగలుగుతాం కదా. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. సో మనం చెప్పాము కదా అంతకుముందు మనం సపోజ్ ఓకే. ఇక్కడ నేను ఫ్యామిలీ ఏ అని ఉంది లైక్ ఇక్కడ మదర్ లో కూడా సేమ్ మెథడే ఉంది అంటున్నాం సపోజ్ ఇందులో. మేబీ ఆ చైల్డ్ దగ్గర సేమ్ ఫ్యామిలీ మదర్ రెండు వాడచ్చు, అంతే కదా. సపోజ్ ఇక్కడే ఉంది. ఉమ్. మరి అప్పుడు ఈ కేసులో దేన్ని తీసుకోవాలి, ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి. లైక్ సపోజ్ మదర్ అండ్ లైక్ మదర్ అండ్ సో ఫ్యామిలీ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం. సో ఇలాంటి కేసులో రైట్ ఓకే. అలా మల్టిపుల్ అదే, ఇన్హెరిటెన్స్ పర్పస్ అది మనకి ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ప్రాబ్లం అవ్వదు. ఇన్హెరిటెన్స్ లో. ఓకే. సో ఈ కేసు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం యాడ్ మెథడ్. రైట్ సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం విచ్ ఇస్ అట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఆ ఇంటర్ఫేస్ 1 నుంచి తీసుకున్నాం. జాగ్రత్తగా నుంచి 1 నుంచి. సో 1 నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఒక్క మెథడ్ని మాత్రమే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయగలం. రైట్. అండ్ సపోజ్ ఇంకొక క్లాస్ తీసుకున్నాం ఇంటర్ఫేస్ 2 నుంచి. సో ఇంటర్ఫేస్ 2 అంటే లైక్ ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎడిషన్ ఈ రెండింటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది వాడతాం. అండ్ రైట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ సపోజ్ మనం క్లాస్ 1 ఇక్కడ మనము లైక్ అదే మనం ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఈ మెథడ్స్ అనేవి లేకపోతే మనకి ఇక్కడ ఇలా ఇలా చూపిస్తుంది రైట్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఓకే. సో మనం ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో లైక్ ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు దాంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్ని రావాలన్నమాట. ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా, లేకపోతే మనకు కావాల్సిన మెథడ్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుందా? దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఫ్యామిలీ ఇంటర్ఫేస్ లోనా నుంచి క్లాస్ లో ఆ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మనం ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా లో మనం టూ ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ చేయలేం. ఇచ్చాం అవును, అక్కడ ఎలా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. చేయలేం ఇప్పుడు మనం క్లాస్ కి చేయలేం. మనం ఇంటర్ఫేస్ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఆ, మనం అవసరం ఉన్న ఒక్క మెథడ్ నే మనం ఆహా లేదు ఇంప్లిమెంట్ లేదు చేయాలి. లేదు లేదు అదే చెప్పింది ఇక్కడ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో వీటన్నిటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ప్రతి ఓకే. మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయాలి ఇంటర్ఫేస్ లో. ఓకే. అది ఇక్కడ బట్ మనకి ఒకటే లేదు నేను కావాలి ఒక అంటే ఒక్క అదే అదే. ఒకటే కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లైక్ ఇక్కడ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటాం క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటాం లైక్ దీన్ని ఆ, ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లా వదిలేసేస్తాం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆ, అని చెప్పి. ఓకే. బట్ అది స్టిల్ ఉండాలంటారు దాంట్లో కూడా, అబ్స్ట్రాక్ట్ కింద. అబ్స్ట్రాక్ట్ సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో తీసుకుంటాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కూడా కంప్లీట్ లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు కదా మనకి. అవును. దీని నుంచి అవును. ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకోవాలి. అవును. సో ఇక్కడ ఆ, చూడండి నేను సబ్ట్రాక్షన్ అనేది సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలే. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చి వదిలేస్తాను. జస్ట్ ఓకే. యాడ్ ఒక్కటే నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేశాను. ఓకే. ఐ థింక్ నేను ఏదైనా మిస్ అయ్యి ఉంటాను. ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ దాంట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ వాడలేమా? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ వాడలేమా? సరే అవి బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంది. సో ఓకే. మన కీవర్డ్ ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ ఉండదు. సో ఓకే. ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ అదే. ఓకే. సారీ, ఇది నేను ఇంటర్ఫేస్ మిస్. అనేది default ఓకే. పర్లేదు. ఇంటర్ఫేస్ అనేది బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. దీనిలో దీనికి మెథడ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఉంటాయి అండ్ బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది. ఓకే. మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు బై మనం డిఫాల్ట్ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇన్హెరిట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అనుకుంటే మళ్ళీ దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎక్కడ కావాలంటే మనం అక్కడ యూస్ చేసుకో. ఓకే. అర్థమైంది. బ్రాంచ్ చైల్డ్ నుంచి తీసుకుంటాం ఈ కేసులో. ఉమ్, సో ఇప్పుడు చైల్డ్ లోకి వస్తే లైక్ దానిలో ఇంప్లిమెంటేషన్
రైట్. సో ఈ ఓకే. కేసులో ఓవర్ రైడ్ ఓకే. ఈ కేసులో ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని కీవర్డ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ అవును. ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ఇది కేస్ క్లాస్ మనం వర్చువల్ అనేది కూడా వాడతాం కదా, ఎక్కడ వాడతాం అది? నేను అది బేస్ క్లాస్ నుంచి డైరెక్ట్ బేస్. ఓకే. బేస్ క్లాస్ వర్చువల్. సో అక్కడ వర్చువల్ అంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని కీవర్డ్ ఇచ్చాము అంటే దాని చైల్డ్ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది లైక్ ఇవ్వకపోతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే. సో అక్కడ ఓవర్ రైడ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ సపోజ్ నా దగ్గర క్లాస్ ఉంది, సపోజ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, రైట్. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే పబ్లిక్ వర్చువల్ వాయిడ్ డివిజన్ అని ఒక మెథడ్ చేస్తాను. సో అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ పేరెంట్. సో దీన్ని నేను ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేస్తాను. సో ఈ క్లాస్ లో ఈ పబ్లిక్ వర్చువల్ వాయిడ్ డివిజన్ దీన్ని లైక్ ఇక్కడ నేను ఓవర్ రైట్ చేస్తాను. ఓకే. రైట్. ఓకే. ఇది నార్మల్ ఓవర్ క్లాస్. రైట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నార్మల్ క్లాస్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇవ్వకపోయినా నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపించదు. ఓకే. వర్చువల్ కి. సో వర్చువల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాల్సిన నెసిటీ అనేది ఉండదు. ఓకే. కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే లైక్ దీంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది, చేసుకోవచ్చు మన virtual లో. ఇష్టం. ఓకే. సో కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఉండదు. యాక్సెప్ట్ దీని చైల్డ్ implementation. క్లాస్ లో ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఓవర్ రైడ్ అని కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి దాంట్లో. అదే. ఇలా ఉంటుంది. రైట్. సో అదే మొత్తం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ కదా. సో ఇంటర్ఫేస్, సో ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ యాడ్ ఇంటర్ఫేస్ 2. సో 1 నుంచి 2 తీసుకున్నాం. సబ్ట్రాక్షన్ ఫస్ట్ దాని నుంచి తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో యాడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అయింది. సెకండ్ దానిలో యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. అండ్ సో మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే లైక్ ఇక్కడ క్లాస్ 1 కి తీసుకుంటే ఫస్ట్ యాడ్ మాత్రమే వస్తుంది, క్లాస్ 2 తీసుకుంటే ఈ రెండు వస్తాయి. సో ఇది చూద్దాం. సో మాకు సబ్ట్రాక్షన్ అని తీసుకుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఫాదర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. సో ఫాదర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో కాన్స్టెంట్ ఇట్స్ ఎ చైల్డ్ అండ్ అగైన్ పబ్లిక్ క్లాస్ గ్రాండ్ చైల్డ్ అని. సో మదర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు లైక్ ఇక్కడ ఇది ఫాదర్ నుంచి కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎందుకంటే 2 మెథడ్స్ కావాలి కదా మనకి. సో మదర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు 2 ఇంప్లిమెంటేషన్ యాడ్ మెథడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్. ఓకే. అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ch is equals to new chain అండ్ ch డాట్ యాడ్ మెథడ్ ఒకటే వస్తుంది. సో ఎందుకంటే మనకి అది ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మాత్రమే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తాం. రైట్. అంటే కదా ఫాదర్ నుంచే కదా చేసింది, చైల్డ్ అనేది ఫాదర్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఒక మెథడ్ మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సపోజ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ నెక్స్ట్. సో ch2 డాట్ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్. సో 2 మెథడ్స్ వస్తాయి.
cannot create an instance of an interface, but we can create a reference of an interface. See, మనం డైరెక్ట్ గా ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేం, బట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేయగలం, రైట్? చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్. సో చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ ని అది హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇట్లాగో చూద్దాం. సి ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఇక్కడ సో ఇంటర్ఫేస్ ఈక్వల్స్ టు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ లైక్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నాం కదా. రిఫరెన్స్ టైప్ అనేది ఎలా అంటే సపోజ్ గ్రాంట్ చేయాలన్నాం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫాదర్ కదా మనం తీసుకోండి. సపోజ్ ఫాదర్ అనుకున్నాము. జాగ్రత్తగా గమనించి ఇక్కడ నేను ఇంటర్ఫేస్ కి నేను రిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఫాదర్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ. సపోజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏంటి నేను తీసుకున్న క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్, అవునా? సపోజ్ అంటే చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నా. సో చైల్డ్ క్లాస్, సో రెఫరెన్స్ తీసుకున్నా. సో దట్ మీన్స్ ఎఫ్ డాట్ నాకు ఒక్క మెథడే వస్తుంది, యాడ్ మెథడ్. దట్ మీన్స్ నాకు ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్న మెథడ్స్ నాకు యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడానికి రైట్ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే చైల్డ్ అంటే ఏంటంటే చైల్డ్ డాట్ చైల్డ్. దట్ మీన్స్ చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం కాల్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఈ మెథడ్స్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తో లైక్ కొంత మెమరీ స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఫాదర్ అండ్ ఎఫ్ అనేది లైక్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ లోకల్ వేరియబుల్. సో జాగ్రత్తగా గమనించి ఇక్కడ ఫాదర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫాదర్ అంటలేదు మనం, క్లియర్. జస్ట్ మనం ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ క్లియర్ గా అర్థం కావాలి అంటే ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇలా తీసుకుంది. సో ఫాదర్ ఎఫ్ అన్నాం, దట్ మీన్స్ ఒక లోకల్ వేరియబుల్ ఇది, రైట్? ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాదు, జస్ట్ వేరియబుల్. దానికి ఆ లోకల్ వేరియబుల్ కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం. ఐ మీన్ రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం. అంటే దట్ మీన్స్ చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడైతే నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లైక్ ఇది ఈ మెథడ్ కి నాకు మెమరీ లొకేషన్ లో కొంత ఫిజికల్ పాత్ అనేది అవాయిడ్ చేయబడుతుంది, ఐ మీన్ ఎలొకేట్ చేయబడుతుంది. సో కాబట్టి ఈ మెథడ్ ని బై యూజింగ్ దిస్ ఈ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకొని నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. సో దట్ మీన్స్ ఎఫ్ డాట్ యాడ్. సో యాడ్ మాత్రమే వస్తుంది నాకు ఇక్కడ, రైట్? ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ చైల్డ్ దగ్గర గ్రాండ్ చైల్డ్ అన్నాను. సపోజ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ దగ్గర యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ 2 మెథడ్స్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ గ్రాండ్ చైల్డ్ అనేది ఇచ్చాను అన్నా, నాకు ఎఫ్ డాట్ సో ఎడిషన్ అండ్ ఎఫ్ డాట్ యాడ్ అండ్ నో లైక్ ఫాదర్ లో జస్ట్ యాడ్ ఒకటే కదా ఉంది మనకి. సో అదొక్కటే తీసుకుంటుంది. సో మదర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ, రైట్? సో మదర్ వేరియబుల్, సో ఎం, సో ఎంలోకి తీసుకున్నాం అన్నా. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎం డాట్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎడిషన్, క్లియర్? సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎడిషన్ 2 వస్తుంది. సో డైరెక్ట్ గా మనం ఇంటర్ఫేస్ కి ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయలేము, కానీ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు గ్రాండ్ చైల్డ్ అని పెడుతున్నప్పుడు వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనం అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనం అసలు యూజ్ చేయలేదు కదా, అది ఎలా ఇది అవుతుంది అసలు? ఇంప్లిసిట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది కదా. అవును, ఇంప్లిసిట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయినా ఈవెన్ మనకేమైనా ఫీల్డ్స్ అన్న డిక్లేర్ అయితేనే కదా. ఫీల్డ్స్ అనే కాదు, మెథడ్స్ కూడా మెథడ్స్ కాదు కదా. అయినా కానీ బై డిఫాల్ట్ గా వాటికి మెమరీ లొకేషన్ లో స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి కదా ఈ మెథడ్స్ కి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఈ యాడ్ మెథడ్స్ అనేది వీటికి కూడా మెమరీ స్పేస్ లో మెమరీ లొకేషన్ లో కొంత స్పేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఫిజికల్ మెమరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో ఈ ఇంప్లిసిట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఆ పని చేస్తుంది. సో తర్వాత ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం ఈ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసాం కాబట్టి అంటే టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిపెండ్స్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్. మదర్ టైప్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంది. సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సో మదర్ లో మనకి ఏమున్నాయి, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇన్హెరిటివ్ ఫ్రమ్ యాడ్. సో యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ రెండు వస్తాయి.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ ఆ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసాం ఆ కాబట్టి. ఎం డాట్ అనే దాంట్లో రెండు ఈ మదర్ కి సంబంధించిన రెండు మనం ఇచ్చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు అవును. గ్రాండ్ చైల్డ్ ఫాదర్ మనం అండ్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం గ్రాండ్ చైల్డ్ నుంచి. గ్రాండ్ చైల్డ్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం దానికి గ్రాండ్ చైల్డ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ మదర్ ఆబ్జెక్ట్ అది. అంతే కదా? ఆబ్జెక్ట్ కాదు, మదర్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఓకే. మదర్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. యా. బట్ సో బట్ ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక ఫాదర్ అని తీసుకున్నాం కదా. ఉమ్, అవును. సో ఫాదర్ అని ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. దానిలో సమ్ ఏదో యాడ్ అని మెథడ్ ఇచ్చింది. ఉమ్, అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మదర్ అని తీసుకున్నాం, దాన్ని వచ్చేసి మదర్ ఫాదర్ నుంచి ఇన్హెరిట్ యాడ్ చేసుకున్నాం. చేస్తాం. సో దీనిలో దీనిలో సబ్ట్రాక్ట్ అనే మెథడ్ ఇచ్చాం. రైట్. సో యాక్చువల్ గా మదర్ కి రైట్ ఏముంటది మనకి, యాక్చువల్ గా చెప్తే యాడ్ అనేది కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, అంతే అవును. కదా. అవును. సబ్ట్రాక్ట్ అండ్ మదర్. అవును. అండ్ నా ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఒక చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. సో చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిటింగ్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ నుంచి తీసుకున్నాం, అంతే కదా. మదర్ అనుకుంటా చైల్డ్. రెండు తీసుకున్నామా, ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు రెండు ఫస్ట్ తీసుకున్నాం. ఫాదర్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఫాదర్ తీసుకున్నాం, ఓకే. ఇంకొక క్లాస్ తీసుకొని మదర్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే. సో ఓకే. ఇప్పుడు నాకు చైల్డ్ క్లాస్ ఫాదర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం యాక్సెస్ అవుతుంది, ఫాదర్ లో ఉన్న జస్ట్ యాడ్ మెథడ్ అనేది మాత్రమే నేను ఒకటి ఎస్. యాక్సెస్ చేసుకోగలను. ఎస్. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నేను గ్రాండ్ చైల్డ్ తీసుకున్నాను. గ్రాండ్ చైల్డ్ అనేది మదర్ నుంచి నేను మదర్ యాక్సెస్ యాక్స్. చేసుకోవచ్చు. సో దీనిలో నేనేమి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్ అండ్ ప్లస్ అలానే సబ్ట్రాక్ట్ సబ్ అనేది రెండు రెండు తీసుకోవచ్చు, అవును. యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఉమ్, సో అయితే ఇక్కడ నాకేంటంటే నేను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది దేనికి క్రియేట్ చేయగలను, ఇట్లా ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ కి నేను చేయగలనా, యాక్చువల్ గా చేయలేరు. చేయలేను, ఇంటర్ఫేస్ చేయలేము మనం. ఇంటర్ఫేస్ కి చేయలేము. సో యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నామో, సపోజ్ చైల్డ్ సిహెచ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ చైల్డ్ అంటున్నామో, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఈ సిహెచ్ అనే వేరియబుల్ లైక్ ఈ సిహెచ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ ఇక్కడ ఇది స్టాక్ మెమరీలో ఉమ్, అవును. సిహెచ్ అనేది నాకు స్టాక్ మెమరీలో రిజిస్టర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నాకు హీప్ మెమరీలో, అంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఈ న్యూ చైల్డ్ అన్నాము ఇక్కడ, రైట్. సో న్యూ ఉమ్, చైల్డ్ మీన్స్ నాకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ న్యూ చైల్డ్ అంటే నాకు చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ చేస్తుంది, అంతే అవును. కదా. అవును. చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిసిట్ గా కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేస్తుంది. సో దట్ అవును. మీన్స్ చైల్డ్ క్లాస్ లో నేను ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేశానో మెథడ్, ఆ మెథడ్ కి నాకు ఇక్కడ కొంత మెమరీ స్పేస్ అనేది ఎలకేట్ చేయబడుతుంది మెమరీలో, ఉమ్, అంతే కదా మనం చెప్తుంది. అవును. లైక్ అవును. ఈ మెమరీ ఏంటి, మనం అనుకున్న మనం మన ఇది మన హీప్ మన మెమరీ. యాక్చువల్గా మన హీప్ ఐడియా మెమరీ. ప్రకారం ఇది హీప్ మెమరీ, అవును. రైట్. హీప్ మెమరీ. సో దట్ మీన్స్ ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎప్పుడు కాల్ చేసినా మనకి క్రియేట్ అయ్యేది అది హీప్ మెమరీ. దట్ మీన్స్ ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఏదైతే అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఈ రెఫరెన్స్ అనేది నాకు ఈ చైల్డ్ స్టాక్ లో ఉంటుంది, ఉమ్, అవునా. అవును. అండ్ సపోజ్ ఇదే కేసులో నేను ఇప్పుడు ఫాదర్ తీసుకున్నాను, నేను తీసుకున్న ఏంటంటే ఫాదర్ ఎఫ్ అని తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ చైల్డ్ అని తీసుకున్నాను. ఉమ్, సో న్యూ చైల్డ్ అంటే ఏం జరిగింది మనకి, సేమ్ ఈ సినారియో క్రియేట్ అయింది, ఇదే కదా క్రియేట్ అయింది అవును. మనకి ఈ అవును. సినారియోనేగా అవును. న్యూ చైల్డ్ అంటే. సో దట్ మీన్స్ ఈ సిహెచ్ అనేది తీసేస్తే ఇక్కడ మనకి సిహెచ్ అనేది లైక్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది అది తీసేస్తే న్యూ చైల్డ్ మనకి క్రియేట్ అయిన సినారియో అది,
ఆ రైట్. మెథడ్ కి బట్ ఇక్కడ నేను ఫాదర్ ఎఫ్ అన్నాను, ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసా. ఈ వేరియబుల్ అనేది నాకు ఇక్కడ స్టాక్ మెమరీలో క్రియేట్ అయింది. స్టాక్ మెమరీలో క్రియేట్ అయిన తర్వాత న్యూ చైల్డ్ అన్నా. సో న్యూ చైల్డ్ అన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ చైల్డ్ యాడ్. క్లాస్ లో లైక్ ఈ దీంట్లో ఉన్న ఇంప్లిసిట్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అనేది యాడ్ మెథడ్ కి కొంత స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది హీప్ మెమరీలో. అవును. దాన్ని దాన్ని సో ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని స్టాటిక్ కింద ఇవ్వలేము. స్టాటిక్ కింద డిఫైన్ చేయాలంటే ఆ మెథడ్ అనేది మనకి ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ అవ్వకూడదు, అలాగే వర్చువల్ అవ్వకూడదు, అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అనేది అవ్వకూడదు. సో ఈ మూడు కేసెస్ లో ఆ మెథడ్స్ ని మనం స్టాటిక్ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని మనం సీల్డ్ క్లాస్ కింద ఇవ్వచ్చా? సో అసలు యాక్చువల్ గా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటేనే ఓవర్ రైడ్ చేస్తామని చెప్పేసి మనం సీల్డ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే లైక్ దానివల్ల యూజ్ ఏముంటది, లైక్ ఆ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇవ్వటం వల్ల యూజ్ ఏముంటది, రైట్? అంటే సీల్ అయిపోతుంది అంటే లైక్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి అవ్వదు కదా, నెక్స్ట్ అవును. ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అవ్వదు. సో కాబట్టి సీల్ అని కూడా డిక్లేర్ చేయాలి. సీల్ అనేది నాన్ ఓవర్ రైడబుల్ కాబట్టి, రైట్? సో కెన్ వి డిక్లేర్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ యాజ్ ప్రైవేట్? సి లైక్ ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని మనం కనుక ప్రైవేట్ అని ఇస్తే నెక్స్ట్ సబ్ క్లాసెస్ అంటే దట్ మీన్స్ డెరైవ్ చేసిన క్లాస్ లో ఆ పబ్లిక్ మెథడ్ ఐ మీన్ ప్రైవేట్ మెథడ్ మనకి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రాదు కదా, రైట్? ఇన్యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది మనం. సో అవును. అలాంటప్పుడు దాన్ని మనం ప్రైవేట్ కింద ఇవ్వకూడదు. దట్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కాదు, వర్చువల్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ప్రైవేట్ అవ్వకూడదు, రైట్? ఎందుకంటే యాక్సెస్ చేసుకోలేం కాబట్టి. అవును కదా. కెన్ వి డిక్లేర్ ఏ కాంక్రీట్ క్లాస్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్? కాంక్రీట్ క్లాస్ దట్ మీన్స్ కాంక్రీట్ క్లాస్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి అంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది డిఫైన్ చేసాం అనుకున్నాం, రైట్? ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కదా. సో ఈ రెండు ఇవి నేను రెండు చేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం. సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ వీటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది, వాటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉంది, రైట్? మీన్స్ నేను ఫస్ట్ అసలు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెంబర్స్ ని డిఫైన్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంది. బట్ నాకు వచ్చేసి ఒక 2 మెథడ్స్ ఏమన్నా, కాకపోతే వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను. దట్ మీన్స్ ఇవి నాన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్, ఐ మీన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అవును. సో ఈ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్న క్లాస్ లో నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ అని తీసుకోవచ్చా అంటే ఆ క్లాస్ నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో దానిలో వచ్చేసి మనకి నాన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్, ఐ మీన్ నాన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. నాన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ తీసుకున్నా కానీ మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏమి ఉండదు. అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉండాలి అలా ఏమీ లేదు మనకి, రైట్? ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉండాలి. ఐ మీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉండాలి అలా ఏం లేదు. నాకు ఇది నాన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అనేది, ఐ మీన్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, రైట్? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. సో వీ కెన్ డిఫైన్ an abstract class with only non-abstract methods. Non-abstract methods యూస్ చేసి డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టాటింగ్ ఏ క్లాస్ that is supported to be extended first. So to ensure our class non-static members are only accessible via subclass object, we should declare the concrete class. And that means ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసిన ఈ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ని సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఇస్తే లైక్ వీటిని కన్జ్యూమ్ చేయాలి అంటే ఈ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ని మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేయాల్సిందే కంపల్సరీ. అంటే చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకొని దానిలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, ఇవి ఆల్రెడీ కాంక్రీట్ మెథడ్సే కదా. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ లో మనం కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లాస్ లో అది లైక్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అని ఆ క్లాస్ కి ఇవ్వచ్చా, ఐ మీన్ వితౌట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ లేకుండా అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ఉన్నామని అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్ లైక్ కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే. నెక్స్ట్ వన్,
Difference between abstract methods and method overloading. See, abstraction method and method overloading, method overriding. See, the concept of abstraction అండ్ ఓవర్ రైడ్. సో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అనిస్తున్నాం, ఓవర్ రైడ్ అనిస్తున్నాం. రెండు కూడా ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాయి. బట్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ విల్ నియర్లీ సిమిలర్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి మనకి వర్చువల్ వాయిడ్ డిస్ప్లే. సో ఇక్కడ ఈ టూ కేసెస్ లో కూడా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కీవర్డ్ వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇస్తాము. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అయితే అదే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో పేరెంట్ క్లాస్ లో వర్చువల్ అని ఉంటుంది. రైట్. అండ్ సపోజ్ ఎప్పుడైతే నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నానో ఇది వర్చువల్ అని చెప్పేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ మెథడ్ అనేది రీఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది నాకు ఆప్షనల్. చేయొచ్చు, నా ఇష్టం, అది చేస్తే చేస్తాను, లేకపోతే లేదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. బట్ వేరస్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో అయితే వి హావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అబ్స్ట్రాక్షన్ లో వచ్చేసి ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్పిస్తున్నామో, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇస్తున్నామో, అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చైల్డ్ క్లాస్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాల్సిందే. బాండెడ్ క్లియర్. సో అది డిఫరెన్స్ వర్చువల్ కి అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిమిలారిటీస్ చూద్దాం. హౌ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్లాస్. సో ఇంటర్ఫేస్ కి క్లాస్ కి డిఫరెన్స్ ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. వీ కెనాట్ ఇన్స్టాంటియేట్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేం, కానీ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం. సో అన్ ఇంటర్ఫేస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ డేటా ఫీల్డ్ ఆర్ డిస్ట్రక్టర్. సో ఇంటర్ఫేస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు, డేటా ఫీల్డ్ ఉండదు, డిస్ట్రక్టర్ కూడా ఉండదు. ఆల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ పబ్లిక్ బై డిఫాల్ట్. సో మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో డిక్లేర్ చేసే మెథడ్స్ అనేవి పబ్లిక్ ఉంటాయి అండ్ బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. రైట్. An interface is not extended by class, it is implemented by class. సో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేం, జస్ట్ ఒక క్లాస్ ద్వారా దాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్ఫేస్ లో వాటిని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తాం. రైట్. అండ్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్. దట్ మీన్స్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకొని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ. క్లియర్. లైక్ మనం తీసుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో యాడ్ అని తీసుకున్నాం, సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ లో సబ్ట్రాక్షన్ అని తీసుకున్నాం. అలా లైక్ ఎక్స్టెండ్ అంటే లైక్ దాని ఎక్స్టెన్షన్, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు. అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం దానిలో ఉన్న మెథడ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్? See, both interface and abstract class cannot be instantiated. Means we cannot create the object. Interface again, abstract class again, like object ni create cheyadam. But we can create a reference variable for both the interface and abstract class. See, interface gaani ledante abstract class gaani reference variable అనేది create చేయగలం. The subclass should implement all abstract methods. So subclass ఏదైతే తీసుకుంటామో అది వచ్చేసి మనకి మెథడ్స్ ఏదైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయో వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాల్సిందే. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పాయింట్, దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే వరకు చూసుకుంటే ఆ సబ్ క్లాసెస్ లో ఎక్కడో ఒక చోట ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉండాలి. అండ్ బోత్ కెనాట్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ సీల్. సో సీల్ క్లాస్ కన్నా సీల్ టైప్ ఎక్కడ డిక్లేర్ అనేది చేయలేం, యాక్సెప్ట్ చేయలేం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇంకా ఇండెప్త్ గా చూద్దాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వచ్చేపాటికి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది పార్షియల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయబడుతుంది, ఎందుకంటే లైక్ అది కాంక్రీట్ మెథడ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేపాటికి అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది చేస్తాం క్లాస్ లో, అలాగే మెథడ్స్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది ఉండాలి. అండ్ ఇట్స్ మెంబర్స్ డిఫాల్ట్ like accessibility modifier is a private and can be changed to any of the other accessibility modifier. Like డిఫాల్ట్ యాక్సెసిబిలిటీ మాడిఫైయర్ వచ్చేసి మనకి ప్రైవేట్ ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో, మనం ఇది చూడలేదు. అది పబ్లిక్ కదా మనం అనుకుంది ఇంటర్ఫేస్ లో కదా, ఓకే. క్లాస్ లో మనకి ప్రైవేట్ ఉంటుంది కదా, లైక్ సో ఇక్కడ చూడు లాక్ సింబల్ ప్రైవేట్. క్లాస్ లో మనకి డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి ప్రైవేటే ఉంటుంది, ఇంటర్ఫేస్ లోనే మనకి పబ్లిక్ ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ లో అండ్ దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.
It is possible to declare data fields in abstraction. Data fields in virtue. And an abstract class can contain a non-abstraction function. Abstract class లో non-abstraction methods define చేసుకోవచ్చు. An abstract class can inherit from another abstract class or from an interface. Like మనం ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫేస్ వైడ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు. రైట్. సో ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ మనం పేరెంట్ నుంచి కూడా తీసుకుంటాం. రైట్. సో పేరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సో ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లస్. రైట్. ఎస్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇంటర్ఫేస్ ని మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి చేయొచ్చు. The family type is interface. List is not an interface. That means ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్ విత్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇంటర్ఫేస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి తీసుకుంటాం. బట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి జనరేట్ అనేది చేయలేదు. రైట్. అండ్ an abstract class cannot be used to implement multiple inheritance. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది మనం మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. రైట్. అది మనకి ఇంటర్ఫేస్ లో అవుతుంది. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్ కెన్ హ్యావ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మెంబర్స్ ఏదైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తామో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో వాటికి యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అనేది ఉంటుంది మనకి. పబ్లిక్ వాయిడ్ యాడ్ అలా ఇస్తాం. సో ఇంటర్ఫేస్ లో యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్లీ అండ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ క్లాస్. సో ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఫుల్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఏముండదు. ఇట్ యూరోస్ టు డిఫైన్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మాత్రమే డిఫైన్ చేయగలం. It should be created by using the keyword interface. By default, all the members are abstract only. Explicitly using abstract keyword is not allowed. So explicit గా మనం abstract keyword అనేది యూజ్ చేయలేము. Implicit గా అది abstract ఉంటుంది దానిలో ఉన్న మెంబర్. సో its members default accessibility modifier is public and cannot be changed. సో దీనిలో ఉన్న మెంబర్స్ యొక్క డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ అనేది పబ్లిక్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం చేంజ్ చేయలేము. కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో అయితే మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం. రైట్. అది ప్రైవేట్ ఉంటుంది బట్ దాన్ని మనం చేంజ్ అనేది చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డిక్లేర్ ఎనీ డేటా ఫైల్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్. డేటా ఫీల్డ్ ని మనం డేటా అంటే వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయలేం. అలాగే నాన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్స్ ఇవ్వలేము. రైట్. సో an interface can inherit from only other interfaces but cannot inherit from the abstract class. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి దాన్ని ఇన్హెరిట్ అనేది చేయలేం. అలాగే అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్ నుంచి చేయొచ్చు. And an interface can be used to implement multiple inheritance. So multiple inheritance purpose లో మనం ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ మెంబర్స్ కెనాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. సో ఇంటర్ఫేస్ మెంబర్స్ అనేది యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అనేది ఏమో ఉండవు వాటికి. రైట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్? సో లూజ్లీ కప్లింగ్, అలాగే టోటల్ అబ్స్ట్రాక్షన్, అలాగే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అచీవ్ చేయటాను. లైక్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, అబ్స్ట్రాక్షన్ వీటిని అచీవ్ చేయడానికి మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి. రైట్. అండ్ some questions చూద్దాం. When do you choose interface over an abstract class or vice versa? సో ఇంటర్ఫేస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ క్లాస్ కన్నా ఇంటర్ఫేస్ ఎప్పుడు చూస్ చేసుకుంటాం, లేదంటే ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది సినారియోగా చూస్ చేసుకుంటాం. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దట్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్ derived classes, then it is better to go for abstract class instead of interface. Suppose మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు జనరేట్ చేయాల్సిన సినారియోలో సమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ మీన్స్ కాంక్రీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేవి ఉంటే అలాంటి కేసెస్ లో మనం వచ్చేసి అబ్స్ట్రాక్షన్ కి వెళ్తాం. రైట్. సో విత్ ది ఇంటర్ఫేస్ వీ కెనాట్ మూవ్ అవర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టు ఎనీ క్లాస్ దట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ది ఇంటర్ఫేస్. దట్ మీన్స్ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి. సో within the abstract class. So we can share the implementation for all the derived classes, each one central place. Like implementation అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా. అంటే ఎక్కడైతే ఒక క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయో అలాంటి కేసులో అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్ తీసుకుంటాం, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటాం. అదర్వైజ్
మనం ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్తాం. అండ్ can an interface inherit from another interface? Like, yes, like ఎస్. ఒక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ మనం తీసుకుంటున్నాం, రైట్? అండ్ కెన్ యూ క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్? నో, ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేం, కానీ ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేయగలుగుతాం మనకి, రైట్? అండ్ if a class inherits an interface, what are the two options available for that class? ఒక ఇంటర్ఫేస్ నుంచి క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, ప్రొవైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ఆల్ మెంబర్స్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్ఫేస్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, వాటికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెకండ్ ఆప్షన్, if the class does not wish to provide implementation for all the members inherited from the interface, then the class has to be marked as a abstract, and also need to declare that unimplemented interface method as abstract. సపోజ్ ఒకటే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటాం, ఇంకొక మెథడ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ క్లాస్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేస్తాం. అండ్ ఏదైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నామో మెథడ్, ఆ మెథడ్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేస్తాం. సో ఇది సినారియో. యాక్చువల్ గా మనకి ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సో స్ట్రక్చర్ రికార్డు. Polymorphism is one of the fundamental roots concepts. Actually, మనకు తెలిసింది. సో యాక్చువల్ గా పాలీ మీన్స్, లైక్ మనకి గ్రీక్ వర్డ్స్ లో లైక్ పాలీ అనేది ఏంటంటే మెనీ అంటాం. పాలీ అంటే మెనీ. మార్ఫిజం మీన్స్ ఫార్మ్స్, అంటే మెనీ ఫార్మ్స్. సో అంటే రూపాలు, అంటే చాలా రూపాలు ఉంటాయి అని దానికి అర్థం అనమాట. మనకి మెనీ ఫార్మ్స్ అంటాం, రైట్? సో ఎలా అంటే, లైక్ ఒక పర్సన్ మనకి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే కస్టమర్ లా బిహేవ్ చేస్తాడు, క్లాస్ రూమ్ లో ఉంటే స్టూడెంట్ లా బిహేవ్ చేస్తాడు, బస్ లో ఉంటే ప్యాసింజర్, అలాగే ఇంట్లో ఉంటే లైక్ ఇంట్లో డాటర్ గానే సన్ లాగానే మనకి బిహేవ్ చేస్తుంటాం. సేమ్ ఒక పర్సనే, సో అతను బిహేవ్ చేసేది మాత్రం డిపెండ్స్ ఆన్ ఉంటుంది, లైక్ సో తను ఉన్న ప్లేస్ బట్టి మనకి డిపెండ్స్ ఇక్కడ తన బిహేవియర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం చెప్తుంది యాక్చువల్ గా పర్టికులర్ సినారియో యొక్క బిహేవియర్, రైట్? సో అయితే ఈ పాలిమార్ఫిజం అనేది మనకి టూ టైప్స్ పాలిమార్ఫిజం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం, దాన్ని కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం, దాన్నే ఎర్లీ బైండింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. అలానే స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం ఇన్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం. సో డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం, కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, దాన్నే రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. అలాగే ఎర్లీ బైండింగ్, దీన్ని లేట్ బైండింగ్, రైట్? సో స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లో మనకు వచ్చేసి ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్, అలాగే మెథడ్ హైడింగ్, సో ఈ మూడు వస్తాయి. అలానే రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం వచ్చేసి మనకి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ గురించి ఏం మాట్లాడుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఏం లేదు. ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ హైడింగ్ అండ్ అలానే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాటి బిహేవియర్, సో చెప్పాం కదా పర్టికులర్ పర్సన్ బిహేవియర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సో ఇంట్లో ఉంటే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అనేది. సో ఇక్కడ ఈ పాలిమార్ఫిజం లో ఈ కంపైల్ టైం అనేది లేదంటే రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అనేది మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? సి ఎలా డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ అది సి ఇన్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటే కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం, ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఎట్ కంపైల్ టైం. క్లియర్? సో మనం ఏదైతే మెథడ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ మెథడ్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది మనకి కంపైల్ టైమ్ లో డిసైడ్ చేయబడుతుంది, రైట్? సో దట్ మీన్స్ the C# compiler binds method calls with the method definitions and body during the compile time only. So అందుకనే దాన్ని మనం compile time polymorphism అంటున్నాం. So the behavior of the method is decided at compile time. దాన్నే మనం compile time polymorphism అన్నాం. And in the same way, behavior of the method is decided at runtime అనుకోండి. ఇప్పుడు దాన్ని మనం runtime polymorphism, రైట్? సో కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే లైక్ సేమ్, సపోజ్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. సో దీనిలో మెథడ్ సపోజ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ సమ్ అనే మెథడ్ తీసుకున్నాం, ఇంట్ ఏ కమాండ్. సో ఫంక్షన్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏ ప్లస్ బి.
అండ్ సేమ్. సో నేను ఇక్కడ ఫ్లోట్ తీసుకున్నాను. సో వేరియబుల్స్ డిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఐ మీన్ డేటా టైప్స్ డిఫరెంట్. సో సేమ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లోనే నేను డిఫైన్ చేసింది, రైట్. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లో చేయలేదు, నేను జస్ట్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లోనే చేశాను. సో విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు కాబట్టి దీన్ని సపోజ్ ఈ మెథడ్స్ ఏదైతే నేను తీసుకున్నానో వాటిని ఓవర్ రైట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు, రైట్. ఓవర్లోడ్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఓవర్లోడ్ అనేది కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్ గా ఈ మెథడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో విత్ ఇన్ ది క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి లైక్ బేస్డ్ ఆన్ లైక్ వాటిని మనం కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే లైక్ వాటికి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇలా సో ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం. టైప్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ రైట్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే లైక్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఏదైతే టైప్స్ ఉంటుందో లైక్ బేస్డ్ ఆన్ వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ అనేది అది రీడ్ చేసుకుంటుంది. సో మనం స్పెసిఫిక్ గా డైరెక్షన్స్ అనేవి వస్తుంది, రైట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇది కంపల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, రైట్. కంపల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. సో కంపల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంలో మనకి ఏముంది? సో రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం చూద్దాం. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే లైక్ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ది బిహేవియర్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ డిసైడెడ్ అట్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఈస్ డిసైడెడ్ అట్ రన్ టైమ్, రైట్. సో రన్ టైమ్ లో డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం. క్లియర్. అండ్ నౌ ఇక్కడ మనకి ఈ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజంలో మనకు వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక క్లాస్ ని మనం తీసుకుంటాం, దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఏదైతే మెథడ్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ మెథడ్ ని మనం ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటాం. సో ఇది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. సపోజ్ క్లాస్ సో పబ్లిక్ వర్చువల్ void సో డిస్ప్లే అన్నమాట తగ్గించాడు. సో రైట్ లైన్ దీన్ని నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను, చైల్డ్ క్లాస్ లో తీసుకున్నాను. సో పబ్లిక్ క్లాస్ సో పేరెంట్. అండ్ నౌ ఇది మనం ప్రీవియస్ లో చెప్పుకున్నాం వర్చువల్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో పేరెంట్ క్లాస్ లో యాక్చువల్ గా దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. బట్ యాక్చువల్ ఓవర్ రైడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు, లైక్ డైరెక్ట్ గా ఇలానే కాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాలి. సో ఇక్కడ చూద్దాం, నేను చూపిస్తాను చూద్దాం. సపోజ్ నేను చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సిహెచ్ డాట్ డిస్ప్లే నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు, సిహెచ్ డాట్ డిస్ప్లే ఈవెన్ దో నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయబడింది. సో నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడ్ వస్తుంది, రైట్. ఇన్ కేస్ సేమ్ ఇదే మెథడ్ నేను ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో అలాంటి కేసు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఓవర్ రైట్ అనేది. సో ఇక్కడ నేను హాయ్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే చైల్డ్ క్లాస్ లో నేను దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేశాను కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ సంబంధించి అవుట్పుట్ అనేది వస్తున్నాను, రైట్. ఇది వచ్చేసి నాకు రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు, రైట్. సో ఇది మనకి ఎప్పుడు డిసైడ్ అవుతుంది, రన్ టైమ్ లో. లైక్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం వీటికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని లైక్ ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని కాల్ చేస్తున్నాం. సో కాల్ చేసేటప్పుడు ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో మెథడ్ కాల్ చేయాలా లేదంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో మెథడ్ కాల్ చేయాలా అనేది మనకి రన్ టైమ్ లో మనకి డిసైడ్ అవుతుంది. సో అందుకని దాన్ని నార్మల్ గా రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఇష్టం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. సో కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లో మనకున్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్.
సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు విత్ ది సేమ్ నేమ్, రైట్? మల్టిపుల్ మెథడ్స్ విత్ ది సేమ్ నేమ్ ఉంటాయి. కాకపోతే దానిలో వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్, మీన్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, అలాగే టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్. సపోజ్ మెథడ్ ఒకటి, సపోజ్ ఇది పారామీటర్ లెస్, ఇది సింగిల్ పారామీటర్, ఇట్స్ కాకపోతే ఆల్మోస్ట్, ఇంటీజర్. ఇది ఆల్మోస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటర్స్ లెస్ అలాంటివే కదా మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. సేమ్. అక్కడేమో జస్ట్ సేమ్ క్లాస్ నేమ్ వాడతాం, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ నేమ్. అవును, మెథడ్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఇంట్ ఐ స్ట్రింగ్ ఎస్ అన్నాం, ఇక్కడేమో స్ట్రింగ్ ఎస్ ఇంట్ ఐ అన్నాం, రైట్? సో ఆర్డర్ డిఫరెంట్ అన్నమాట ఇక్కడ ఈ కేసులో. సో లైక్ ఇది సేమ్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాడు. అండ్ నౌ see why return type is not considered as part of method overloading. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ కి మనం వాయిడ్ అని తీసుకున్నాం, సేమ్ మెథడ్ నేమ్ తో తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం. మరి ఇది ఎందుకు డిఫైన్ చేయదు? లైక్ అంటే ఈ రిటర్న్ టైప్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది ఎందుకు కన్సిడర్ చేయం, రైట్? సో రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏంటంటే మనకి మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది తీసుకుంటాం మనం. క్లియర్? కానీ ఫస్ట్ అసలు మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను 2 మెథడ్స్ నేను డిఫైన్ చేశా. ఫస్ట్ ఈ మెథడ్స్ నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే నేను ఇక్కడ సపోజ్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ అంటే ఏ మెథడ్ తీసుకోవాలి? అంబిగ్యూటీ వస్తుంది మెథడ్. ఓకే, రిటర్న్ టైప్ అనేది మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిన తర్వాత మనకి రిటర్న్ టైప్ డిసైడ్ అవుతుంది. కానీ అసలు ముందు మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మనం రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ ఇచ్చిన, బట్ అసలు ఏ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది కదా. సో అందుకని రిటర్న్ టైప్ ని మనం ఈ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ లో కన్సిడర్ అనేది చేయము. ఓకే, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ బేస్డ్ ఓవర్లోడింగ్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ బేస్డ్ ఓవర్లోడింగ్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకున్నాం అండ్ యాడ్ మెథడ్ అండ్ న్యూ క్లాస్ తీసుకున్నాం. సో న్యూ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ అదే నేను ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సేమ్ మెథడ్స్ నేను ఇన్హెరిట్ చేసి ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే 1 అని తీసుకున్నాం అండ్ డిస్ప్లే 2 అని తీసుకున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే 1 అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే డిస్ప్లే 2 కూడా నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు. 2 మెథడ్స్ నేను కాల్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే చైల్డ్ పేరెంట్ క్లాస్ ఉన్న ప్రాపర్టీని కూడా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ డిఫైన్ చేశాడు. నేను ఇక్కడ సెకండ్ క్లాస్ లో అంటే ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ లో ఇంకొక మెథడ్ తీసుకున్నాను. సో 3 మెథడ్స్ నేను యాక్సెస్ చేస్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్? See, the process of re-implementing the superclass non-static, non-private, and non-sealed method in the subclass with the same signature is called method overriding. See, so the definition of the clear గా ఉందో, the process of re-implementing. సో లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ తీసుకున్నాం, వర్చువల్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ దీంట్లో వర్చువల్ తీసుకున్నాం, కింద వర్చువల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, వర్చువల్ తీసుకున్నాం. దీన్ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. అయితే the process of re-implementing the parent class method, okay, అంటే సూపర్ క్లాస్ నాన్ స్టాటిక్. సో స్టాటిక్ ఇచ్చామా? ఇవ్వలేదు. అలానే ప్రైవేట్, నాన్ ప్రైవేట్, ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఏం కాదు, పబ్లిక్ వేరియబుల్. అండ్ అలానే నాన్ సీల్డ్ మెథడ్. సో సీల్డ్ మెథడ్ కూడా ఏం లేదు, సీల్డ్ మెథడ్ కాదుగా. సో దాన్ని విత్ ది సేమ్ సిగ్నేచర్. సో సేమ్ ఈ నేమ్ ఎలా ఉందో సేమ్
పారామీటర్స్ లేవు. జస్ట్ లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. రైట్. సో దీన్నే మనం ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. రైట్. సో ఇది ఓవర్ రైడింగ్. సో ది సేమ్ సిగ్నేచర్ మీన్స్ ది నేమ్ అండ్ ది పారామీటర్స్. దట్ మీన్స్ మనం పాస్ చేసిన పారామీటర్స్ వాటి యొక్క టైప్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కానీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ అనేది కూడా దాంట్లో సేమ్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే. క్లియర్. సో వెన్ డి వీ నీడ్ టు ఓవర్ రైడ్ ఏ మెథడ్? ఓవర్ రైడ్ ఏ మెథడ్. సో మనకి ఎప్పుడు మనకి ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. సి ఇఫ్ ది సూపర్ క్లాస్ ఆర్ ప్యారెంట్ క్లాస్ మెథడ్ లాజిక్ ఈస్ నాట్ fulfilling the Subclass. subclass or child class business requirement, then the subclass or child class needs to override the superclass method with the required business logic. Like ఏంటంటే మనకి చైల్డ్ క్లాస్ లో రిక్వైర్మెంట్ మనకు కావాల్సిన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్ అనేది మనకి ఆ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసుకుంటాం. రైట్. లైక్ నార్మల్ గా పేరెంట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి జనరిక్ లాజిక్ ఉంటుంది. లైక్ అది ఫర్దర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. లైక్ అది మనకి కనెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు బేసిక్ అయితే ఇది చెప్పాను. సో వెన్ ఈజ్ ఎ సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్? సో సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో లైక్ అది ఎప్పుడు మనం దాన్ని ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తామంటే, if a method in the subclass or child class contains the same signature as the superclass, non-private, non-static and non-shared method. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా పైన. సో ఏదైతే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్, సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ తో, అంటే నాన్ ప్రైవేట్, నాన్ స్టాటిక్, నాన్ షేర్డ్ మెథడ్ తో మనకి ఇక్కడ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉంటుందో అప్పుడు దాన్ని మనము ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం మనం. ఓకే. సో how can we override a parent class method under a child class? లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ లోనేమో వర్చువల్ ఉంటుంది, చైల్డ్ క్లాస్ లోనేమో ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇక్కడ వర్చువల్ అని ఇచ్చాం, ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అని ఇచ్చాం. సో చైల్డ్ క్లాస్. సో ఫస్ట్ క్లాస్ 2 కి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, అంటే క్లాస్ 1 కి రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ కాల్ చేసి క్లాస్ 2 కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేస్తున్నారు. లైక్ షో. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే క్లాస్ 2 చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్షన్ కాల్ చేస్తా, చైల్డ్ క్లాస్ లో షో. రైట్. సో ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిసేది. రైట్. రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడం. రైట్. ఫాస్ట్ గా లాగేస్తున్నాను, ఏం లేదంటే మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్స్ కదా. పర్లేదు. సో డైనమిక్ polymorphism and runtime polymorphism. So the function call is bounded to the class at the time of compilation. The function is going to be executed by the CLR from a different class at runtime rather than the class bounded. Like ఇది ఏముండదు. డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం అంటే రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే లైక్ మనం చెప్పినట్టు ఆ మెథడ్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది మనకి రన్ టైమ్ లో డిటెక్ట్ చేయబడుతుంది, లైక్ అదే డిఫైన్ చేయబడుతుంది. అదే మనకి లైక్ స్టాటిక్ కానీ, కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం కానీ, లేదంటే ఎర్లీ బైండింగ్ కానీ, డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం. సో ఇవన్నీ ఒకటే, కాకపోతే నేమ్స్ చేంజ్ అనమాట. రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటే మనకు డైనమిక్ లైక్ అది లైక్ లేట్ బైండింగ్, లైక్ రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం. సో ఇదంతా సేమ్ ప్రీవియస్ డే, కాకపోతే మళ్ళీ సేమ్ అదే రిపీట్ అయింది. ఇంతకుముందు డైనమిక్ ఆర్ రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అన్నాం. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం. లైక్ ఫస్ట్ లో ఇవన్నీ మనం డిఫైన్ చేసి మళ్ళీ రిపీట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఈ కాన్సెప్ట్స్ కదా స్టార్టింగ్ లో. సేమ్. So how can we execute the superclass method if it is overridden in subclass? Suppose సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ని మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? సపోజ్ సూపర్ క్లాస్ లో మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది, రైట్. సో ఆ మెథడ్ ని మనము సపోజ్ అది మనం ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది, పేరెంట్ క్లాస్ లో వర్చువల్ అని ఇచ్చాం, చైల్డ్ క్లాస్ లో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఈ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే నేను కాల్ చేస్తాను. ఇక్కడ C1 డాట్ డిస్ప్లే అన్నా. ఓకే. లైక్ సిహెచ్ డాట్ డిస్ప్లే అంటే నాకు వచ్చేసి నేను చైల్డ్ క్లాస్ లో నేను హాయ్ అని వస్తుంది. దట్ మీన్స్ చైల్డ్ క్లాస్ లో నేను రీఇంప్లిమెంట్ చేసింది. అలా కాకుండా
నేను పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడ్ ని నేను కాల్ చేయాలంటే లైక్ పేరెంట్ ఏంటి నాకు అక్కడ లైక్ బేస్ కదా. బేస్ తీసుకుంటాం. సో పేరెంట్ క్లాస్ లో కాల్ చేయాలి అంటే బేస్ రీడ్ అవుట్ కదా, ఓవర్ రైడ్ ఇన్స్ మెథడ్ లో కాల్ చేయాలి. ఇన్సైడ్ ఇన్సైడ్ ఓవర్ మెథడ్. రైడ్ మెథడ్ దిస్ నాట్ డిస్ప్లే. సో ఇప్పుడు కాల్ చేస్తాం. ఓకే, బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం పేరెంట్ క్లాస్ మళ్ళీ చెప్తుంది. బేస్ అంటే పేరెంట్, రైట్. ఇది ఒక టైప్. క్రియేటింగ్, ఐ మీన్ కాలింగ్ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ బై క్రియేటింగ్ ది పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ ది చైల్డ్ క్లాస్. సి క్లాస్ 1 ఉంది వర్చువల్ వాయిస్ షో, క్లాస్ 2 లో వర్చువల్ మెథడ్ లైక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఓవర్ రైడ్ అనేది చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ క్లాస్ 1 ఏదైతే ఉందో పేరెంట్ క్లాస్ కి ఇక్కడే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేస్తామో దాని నుంచే దీన్ని కాల్ చేస్తాం. అండ్ నా ఇప్పుడు క్లాస్ 1 కి, సో క్లాస్ 1 ఈ క్లాస్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ దాని రెఫరెన్స్ క్లాస్ 2 తీసుకున్నా అండ్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ షో మెథడ్ కాల్ ఇవ్వబడుతుంది అండ్ సెకండ్ కేసులో ఇక్కడ ఈ షో మెథడ్ అనేది కాల్ చేయబడుతుంది, ఈ షో మెథడ్ కాల్ చేయబడుతుంది. ఓకే, రెఫరెన్స్ లైక్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ, రెఫరెన్స్ తీసుకొని మనం ఎలా చేస్తాం. ఇక్కడ మనం టైప్ కాస్టింగ్ కూడా చూసాం సబ్ సినారియోలో, రైట్. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రోచ్ టు డిఫైన్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ విత్ ది సేమ్ నేమ్ బట్ విత్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్. లైక్ సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. అలాగే ఓవర్లోడింగ్ చేసే మెథడ్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ విత్ ఇన్ ది క్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిట్వీన్ ది పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్. సో ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది క్లాస్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్, అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాసెస్ మధ్యలో మాత్రమే మనం చేయగలుగుతాం ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది. అండ్ టు ఓవర్ రైడింగ్ అది ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. సో టు ఓవర్లోడ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్, ది చైల్డ్ క్లాస్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ టు టేక్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్. సో దాన్ని ఓవర్లోడ్ చేయడానికి చైల్డ్ క్లాస్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తీసుకోదు కదా మనకి, రైట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫైనింగ్ మల్టిపుల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది మెథడ్. మల్టిపుల్ బిహేవియర్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది. అండ్ యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజం ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నో సపరేట్ కీవర్డ్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. సో ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కి మనం సపరేట్ కీస్ ఏం చేసాం, జస్ట్ లైక్ వర్చువల్ ఓవర్లోడ్, ఓవర్ రైడ్ లాగా, రైట్. కమింగ్ టు ఓవర్ రైడ్, ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రోచ్ టు డిఫైన్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ విత్ ది సేమ్ నేమ్ అండ్ విత్ ది సేమ్ సిగ్నేచర్, మీన్స్ సేమ్ నెంబర్, మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఇస్తాం ఇక్కడ ఓవర్ రైడింగ్ లో. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కీవర్డ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి మనకి, వాటిని మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తాం. సో ఓవర్ రైడింగ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్, ఇట్ మస్ట్ బి పర్ఫార్మ్డ్ అండర్ ది చైల్డ్ క్లాస్ ఓన్లీ. సో ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి సేమ్ క్లాస్ లో పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. సో లైక్ ఇన్హెరిటెడ్ క్లాస్ లో మాత్రం దాన్ని మనం చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ టు ఓవర్ రైడ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ అండర్ ద చైల్డ్ క్లాస్, first the child class requests to take permission from its parent. That means like virtual and override అంటాం కదా. సో ఆ పర్మిషన్ అనమాట, అక్కడ పర్మిషన్ లెవెల్స్ అనేది అక్కడ తీసుకుంటాం, రైట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ చేంజింగ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది మెథడ్. సో లైక్ అది లైక్ ఫైనల్ గా వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం చేంజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే రీఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాం కదా. సో యూజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం, రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. And use the virtual keyword for the base class function and override keyword in the derived class function to implement function overriding. సో బేస్ క్లాస్ లోనేమో మనం వర్చువల్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాం, అలానే చైల్డ్ క్లాస్ లో వచ్చేసి మనకి ఓవర్ రైడ్ కీవర్డ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఓవర్లోడింగ్ లో అంటే డబుల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లోనే మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ మెథడ్ హైడింగ్. సో మెథడ్ హైడింగ్ లైక్
Method hiding is also an approach of re-implementing the parent class method under the child class exactly with the same name and signature. So method implementation కూడా సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము హైడ్ అనేది చేస్తాం. సో జస్ట్ లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. సపోజ్ ఇక్కడ నేను వర్చువల్ అని తీసుకున్నా అండ్ నా ఇక్కడ నేను ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయడానికి అంటే మెథడ్ ని హైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ న్యూ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చిన. సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ వర్చువల్ అనేది సేమ్ కామన్ ఉంది, బట్ నేను ఇక్కడ న్యూ అని తీసుకున్నా, రైట్. అండ్ ఓకే. నా నేను ఇప్పుడు డిస్ప్లే 1 అని కాల్ చేశాను. డిస్ప్లే 1 అని కాల్ చేశాను. సో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఇక్కడ హలో వస్తుందా, హాయ్ వస్తుందా చూస్తే మనకి హాయ్ అనే వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఏం జరుగుతుందంటే లైక్ ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ లైక్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అనేది మనకి హైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, హైడ్ అవుతుంది అనమాట దాని నుంచి. అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే సిహెచ్ డాట్ లైక్ ఒక మెథడే వస్తుంది సిహెచ్. సో ఇక్కడ చైల్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే వస్తుంది, చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్న మెథడ్ అండ్ ఓవర్ రైడ్ మెథడ్ కూడా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇది హైడ్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. క్లాస్ లో వర్చువల్ షో అని తీసుకున్నాం, ఇక్కడ న్యూ షో అని తీసుకున్నాం. చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేయలేదు, లైక్ ఇది కాదు ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా మనం ఎక్కడ న్యూ అని తీసుకోలేదు కదా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి సేమ్ ఇదే తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ హైడింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ అవ్వదు, కాబట్టి ఇక్కడ న్యూ కీవర్డ్ తీసుకుంటాం, రైట్. చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు హైడింగ్ ఫస్ట్ హైడింగ్ అంటే ఇప్పుడు అదే మెథడ్ వాడుతున్నారు కానీ బట్ దాన్ని కరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హైడ్ అయిపోతుంది. హైడ్ అయిపోతుంది, బట్ అది యూజ్ చేయలేము వాటిని. పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయలేం, చైల్డ్ క్లాస్ ని రీఇంప్లిమెంట్ చేసిన మెథడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మనం అది హైడ్ చేసి దాంట్లో యూజ్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయొచ్చు మనం? అది కూడా అదే ఉన్నా వేరే లేదు, పద్ధతి. అసలు హైడింగ్ అంటేనే పేరెంట్ క్లాస్ లో వచ్చింది మనం హైడింగ్ అన్నమాట. సో అది యూజ్ లేకుండా, ఓకే. ఎందుకంటే ఇది ఇంకా అవసరం లేదు అన్నట్లు మనకి, ఓకే. ఎందుకంటే దాన్ని రీఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం మనము పేరెంట్ క్లాస్ లో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిస్ప్లే ఉంది, నాకు డిస్ప్లేని నేను ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాను, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అనేది మాకు హైడ్ లోకి వెళ్తుంది, అంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి రాదు. ఏదైతే ఓకే. రీఇంప్లిమెంట్ చేసామో దాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకోగలుగుతాం మనం. ఓకే. జస్ట్ లైక్ ఇది కూడా ఒక అదే ఎన్కాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ అది కూడా సేమ్. బట్ అలా యూస్ లేనప్పుడు అది తీసేయడం బెస్ట్ కదా, అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో డిలీట్ చేయడం బెస్ట్ కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ న్యూ వాడాము, ఇప్పుడు వేరే దాంట్లో మళ్ళీ వేరే క్లాస్ లో మళ్ళీ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చా? అదే కదా, పేరెంట్ క్లాస్ లో తీసేస్తే ఉమ్. చైల్డ్ క్లాస్ లో మళ్ళీ దాన్ని అసలు ఓవర్ రైడ్ అనేది ఎలా చేయగలుగుతాం మనం? అంటే మళ్ళీ వేరే చైల్డ్ క్లాస్ లో మనం ఓవర్ రైడ్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఆ మెథడ్ ని. చేసుకోవచ్చు, బట్ ఓకే. యాక్సెస్ అనేది రాదు. అదే. అంటే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో అంటే మనం ఇన్హెరిట్ చేసాం, వేరే దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఇన్హెరిట్ చేసి దాన్ని మనం ఓవర్ రైట్ రీఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. రీఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చా, లేకపోతే అక్కడ కూడా రీ కనిపించదు? రీఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అవి, ఓకే. రీఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. పర్టికులర్ క్లాస్ కి మనం హైడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం హైడ్ చేస్తున్నాం. చేస్తాం. సపోజ్ ఇది పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, పేరెంట్ క్లాస్ లో షో అండ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఉమ్. అండ్ సో చైల్డ్ క్లాస్ లో షో షోని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేసామనుకో దాన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకో, లైక్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది, ఉమ్. అది మెథడ్ హైడింగ్ అంటాం ఓకే. పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్గా మనకు జరిగేది ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ మెథడ్ హైడింగ్ డిఫరెంట్. ఇంకా నేను ఈ మెథడ్ హైడింగ్ గురించి ఇంకా చెప్తాను, డెప్గా చెప్తాను నెక్స్ట్. ఓకే. ఇంకా కొంచెం సెట్ చేస్తాను, సెట్ చేసి ఉమ్. కొంచెం క్లియర్ చెప్తాను. ఇంకా ఫర్దర్ గా మనకి ఇంకొక క్లాస్ తీసుకొని ఇన్హెరిట్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది, ఉమ్. రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే వస్తుందా లేదా, సో నేను చెక్ ఆ. చేశాను. సో మనకు వచ్చేసి మూడు కాన్సెప్ట్స్, మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అండ్ మెథడ్
సో లైక్ బేసిక్గా చూస్తే పాలిమార్ఫిజంలో రెండు టైప్, కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అండ్ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే లైక్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ హైడింగ్ చేస్తే. రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే. రైట్. సో ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏముంది అంటే ఇది పార్షియల్ క్లాసెస్, సీల్డ్ క్లాసెస్, ఈ కాన్సెప్ట్స్. మెథడ్స్. సో ఇంకా దాంతో మనకు ఫినిష్ అయిపోతుంది. స్టార్టింగ్ క్లాసెస్, ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ అవన్నీ. సో ఓకే. మాక్సిమం రేపు ఫినిష్ చేసేద్దాం కాన్సెప్ట్స్. తర్వాత ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే. సో రేపు ఫినిష్ చేస్తే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, డెలిగేట్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ ఫినిష్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మనం కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్స్ వెళ్ళిపోయింది సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఓకే. కలెక్షన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కలెక్షన్స్, ఆప్షనల్ పారామీటర్స్ అని చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అవి అంటే నెక్స్ట్ వీకెండ్ కల్లా మనకి మాక్సిమం అయిపోతుంది. డైరెక్ట్ గా పార్షియల్ క్లాసెస్ అండ్ పార్షియల్ మెథడ్స్. సో పార్షియల్ అనేది కీవర్డ్ లైక్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఇంతకుముందు మనం చూసాం మాడిఫైయర్స్ అన్నాం. అంటే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ కాకుండా మనకి మాడిఫైయర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. సో మాడిఫైయర్స్ అంటే మనం పార్షియల్ అంటాం, లేదంటే సీల్డ్ అంటాం, లేదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటాం. రైట్. సో ఇవి లైక్ లైక్ ఇలాంటి వాటిని ఏంటంటే మనం మాడిఫైయర్స్ అంటాం. సో ఈ పార్షియల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఎప్పుడైనా మనం ఆ, ఒక క్లాస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే ఒక మెథడ్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ దానిలో లైక్ ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉందని. సో అలాంటి కేసులో మనం ఏంటంటే దాన్ని సపరేట్ చేసి మోర్ దెన్ వన్ డెవలపర్ అనే వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయొచ్చు. సో దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే లైక్ బై యూజింగ్ ది పార్షియల్. సపోజ్ ఒక క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ ని ఏదైతే క్లాస్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నామో క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఆ క్లాస్ యొక్క లైక్ దాని డెఫినేషన్ లో మనం పార్షియల్ అనే కీవర్డ్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ అలానే మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా సో పార్షియల్ అనేది మనం ఇస్తుంది. సో అలా ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే లైక్ అలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా క్లాస్ నేమ్ కానీ మెథడ్ నేమ్ కానీ సేమ్ ఉండాలి. అంటే రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అంటే దాని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఉండాలి అనమాట. సో ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని రన్ చేస్తామో దట్ మీన్స్ అది కంపైలేషన్ టైంలో యాక్చువల్గా మనం దాన్ని డీబగ్ చేస్తాం కదా. సో డీబగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పార్షియల్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తుందో పార్షియల్ క్లాసెస్ కానీ పార్షియల్ మెథడ్స్ కానీ అది ఒక లైక్ కంపైలేషన్ టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక సింగిల్ క్లాస్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. రైట్. సో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఎస్. సో ఇక్కడ చూస్తే నార్మల్ గా అయితే మనం ఇలా రాస్తాం. సో క్లాస్ ఎంప్లాయ్ లైక్ నేమ్, అడ్రస్, సిటీ అండ్ డిస్ప్లే. సో ఇలా తీసుకున్నాం. రైట్. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు దీని ఫంక్షనాలిటీ లైక్ మోర్ దాన్ వన్ డెవలపర్, సపోజ్ 2 డెవలపర్స్ దీని మీద వర్క్ చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇలాంటి కేసులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పార్షియల్ అనేది కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాను. అండ్ జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఎవర్. సో అది వచ్చేసి నేను ఒక డెవలపర్ అనే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే లైక్ పార్షియల్ క్లాస్. సో ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నేను ఇంకొక డెవలపర్ నేను తీసుకున్నాను. సో సపోజ్ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది నేను ఇంకొక డెవలపర్ అనేవాడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు. సో జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేసిందేమో ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో, అండ్ ఫంక్షనాలిటీ లైక్ మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేసిందేమో ఈ కేసులో. సో ఇక్కడ చూడు ఇది ఎంప్లాయ్, ఇది ఎంప్లాయ్, పార్షియల్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాను. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను రన్ టైంలో లైక్ కంపైల్ చేస్తానో ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఒక సింగిల్ యూనిట్ కింద నాకు కనపడుతుంది. కంబైన్ అవుతుంది. రైట్.
సో ఇది వచ్చేసి మనకి పార్షియల్ క్లాస్. సో పార్షియల్ క్లాస్ లైక్, సో పార్షియల్ క్లాస్ ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయగలం? సి, when we are working on large projects, splitting a class over a separate file లో multiple programmers to work on it simultaneously. లైక్ ఎప్పుడైతే మనం లైక్ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే క్లాసెస్ ని మనము సపరేట్ ఫైల్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం. సో అప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు, ప్రోగ్రామర్స్ మనకి ఇక్కడ దీని మీద వర్క్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ వన్, ఈ పార్షియల్ క్లాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రూల్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ all the parts that contain a class definition must use the partial keyword. సో మనం ఈ పార్షియల్ క్లాస్ అనేది ఎక్కడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాస్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా, అంటే ఒక క్లాస్ ని స్ప్లిట్ చేసి మనం వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ క్లాస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనకి పార్షియల్ కీవర్డ్ అనేది దానిలో ఉండాలి. లైక్ ఇక్కడ చూస్తే, ఈ కేసులో చూస్తే, ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో పార్షియల్ ఉంది, సెకండ్ కేసులో మనకి పార్షియల్ అనేది కీవర్డ్ లేదు. రైట్? సో అక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. అండ్ రూల్ నెంబర్ 2, all the parts of the partial class must have the same access modifier. సో యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం పార్షియల్ అని, బట్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ అని ఉంది. రైట్? సో ఇది కూడా మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. రైట్? సేమ్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ ఉండాలి. And next one, rule 3, if any of the parts are declared as abstract. So suppose ఇక్కడ నేను పార్షియల్ క్లాసే ఇస్తున్నాను, బట్ నేను దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సపోజ్ ఎక్కడైనా డెఫినేషన్ లో ఇక్కడ చూస్తే పార్షియల్ ఎంప్లాయ్ అన్నా, ఇక్కడ కూడా పార్షియల్ ఎంప్లాయ్ అన్నా, బట్ ఇది పార్షియల్ క్లాస్ ఇచ్చాను, బట్ ఇది కూడా అంటే నార్మల్ గా పార్షియల్ కీవర్డ్. బట్ ఇక్కడ ఈ రెండు డెఫినేషన్ లో స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు, క్లాసెస్ ని నేను స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక డెఫినేషన్ లో, అంటే ఈ క్లాస్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా ఉన్నా అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తే, సో ఆ టోటల్ క్లాస్ అనేది, అంటే పార్షియల్ అని చెప్పేసి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టోటల్ క్లాస్ అనేది మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేయబడుతుంది. సో అందుకని మనం ఇక్కడ దానికి ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేం. క్లియర్? Yeah. Okay. యాజ్ యూజువల్ ఇది పార్షియల్ అనేది అంటే పార్షియల్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో లైక్ మనకి స్ప్లిట్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, లైక్ ఇది మల్టిపుల్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ క్లాస్ కాబట్టి, సో క్లాస్ లెవెల్లో మనకి ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకి పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. సో మనకి నార్మల్గా తెలుసు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనకి క్లాస్ లెవెల్లో పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో అందుకని మనం ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది యూజ్ చేస్తామని చెప్పి మనకు తెలిసింది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, సో అది పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి నార్మల్గా మనము ఇంటర్ఫేసెస్ ని తీసుకుంటాం. రైట్? సో ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ మెథడ్, రైట్, అండ్ ఇంకోటి కస్టమర్ తీసుకున్నాం. సో ఇది కస్టమర్ మెథడ్, 2 మెథడ్స్ తీసుకున్నాం. సో పార్షియల్ క్లాస్, సో ఐ ఎంప్లాయ్, దట్ మీన్స్ ఎంప్లాయ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, అలాగే పార్షియల్ క్లాస్ ఐ కస్టమర్ మెథడ్. రైట్? సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఒక క్లాస్ 2 ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ ఎలా చేస్తామో రైట్ క్లాస్లోకి సేమ్ అదే, కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ పార్షియల్ క్లాస్ అని చెప్పేసి పార్షియల్ కీవర్డ్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. అండ్ సేమ్ అదే క్లాస్ నేమ్తో మళ్ళీ పార్షియల్ తీసుకొని సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. దట్స్ ఓకే. సో ఇది పార్షియల్ క్లాసెస్ లైక్ రూల్ నెంబర్ 5. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, partial methods of the form. See, a partial class may contain a partial method, right?
వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ కంటైన్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది మెథడ్. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ పార్షియల్ క్లాస్ అని తీసుకున్నాం. సో పార్షియల్ క్లాస్ లో మనకి పార్షియల్ మెథడ్ అనేది కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఈ క్లాస్ లో ఒక వన్ పార్ట్ ఏంటంటే లైక్ జస్ట్ ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఉంటుంది. లైక్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది జస్ట్ పార్షియల్ వాయిడ్ పార్షియల్ మెథడ్ అన్నాం, రైట్? పార్షియల్ వాయిడ్ పార్షియల్ మెథడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చూస్తున్నాం, రైట్? సేమ్ లైక్ ఇక పబ్లిక్ మెథడ్ లైక్ ఇది సపరేట్ మెథడ్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం, బట్ ఈ పార్షియల్ మెథడ్ మనం ఇక్కడ దీనిలో కాల్ చేసుకుంటాం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఈ కేసులో చూస్తే పార్షియల్ క్లాస్ తీసుకున్నాం. సో పార్షియల్ మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో పార్షియల్ వాయిడ్ పార్షియల్ మెథడ్, లైక్ సో పార్షియల్ పార్షియల్ మెథడ్ ఇన్వోక్ అన్నాం. సో ఇక్కడ పార్షియల్ క్లాస్ తీసుకున్నాం అండ్ పార్షియల్ మెథడ్ మనం కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ పబ్లిక్ మెథడ్ ఇన్వోక్ ఎక్కడ వచ్చాను. ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇది సేమ్, ఓకే, సేమ్ ఇది. సపోజ్ నేను క్లాసే తీసుకున్నా అండ్ దీనిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పార్షియల్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అన్నది తీసుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లైక్ ఈ డిస్ప్లే అన్నది నేను డిస్ప్లే మెథడ్ లైక్ డిస్ప్లే మెథడ్ అని తీసుకున్నా. అండ్ నా నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాను పార్షియల్ మెథడ్. డైరెక్ట్ కాల్ చేసి అంబిగ్యూటీ ఉంది, ఓకే. అంటే రెండు నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, అందుకని. సో ఇది పార్షియల్ డిస్ప్లే. సో లైక్ ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్లాస్ తీసుకున్నాను. లైక్ ఇది పార్షియల్ పార్షియల్ క్లాస్. లైక్ దీని వచ్చేసి నేను ఒక పార్షియల్ మెథడ్ ఒకటి తీసుకున్నా అండ్ ఇది పబ్లిక్ మెథడ్. సో పబ్లిక్ మెథడ్ లో నేను ఈ పార్షియల్ డిస్ప్లే కాల్ చేస్తున్నాను. నా ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పార్షియల్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో చేస్తున్నాను నేను, రైట్? సెకండ్ కేసులో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే పార్షియల్ మెథడ్ అని ఇచ్చాను. అండ్ నా సో డీబగ్ రన్ చేద్దాం, మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ కాల్ చేసింది ఎంప్లాయీ డాట్ డిస్ప్లే మెథడ్. సో ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ చూస్తే పబ్లిక్ మెథడ్ లోకి వెళ్తుంది మనకి, రైట్? సో ఫస్ట్ కేసులో సో పబ్లిక్ డిస్ప్లే మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పార్షియల్ డిస్ప్లే మెథడ్. యాక్చువల్గా మనం పార్షియల్ డిస్ప్లే అనేది మనం డిఫైన్ చేసిందేమో ఈ ఫస్ట్ కేసులో, దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది సెకండ్ కేసులో చేసాం. అంటే సెకండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ సెకండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లైక్. సో అది ఏం చేస్తుందంటే కాల్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో సో
ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్ళి మనకి ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే. రైట్. అంటే సేమ్ సో క్లాస్లో కాకపోతే మనం దీన్ని డిఫైన్ చేసి సేమ్ క్లాస్లో డిఫైన్ చెప్పని వేరే క్లాస్లో చేసినా స్టిల్ ఇట్ విల్ పిక్ అయింది అనమాట అది మెథడ్స్. సేమ్ క్లాస్ అంటే లైక్ సేమ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా, లైక్ ఇట్స్ ఎ అవును పార్షియల్. అవును పార్షియల్. అంటే లైక్ ఇది మొత్తం ఒక సేమ్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది కదా అవును అవును. రన్ టైంలో మనకి. సో అదనమాట విషయం. సో పార్షియల్ మెథడ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు రూల్స్ ఏంటో చూద్దాం. సి పార్షియల్ మెథడ్ ఇన్ C# ఆర్ ప్రైవేట్ బై డిఫాల్ట్. సో పార్షియల్ మెథడ్ అనేది మనకి బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ ఉంటుంది. సో అందుకని మనం దీన్ని లైక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు దానికి ముందు మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, రైట్? యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఏమైనా ఇచ్చామా? ఇవ్వలేదు ఈ 2 కేసెస్ లో బై డిఫాల్ట్. అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ. సపోజ్ మనకి కావాలంటే లైక్ ఏదైనా యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? లైక్ if we try to use any access specifier explicitly like public, private, protected, etc., then we will get a compiler stating a partial method cannot have access modifier or the virtual obstacle. That means it's a modifier. Suppose explicit గా suppose మనం ఏదైనా డిఫైన్ చేస్తే, రైట్, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఈ కంపైలర్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే పార్షియల్ మెథడ్ అనేది మోడిఫైయర్ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే ప్రైవేట్ అని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం, రైట్? ప్రైవేట్ అని ఇచ్చాము యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. సో ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ చెప్తుంది కెనాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. సో మోడిఫైయర్ అనేది ఇవ్వకూడదు, ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ మనకి అది ప్రైవేట్ తీసుకుంది కాబట్టి. అండ్ పార్షియల్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ షుడ్ నాట్ బి ఎట్ ది సేమ్ టైం. లైక్ పార్షియల్ మెథడ్ ని మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం. మనం పార్షియల్ మెథడ్ ని ఒక క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసాం అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది వేరే ప్లేస్ లో చేసాం. అవును. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే దాని డెఫినేషన్ అండ్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఒకే ప్లేస్ లో ఉండకూడదు, మీన్ సేమ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఉండకూడదు అని అర్థం, రైట్? సో సపరేట్ అండ్ లైక్ మనం పార్టిషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్లేస్ లో మనం వర్క్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, a partial method written, I mean రిటర్న్ టైప్ మస్ట్ బి వైడ్. సో పార్షియల్ మెథడ్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనకి లైక్ వాయిడ్ మాత్రం ఉండాలి. సపోజ్ ఈ కేసులో మనం ఏదైనా యూజ్ చేస్తాం, ట్రై చేద్దాం. తీసుకోవట్లేదు, రైట్? పార్షియల్ మెథడ్ మస్ట్ హ్యావ్ accessibility modifier because it has no void return type. So suppose public అని ఇచ్చాం, ట్రై చేద్దాం. నో యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ తీసుకోవట్లేదు, అండ్ అలాగే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ కూడా తీసుకోవట్లేదు మనకి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వాయిడ్ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, a partial method must and should be declared within the partial class or partial structure. లైక్ పార్షియల్ మెథడ్ అనేది ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే లేదు, యాక్చువల్గా మనకి ఈ పార్షియల్ క్లాస్ లో కానీ పార్షియల్ స్ట్రక్చర్ లో మాత్రమే మనం డిఫైన్ చేయగలుగుతాం, రైట్? A non-partial class or a structure cannot include partial method. Suppose ఇక్కడ నేను partial void, partial method ఇచ్చాను. So suppose in public class department అని ఇస్తున్నాను. సో పార్షియల్ క్లాస్ నేను డిఫైన్ చేయడానికి ఇక్కడ పార్షియల్ మెథడ్ నేను డిఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో ఏ పార్షియల్ మెథడ్ మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ది పార్షియల్ టైప్. సో పార్షియల్ లోనే యూజ్ చేయాలి అని చెప్తుంది, రైట్? పార్షియల్ టైప్, దట్ మీన్స్ పార్షియల్ క్లాస్ లోనే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సిగ్నేచర్, దట్ మీన్స్ పార్షియల్ మెథడ్ మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఒక క్లాస్ లో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా అది వచ్చేసి మనకి సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం చూస్తే పారామీటర్స్ పాస్ చేసాం, ఇక్కడ చూస్తే పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి. సో
సిగ్నేచర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంది, రైట్? Yeah. సో ఇలాంటి టైంలో మనకి కంపైలేషన్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఏ పార్షియల్ మెథడ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓన్లీ వన్స్ either in the same or the other part of the partial class. If we try to implement a partial method more than once, then we'll have compilation error. Suppose పార్షియల్ మెథడ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ తీసుకున్నామో ఈ మెథడ్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. సపోజ్ సేమ్ క్లాస్ తీసుకున్నారు అండ్ సేమ్ ఇదే క్లాస్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఏ పార్షియల్ మెథడ్ మే నాట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డిక్లరేషన్. సో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయలేం. Mm. క్లియర్ ఇస్ దిస్ Yes. నెక్స్ట్ వన్. సో పార్షియల్ అయిపోయింది, అండ్ నెక్స్ట్ సీల్డ్ క్లాస్ అండ్ సీల్డ్ మెథడ్స్ చూద్దాం. సో a class from which it is not possible to create or a new class is known as seed class. That means ఇన్హెరిటెన్స్ ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ క్లాస్ మీద మనం సీల్డ్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సీల్డ్ కీవర్డ్ అనేది సపోజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి దాన్ని, లైక్ అదే సీల్డ్ క్లాస్ మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో అది బేస్ క్లాస్ అవ్వదు, నాకు అది మాక్సిమం డెరైవ్డ్ క్లాస్ గానే ఉండిపోతుంది. సో దాని నుంచి మనం డెరైవ్ చేయలేం. సో అదే అనమాట దీనిలో అసలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్. సో పాయింట్స్ ఏంటంటే a sealed class is completely the opposite of an abstract class. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి మనము దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసి దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్? సో ఇది కంప్లీట్ గా దానికి ఆపోజిట్, ఎందుకంటే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది చేయలేం. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది అసలు చేయలేమని ఆ క్లాస్ మీద. అండ్ ది సీల్డ్ క్లాస్ కెనాట్ కంటైన్ ఎనీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. సో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ని మనం సీల్డ్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దానిలో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేది ఉండకూడదు. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో అంటే నెక్స్ట్ హైరార్కీలో దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయాలి. సో సీల్డ్ క్లాస్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ చేయలేము. సో అలాంటప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండి యూజ్ ఏంటి? సో కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేది ఉండకూడదు. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ది బాటమ్ మోస్ట్ క్లాస్ విత్ ఇన్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ హైరార్కీ. సో బాటమ్ మోస్ట్ క్లాస్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ అది ఎట్ ది ఎండ్ చైల్డ్ క్లాస్ గానే ఉండిపోవాలి, అంటే డైరెక్ట్ క్లాస్ గా ఉండాలి. సో అది సీల్డ్ క్లాస్ అనేది బేస్ క్లాస్ అవ్వదు. బేస్ క్లాస్ అంటే బేస్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ ని డెరైవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి బేస్ క్లాస్ ని మనం సీల్డ్ అనిస్తే అది ఇంప్లిమెంట్ లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి లైక్ అది బేస్ క్లాస్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ అది చైల్డ్ క్లాస్ గానే ఉండాలి అన్నది. అండ్ ఏ సీల్డ్ క్లాస్ కెన్ నెవర్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ బేస్ క్లాస్. సో అదే మనం చెప్తున్నాం, బేస్ క్లాస్ కింద యూజ్ చేయడం. ది సీల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ స్పెషల్లీ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ ఫర్దర్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఇన్హెరిటెన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. And the keyword sealed can be used with the classes or instance methods and properties also. Like classes లో లేదంటే మెథడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ లో కూడా మనం ఈ సీల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సీల్డ్ కీవర్డ్ అనేది. So even if a sealed class cannot be inherited, we can still consume the class members from any other class by creating of the object of that class. Suppose అది ఇన్హెరిటెన్స్ మాత్రమే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్స్ ఇవన్నీ మనకి ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏముండవు. సో అలాంటి కేసులు ఏంటంటే పర్టికులర్ సీల్డ్ క్లాస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని దానిలో ఉన్న మెథడ్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనం, రైట్? సో ఎంప్లాయీ క్లాస్, సో మెథడ్ తీసుకున్నాడు, గెట్ మెథడ్, యాక్చువల్ మెథడ్ అండ్ అలాగే డిస్ప్లే మెథడ్. సీల్డ్ క్లాస్ మేనేజర్ ఎంప్లాయీ నుంచి గెట్ ఎంప్లాయీ డేటా, డిస్ప్లే. సీల్డ్ క్లాస్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. పబ్లిక్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ
employee ID, employee name, and పబ్లిక్ వర్చువల్ దట్ మీన్స్ వర్చువల్ ఇస్తున్నామంటే మనం దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మళ్ళీ అదర్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో పబ్లిక్ వర్చువల్ వాయిడ్ గెట్ ఎంప్లాయ్ అని తీసుకోండి. ఐడి ఈక్వల్స్ టు కన్సోల్ డాట్ రీడ్. లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి డాట్ 32. In the same way, name equals to console dot read. Console dot read line. So console dot write. Like ఇక్కడ చూస్తే ఎంప్లాయర్ డీటెయిల్స్ ని గెట్ చేసుకున్నాం లైక్ ఐడిలోకి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మెథడ్ లో పబ్లిక్ వర్చువల్ వాయిడ్ గెట్ అన్నాం కదా. సో డిస్ప్లే సో ఐడి సో లైక్ ఇది ఒక క్లాస్ డెఫినిషన్. సపోజ్ ఇంకొక క్లాస్ అనేది తీసుకున్నాం. సో పబ్లిక్ సీల్డ్ క్లాస్ మేనేజర్ అని తీసుకున్నాం. సో మేనేజర్ లైక్ మేనేజర్ అనేవాడు కూడా ఎంప్లాయీ, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి లైక్ ఎంప్లాయీ నుంచి మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఎంప్లాయీకి ఏం తీసుకున్నాం అంటే సపోజ్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ సపోజ్ డిజిగ్నేషన్ తీసుకున్నాం, రైట్. సో దీనిలో కూడా సేమ్ మెథడ్ కాబట్టి ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. అండ్ దీనిలో డిజిగ్నేషన్ తీసుకుందాం. డిజిగ్నేషన్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే డిజిగ్నేషన్ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అండ్ లైక్ సే ఓవర్ రైట్ దీనిలో డిజిగ్నేషన్. అండ్ సో ఇవి అసైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లైక్ సమ్ ఏదైనా మెసేజ్ ఇద్దాం. డిజిగ్నేషన్ ఎందుకంటే మనకి తెలియాలి కదా లైక్ మనం ఏ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ కూడా. సో ఎంటర్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంటర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. అండ్ నౌ
దీని తర్వాత మేనేజర్ తర్వాత లైక్ ఈ మేనేజర్ మనం సీల్డ్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి లైక్ ఫర్దర్గా నేను ఏదైనా ఇంకొక క్లాస్ తీసుకున్నా లైక్ లైక్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు లైక్ ఇక్కడ నేను మేనేజర్ తీసుకున్నాను. సో మేనేజర్ని నేను ఇన్హెరిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. మేనేజర్ని ఇన్హెరిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం. కెనాట్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సీల్డ్ టైప్ మేనేజర్. సో సీల్డ్ టైప్ నుంచి మనం క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. రైట్. ఇన్హెరిట్ సో చేయాలి. సీల్డ్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఇన్హెరిట్ చేయడం. రైట్. అండ్ ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి లైక్ మెయిన్ మెథడ్ మేనేజర్ తీసుకున్నాడు. ఓకే. సీల్డ్ క్లాస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలమా లేదా అని. సో మేనేజర్ equals to new manager m dot get employee, and in the same way m dot display employee. First enter designation. బట్ సీల్ కాల్స్ లైక్ కి ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చా? అదే ఇప్పుడు మనకి క్రియేట్ అయింది అదే కదా. అదే మనం అదే. మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసింది మేనేజరే. సో ఆ క్లాస్ కి మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్. సీల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయగలం మనం. చేయొచ్చు. లేకపోతే ఇంకా క్లాస్ ఇంక యూజ్ ఏముంది మనకి. అదే. And the same way sealed method చూద్దాం. See, the method that is defined in a parent class, if that method cannot be overridden under a child class, we will call it as a sealed class. That means parent class లో మనం డిఫైన్ చేసిన క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ మీన్ పేరెంట్ క్లాస్ లో మనం డిఫైన్ చేసిన ఒక మెథడ్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ లో మనకి ఓవర్ రైడ్ అనేది అవ్వకపోతే, ఐ మీన్ ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి మనం ట్రై చేసినప్పుడు ఓవర్ రైడ్ అనేది అవ్వకపోతే దాన్ని మనం సీల్డ్ మెథడ్ అంటాం. సో జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే పబ్లిక్ వర్చువల్ వాయిడ్ అన్నాం. లైక్ ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ లో వర్చువల్ అని ఇచ్చాను. అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా. ఇన్హెరిట్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే లైక్ ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేసిన ఈ షో అనే మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తా దాన్ని సీల్డ్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చా. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫర్దర్ హైరార్కీలో దట్ మీన్స్ చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి గ్రాండ్ చైల్డ్ నేను తీసుకునేటప్పుడు ఈ షో అనే మెథడ్ అనేది నాకు నేను యూస్ లైక్ చేసుకో. యాక్సెస్ అనేది అంటే ఓవర్ రైడ్ అనేది చేయలేను. ఓవర్ రైడ్ అనేది చేయలేదు. రైట్. సో ఎందుకంటే అది సీల్ మెథడ్ ఉంటుంది. సీల్డ్ అనేది కీవర్డ్ మనం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఇది డిస్ప్లే అండ్ ప్రింట్. సో లేజర్ ప్రింట్ లో లైక్ డిస్ప్లేని లైక్ సీల్డ్ క్లాస్ చేసాం. అండ్ నా ఇక్కడ చూస్తే ఈ లేజర్ జెట్ నుంచి మళ్ళీ మనం వేరేది ఇంకో క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ప్రింట్ ను మాత్రమే మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం. బట్ డిస్ప్లే అనేది మనకి రావట్లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే అది సీల్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే. దాని యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేం. సో ఇది సీల్ మెథడ్ అంటాం. సో వెన్ షుడ్ ఏ మెథడ్ be declared as a sealed class? Suppose if you don't allow subclasses to override a superclass method, suppose superclass method ఉంది, బేస్ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ని అది ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి మనం లైక్ ఎలో చేయము, లైక్ ఎలో చేయకూడదు అనుకుంటున్నాం అనుకో. అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ సీల్డ్ క్లాస్. సీల్డ్ మెథడ్ అనేది మనం సీల్డ్ మెథడ్ అనేది ఇస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ అండ్ సీల్డ్ మెథడ్? ప్రైవేట్ మెథడ్ మనకి యాక్సెస్ రాదు కదా. సపోజ్ మనం పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న యాక్సెస్ రాదు. అలాగే సీల్డ్ మెథడ్. సో సీల్డ్ మెథడ్ అనేది సపోజ్ బేస్ క్లాస్ లో సీల్డ్ అని ఇచ్చినా కానీ అది మనకి యాక్సెస్ అనేది రాదు. బట్ ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ది ప్రైవేట్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ వేర్ ది సీల్డ్ మెథడ్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ బట్ కెనాట్ బి ఓవర్ రిడెన్. సీల్డ్ ప్రైవేట్ మెథడ్ అనేదేమో లైక్ మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లెవెల్లో మనకి యాక్సెస్ కాదు. బట్ సీల్డ్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది, బట్ దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేం. అది మనం గమనించాలి. రైట్. ఓకే. దాన్ని మనము ఓవర్ రైడ్ అనేది చేయలేం. బట్ దాని డేటాని యూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ బట్ మనం ఓవర్ రైట్ చేయలేం దాన్ని.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ క్లాస్ లెవెల్లో మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. చైల్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. అదే లైక్ పర్టికులర్ సీల్ క్లాస్ ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో. ఓకే. బట్ ప్రైవేట్ క్లాస్ అయితే మనకి ప్రైవేట్ క్లాస్ ప్రైవేట్. యాక్సెసిబిలిటీ రాదు. సపోజ్ అవును. ఇక్కడ చూడు, నేను చూపిస్తాను. సపోజ్ ఇది క్లాస్ 1 లో వర్చువల్ మెథడ్ 1 అని ఇచ్చాను, రైట్? అండ్ క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 2 ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా. సో మెథడ్ 2 ప్రైవేట్ మెథడ్ ఒకటి డిఫైన్ చేశా. అండ్ మెథడ్ 1 నేను ఏం చేశానంటే సీల్ చేశాను. సో మెథడ్ 1 ని నేను సీల్ చేసినప్పుడు నేను ఇంకొక క్లాస్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏం జరుగుతుందంటే క్లాస్ 2 నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ మెథడ్ 1 అనేది నాకు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అవ్వదు. నేను ఇక్కడ వేరే మెథడ్ తీసుకున్నాను. సో మెథడ్ 2 తీసుకున్నాను, రైట్? ఉమ్. లైక్ ఓకే. ఈ మెథడ్ వేరు, లైక్ అది పబ్లిక్ మెథడ్, ఇది పబ్లిక్. లైక్ ఈ క్లాస్ లో ఈ మెథడ్ వేరు. సపోజ్ ఇది మెథడ్ 3 అనుకో. సో అయితే సపోజ్ క్లాస్ 2 కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెథడ్ 1 ని మాత్రమే నేను కాల్ చేసుకోగలుగుతాను. ప్రైవేట్ మెథడ్ నాకు ఇక్కడ రాదు. క్లాస్ 2 కి ఉమ్. అదే అది ఇన్హెరిట్ అయింది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. క్రియేట్ చేసి ఆ, అదే నేను ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్లో సపోజ్ క్లాస్ 3 తీసుకుంటే క్లాస్ 3 క్లాస్ 2 నుంచి నేను ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ మెథడ్ 1 ఈవెన్ దో ఇది సీల్డ్ క్లాస్ అయినా కానీ నేను మెథడ్ 1 నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే మెథడ్ 2 కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ప్రైవేట్ మెథడ్ నేను కాల్ చేయలేను, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇది మెథడ్ 3. When should a class be declared as a seal? So if you want to restrict inheritance, then we need to declare that class as a seal. లైక్ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హెరిటెన్స్ ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటామో అప్పుడు దాన్ని మనం సీల్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి అండ్ సీల్ క్లాస్ కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. See, a class that contains one or more abstract methods is known an an abstract class. సపోజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఏంటంటే మనకు ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అండ్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెన్ కంటైన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, అలాగే కాంక్రీట్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. And creating a new class from an abstract class is compulsory to consume the abstract class non-abstract method. మెంబర్స్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఒక క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇస్తే లైక్ దానిలో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనం ఏంటంటే దాన్ని ఇన్హెరిట్ అనేది చేయాలి. అలాగే an abstract class cannot be instanted directly. లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది చేయలేం, రైట్? సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్స్ చైల్డ్ క్లాస్ అండ్ కన్స్యూమ్ an abstract. సో మనం దానికి వచ్చేసి మనం చైల్డ్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. దానిలో ఉన్న మెంబర్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే. అండ్ అలానే వీ నీడ్ టు యూస్ ద కీవర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ టు మేక్ ఎనీ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఏదైనా క్లాస్ ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే. అండ్ an abstract class cannot be bottommost class within the inheritance hierarchy. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది లైక్ ఇది బాటమ్ మోస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం, అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ కంపల్సరీ అట్ ది ఎండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది ఉండాలి అనేది ఏముండదు. ఎందుకంటే మనకి లాస్ట్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉంటే మనం దానికి ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏముంటుంది, అసలు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. క్లియర్. అండ్ సీడ్ క్లాస్కి వచ్చేవాటికి ఏ క్లాస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డెరైవ్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సీడ్ క్లాస్. దట్ మీన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో దాన్ని వచ్చేసి మనం సీడ్ క్లాస్ అంటాం. అండ్ a sealed class can contain non-abstract method చేయటం point. అండ్ సీల్డ్ క్లాస్ లో వచ్చే వాటికి మన మెథడ్స్ అంటే నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటుంది. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అండ్ వర్చువల్ మెథడ్స్ ని ఇది ఎలో చేయదు, రైట్? సో అండ్ ఇట్ కెనాట్ కంటైన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ వర్చువల్ మెథడ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉండకూడదు, అలాగే వర్చువల్ మెథడ్స్ కూడా దానిలో ఉండవు సీల్డ్ క్లాస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఏ సీల్డ్ క్లాస్. సీల్డ్ క్లాస్ నుంచి న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేయలేం. అండ్ వీ షుడ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ది సీల్డ్ క్లాస్ టు కన్స్యూమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే పాసిబిలిటీ అవ్వదు, కానీ లైక్ దానిలో ఉన్న మెంబర్స్ మనం కన్స్యూమ్ చేయాలంటే మాత్రం దానికి కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. వీ నీడ్ టు యూస్ ది కీవర్డ్ సీడ్ టు మేక్ ది క్లాస్ as సీల్డ్. సో మనం సీల్డ్ అనే కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం పర్టికులర్ క్లాస్ని సీల్డ్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేయడానికి. అండ్ అలానే ది సీల్డ్ క్లాస్ షుడ్ బి ది బాటమ్ మోస్ట్ క్లాస్ విత్ ఇన్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ హైరార్కీ.
సో సీడ్ క్లాస్ అనేది లైక్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అది బాటమ్ మోస్ట్ క్లాస్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ మాత్రమే అవ్వాలి, కానీ బేస్ క్లాస్ అనేది అవ్వదు. సో బేస్ క్లాస్ అయితే మనకి అసలు పాసిబిలిటీ ఉండదు, బేస్ క్లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ సీల్డ్ లో. రైట్. Yes. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిక్ క్లాస్. So a class which is created by using the static modifier is called a static class. అండ్ లైక్ ఒక క్లాస్ లో మనం స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇస్తాము, లైక్ అది దాని స్టాటిక్ క్లాస్ అంటాం. అలాగే a static class can contain only static members. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ క్లాస్ లో మనకి ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ యాన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ది స్టాటిక్ క్లాస్. సో ఈ స్టాటిక్ క్లాస్ కి మనం ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్. సో స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ దాన్ని ఆ మెంబర్స్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ కనుక మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, స్టాటిక్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని మనం వాటిని కన్స్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఇంపార్టెంట్. హౌ డు వి అవాయిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్? హౌ డు వి అవాయిడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ హౌ డు వి అవాయిడ్ యూస్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ఎ క్లాస్? ఇది అనవసరం. నెక్స్ట్ లైక్ వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్టాటిక్ క్లాస్ యాక్చువల్ గా మనం ఏమనుకున్నాము, స్టాటిక్ క్లాస్ కి మనం ఇన్స్టాన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము అనుకున్నాం. రైట్. అలాగే స్టాటిక్ క్లాస్ కి సపోజ్ ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకున్నాం. సో స్టాటిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఎంప్లాయ్ తీసుకున్న, అండ్ నౌ పబ్లిక్ క్లాస్ సపోజ్ మేనేజర్. సో ఎంప్లాయ్ తీసుకున్నాను. See, మనం సపోజ్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు, ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర లైక్ మనకి ఈ రెడ్ మార్క్ అనేది వస్తుంది, మనం ఆల్రెడీ చూసాం దానిలో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కి. అండ్ అలానే క్లాస్ లెవెల్, దట్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే క్లాస్ లెవెల్లో మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అట్లా అనేది. అండ్ నౌ ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ క్లాస్ తీసుకున్న పర్టికులర్ క్లాస్ నుంచి నేను ఇన్హెరిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో ఎందుకని నాకు అవ్వట్లేదు? స్టాటిక్ క్లాస్ అయితే మాత్రం నాకు ఎందుకు ఇన్హెరిట్ అవ్వట్లేదు? సి కెనాట్ డెరైవ్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ క్లాస్. స్టాటిక్ క్లాస్ నుంచి ఎందుకు డెరైవ్ అవ్వదు? సపోజ్ అసలు ఈ స్టాటిక్ డెఫినేషన్ వెళ్దాం. సో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. సో ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా స్టాటిక్ క్లాసెస్ ఆర్ సీల్డ్ క్లాసెస్. సి స్టాటిక్ క్లాస్ ఏదైతే ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో, స్టాటిక్ క్లాస్ అనేది మనం ఇక్కడ లైక్ సీల్డ్ క్లాస్ అన్నాం. సో ఇంతకు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం, సీల్డ్ అనేది మనం ఉంటే కనుక దాని నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ అనేది పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. సో వీ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ది స్టాటిక్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ క్లాస్. సో కాబట్టి స్టాటిక్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో దాని నుంచి మనం ఆ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆ క్లాస్ అనేది మనకి ఇక్కడ సీల్డ్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ అనేది. ఓకే. సో స్టాటిక్ అనేది నాకు ఇక్కడ సీల్డ్ అంటే ఈ క్లాస్ అనేది స్టాటిక్ క్లాస్ మీన్స్ లైక్ ఇట్స్ సీల్డ్ క్లాస్ కింద ట్రీట్ చేయబడుతుంది. సో కాబట్టి నేను అక్కడ ఆ ప్లేస్ లో లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది నాకు పాసిబిలిటీ అవ్వదు. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్. సో స్టాటిక్ క్లాస్ is created by using the static keyword. The rest of the other are non-static classes. సో స్టాటిక్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తుందేమో లైక్ ఇక్కడ మనకి లైక్ అది స్టాటిక్ టైప్ అవుతుంది, అండ్ మిగిలిన వచ్చేసి నాన్ స్టాటిక్ అవుతుంది. అండ్ we cannot create an instance of this static class even if reference variable are not possible.
Like, see, we cannot create an instance of static class. Static class కి మనం ఇన్స్టాన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము. ఈవెన్ ఇఫ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. సపోజ్ మనం ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. ఇంటర్ఫేస్ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ కానీ మనము ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేయలేము. అండ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అయితే క్రియేట్ చేయగలుగుతాం. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, రైట్? అండ్ స్టాటిక్ క్లాస్కి వచ్చేపాటికి మనం ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయలేము. అండ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ కూడా మనం క్రియేట్ అనేది చేయలేము, రైట్? ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, వీ కెన్ క్రియేట్ బోత్ ఇన్స్టాన్స్ అండ్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ యూజింగ్ ది నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్. నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్ అయితే మనము లైక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలం, అలాగే నాన్ స్టాటిక్ రెఫరెన్సెస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయగలం. క్లియర్? And we can access the members of the static class directly by using the class name. So class name యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్ గా ఆ మెంబర్స్ మనం స్టాటిక్ క్లాస్ యొక్క మెంబర్స్ మనం యూజ్ లైక్ కన్స్యూమ్ చేసుకుంటాం. అండ్ టు యాక్సెస్ ది నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ వీ నీడ్ టు లైక్ వీ నీడ్ అన్ ఇన్స్టాన్స్, లైక్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఇన్స్టాన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్. ఇన్ స్టాటిక్ క్లాస్ వీ కెన్ ఓన్లీ డిఫైన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్. సో స్టాటిక్ క్లాస్ లో మనం ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని మాత్రమే డిఫైన్ చేయగలం. అలాగే నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్ లో మనం స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ని డిఫైన్ చేయగలం. క్లియర్? స్టాటిక్ క్లాస్ అయితే మాత్రం ఓన్లీ స్టాటిక్ అంటే పర్టికులర్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఆ టైప్స్ మాత్రమే మనం డిఫైన్ చేయగలం. సో నాన్ స్టాటిక్ అంటే ఏమైనా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. సో ఏ స్టాటిక్ క్లాస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఏ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్. సో కన్స్ట్రక్టర్ సో స్టాటిక్ క్లాస్ తీసుకుంటే ఓన్లీ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ నాన్ స్టాటిక్ తీసుకుంటే స్టాటిక్ అండ్ నాన్ లైక్ స్టాటిక్ అదర్ నాన్ స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేది, రైట్? అండ్ స్టాటిక్ క్లాసెస్ ఆర్ సేమ్ అండ్ హెన్స్ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ఎనదర్ క్లాస్. సో స్టాటిక్ క్లాసెస్ అనేది మనకు సేమ్ క్లాస్ ఉంటాయి. సో ఈ క్లాస్ నుంచి మనం ఇన్హెరిట్ చేయలేం. నాన్ స్టాటిక్ క్లాసెస్ అంటే మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో డిఫరెన్స్. సో ఇవి యాక్చువల్గా ఈ స్లైడ్స్ అనేది నేను లింక్ ఉంది. సో అయినా నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎందుకంటే అది మర్చిపోతూ ఉంటాను పాయింట్స్ మనం. అదే అర్థమైంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్. సో ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ నీకు అర్థం కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్లియర్ అర్థమవుతుంది. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఒక క్లాస్ ఉంది, ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో నాకు ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకున్నాం. సపోజ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ గెట్ ఎంప్లాయ్ మెథడ్ ఉంది. అండ్ ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, దీనిలో సెట్ ఎంప్లాయ్ అని తీసుకున్నాం. సెట్ ఎంప్లాయ్ అని తీసుకున్నాం. సో అయితే నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే, నాకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ ఉంది. అయితే నేను ఈ ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేను ఇంకొక మెథడ్ ని దానిలో నేను డిఫైన్ చేయొచ్చా అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటాం నార్మల్. రైట్? ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే తీసుకొని చేయొచ్చు కదా. ఇన్హెరిటెన్స్ అయితే దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ కాల్ అవుతాయి కానీ దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయడం అనేది అవ్వదు కదా. లైక్ యాక్చువల్ గా మనం చైల్డ్ క్లాస్ తీసుకుంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఈ త్రీ మెథడ్స్ ని మనం యాక్సెస్ అవును, చేసుకోగలం యాక్చువల్ గా, అవును, అవును. రైట్? సో ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ ఏంటంటే, సో వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్, ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్, మనము సపోజ్ ఈ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి, అంటే సపోజ్ మనం చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చైల్డ్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్, ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసిన టూ మెథడ్స్, మొత్తం త్రీ మెథడ్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. కానీ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి త్రీ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అవుతుందా? ఎంప్లాయ్ ప్రాపర్టీ, ఎంప్లాయ్ ప్రాపర్టీ టూనే ఉన్నాయి. చైల్డ్ అవును. ప్రాపర్టీలో ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేం యాక్చువల్గా, రైట్? సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఈ కేసులో మనకి పాసిబిలిటీ అవ్వదు, అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ని సాటిస్ఫై చేయదు. సో నేను ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలంటే వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్
సినారియో నేను ఇంకొక మెథడ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో వీటిని ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నామో వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియో, ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్ న్యూ మెథడ్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ అంటాం. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ పబ్లిక్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇది స్టాటిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. క్లియర్? మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనకి స్టాటిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం దీనిలో. సారీ, దీనిలో మనం డిఫైన్ చేసిన మెథడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టాటిక్ టైప్ ఉంటుంది. క్లాస్ స్టాటిక్ క్లాస్ లో మనం డిఫైన్ చేసేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా స్టాటిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ అండ్ డిస్ప్లే ఎంప్లాయ్ తీసుకున్నాం. సో నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే ఎంప్లాయ్, నేను ఈ పర్టిక్యులర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తా. ఈ ఎంప్లాయ్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ ఎంప్లాయ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ క్లాస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాను. ఓకే. దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ న్యూ క్లాస్ ని తీసుకొని, న్యూ క్లాస్ అనేది స్టాటిక్ టైప్ అయి ఉండాలి. అండ్ స్టాటిక్ క్లాస్ అంటే కంపల్సరీగా దానిలో ఉన్న మెథడ్స్ అనేది స్టాటిక్ మెథడ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దిస్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఈ ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ ఏదైతే నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ క్లాస్ ని నేను ఆబ్జెక్ట్ కింద, నేను పారామీటర్ కింద నేను పాస్ చేస్తున్నాను. రైట్? తర్వాత వచ్చేసి లైక్ నేను ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కన్సల్టెంట్ రైట్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. గెట్ మెథడ్ అండ్ సెట్ మెథడ్. రైట్? అండ్ నౌ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీనిలోకి నేను ఎలా పాస్ చేస్తాను, దిస్ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ అని పాస్ చేస్తాను. క్లియర్? సో జాగ్రత్తగా గమనించు. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. సపోజ్ అక్కడ ఓల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది, నేను టెస్ట్ 1 తీసుకున్నా అండ్ న్యూ క్లాస్ తీసుకున్నా. సో దానిలో ఒక మెథడ్ తీసుకున్నా టెస్ట్ 3 అనేది. లైక్ దిస్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఓల్డ్ క్లాస్ నేను పారామీటర్ అండి, సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పారామీటర్ లాగా నేను దీనిలోకి పాస్ చేస్తున్నాను. క్లియర్? ఓకే. అండ్ సో నేను ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తే నేను దేన్ని క్రియేట్ చేయాలి? న్యూ ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ చేయాలా, లేదంటే నేను ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ చేశాను కదా ఎంప్లాయ్ క్రియేట్ చేయాలా? ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా బేస్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎంప్లాయ్ డాట్ ఫస్ట్ గెట్ ఎంప్లాయ్, నెక్స్ట్ ఎంపీ డాట్ సెట్ ఎంప్లాయ్, నెక్స్ట్ వన్ ఎంపీ డాట్ డిస్ప్లే ఎంప్లాయ్. సో డిస్ప్లే ఎంప్లాయ్ కూడా మనకి యాక్సెస్ అయింది కదా ఇక్కడ. అవును. ఓకే. సో వీటి మీద డీబగ్గర్ ఆన్ చేస్తున్నా. సో మనకి ఎలా వెళ్తుంది, ఫ్లో ఎలా వెళ్తుందో చూద్దాం. సో ఎంప్లాయ్ డాట్ గెట్ మెథడ్, సో గెట్ మెథడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ ఎంప్లాయ్ డాట్ సెట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఎంప్లాయ్ డాట్ డిస్ప్లే. సి డిస్ప్లేకి ఎలా వస్తుందంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాము పారామీటర్, లైక్ ఇక్కడ చూద్దాం. డాట్ డిస్ప్లే సి 3 మెథడ్స్ మనకు కాల్ చేస్తుంది. సో దీన్ని గమనిస్తే ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిందేమో బేస్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ బేస్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి ఎక్కడెక్కడ మెథడ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో లైక్ అవన్నీ కూడా మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ మెథడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ బేస్ Clear? క్లాస్, ఓకే, ఈ బేస్ క్లాస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అయిందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ దీంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని
క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ మనకు పారామీటర్ లాగా ఎక్కడైతే ఏ మెథడ్ లో పాస్ చేస్తుందో పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ ని అది ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దిస్ కీవర్డ్ ఉంది కదా, ఓకే. ఇప్పుడు ఇది దిస్ సేమ్ కీవర్డ్ తో ఈ అదే అర్థమైంది. ఉమ్, ఇప్పుడు ఇది సేమ్ క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అదే సంథింగ్ ఉమ్, డిఫరెంట్ గా వేరే క్లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్ని మనం ఇదేంతో యూజ్ చేసి మనం డిఎల్ఎల్ ద్వారా యూజ్ చేస్తుంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది దీనికి ఉమ్. ఎక్స్టెన్షన్ అక్కడే ఉన్నాయి అనేది? సపోజ్ మన పర్టికులర్ క్లాస్ మనం కాల్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి దాన్ని కాల్ చేస్తాం కదా, సో అక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడు ఇలా ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ ఆ మెథడ్ మీద ఎక్స్టెన్షన్. డిస్ప్లే ఓకే, చేయడం. ఓకే, గాట్ ఓకే, ఇట్. ఆ మెథడ్ మీద అంతే. అండ్ పాయింట్ చూద్దాం. ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ ఓన్లీ అండర్ స్టాటిక్ క్లాస్. ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ అనేది మనకి స్టాటిక్ క్లాస్ లోనే డిఫైన్ చేయబడతాయి, రైట్. అండ్ స్టాటిక్ క్లాస్ అనేది ఓన్లీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అండర్ స్టాటిక్ క్లాస్. ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ స్టాటిక్ క్లాస్ లో ఇస్తాం. అండ్ ఏం అవసరం లేదు. See, the first parameter of an extension method is known as a binding the parameter, which should be the name of the class to which the method has to be bounded, and the binding parameter should be prefixed with this with this keyword. So that means ఏంటంటే లైక్ మనం ఏ మెథడ్ అయితే మనము లైక్ బౌండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో పర్టికులర్ క్లాస్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ పారామీటర్ కింద అంటే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇంకే ఈ మెథడ్ లో మనకి ఎక్స్టెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లాస్ లో దిస్ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాం. సో ఇది బౌండింగ్ పారామీటర్, లైక్ బౌండింగ్ పారామీటర్ అండి. సో అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో ఎక్స్టెన్షన్, సో ఇక్కడ చూడు మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది మనకి. సో ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంది ఇది ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. సో డిస్ప్లే, సో దిస్ ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ మీన్స్ ఇది వచ్చేసి ఈ ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ కి ఈ మెథడ్ ని మనం బౌండ్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్. సో ఇక్కడ చూడు మనకి అర్థమైపోతుంది ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ పారామీటర్ అయి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది దిస్ అనే కీవర్డ్ తో మనం డిక్లేర్ అనేది చేస్తాం. దిస్ అనే కీవర్డ్ తో రైట్ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తాం అనమాట. And an extension method can have only one binding parameter, and that should be defining the first place of the on the parameter list. So బైండింగ్ పారామీటర్ అనేది ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది. అండ్ అది వచ్చేసి కూడా మన ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే పారామీటర్స్ ఇంకా మనం దానిలో డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో కాకపోతే ఏంటంటే అది వచ్చేసి రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ అనేవి నార్మల్గా సెకండ్ ప్లేస్ నుంచి ఇస్తాం. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మాత్రం మనకు బైండింగ్ పారామీటర్స్ అనేది ఉండాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనకి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం అవసరం లేదు మనకి. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, చాలా సరిపోతుంది. డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అచ్చా ఈ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే ఓకే, ఇదేం లేదు లైక్ మనం ప్రీవియస్ లో మనము చేసిన కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, అలాగే ఇన్హెరిటెన్స్ కి అబ్స్ట్రాక్షన్స్, ఎన్కాప్సులేషన్, లైక్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. లైక్ ఊరినే అంటే ఊప్స్ లో ఉన్నాయి మనకి మెయిన్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ప్లేస్ చేశాను అంతే. అవేం లేదు. ఓకే, సో ఇది మనకి బేసిక్ గా పార్షియల్, సీల్డ్, స్టాటిక్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్. సో ఇది ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. రికార్డింగ్ స్టాప్స్.